box is basically that, as the name says, goes on stage, and that is your all your preamplifiers in and outputs of the console. Как следует из названия этого река, он помещается на сцене, в нем находятся физические коннекторы, микрофонные предусилители и возможности подсоединения мультикора для подключения к локальному реку. And the difference to the VI1 is, on the VI1, this rack and all its contents, the local rack, is built into the surface. А что касается консоли VI1, вот этот локальный рэк со всеми его мозгами, со всей обработкой процессором уже встроен внутрь непосредственно самой управляющей консоли. So that pretty much sums up the VI range of consoles. Ну вот это все, что касается серии цифровых микшерных консолей Soundcraft Vi. So what we're going to do today, at some point I will show you a few things, what happens when you lose power, how quick audio comes back. Сегодня мы посмотрим такие важные для живой работы вещи, как что происходит, если вдруг пропадает электропитание, как быстро восстанавливается аудиосигнал и подобное. And that is something a lot of people never really test when they go out with the console. So. Это на самом деле такие вещи, которые не все тестируют, когда им приходится работать с подобным микшером. Yes, so one of the main features of a VI console is a screen like this. Одна из главных особенностей этой консоли – это визуальный интерфейс, который представляет из себя вот подобный экран. And the only difference between the different types of consoles is how many of those screens we have. И единственная разница между всеми этими консолями в данной серии – это количество экранов, присутствующих на управляющей панели. We got the numbering slightly wrong because this should be called a VI5. Да, ну, наверное, здесь немножко ошиблись производители с нумерацией, поскольку логически стоило бы назвать консоль VI5, поскольку экранов на ней 5. Because the 4 has 4 screens and the 2 has 2. Поскольку четвертая консоль имеет 4 экрана, а вторая 2 экрана. So, don't know. At the time, I think it didn't really matter. So, ну, на самом деле это не столь важно. The core technology in here, in these consoles, is made by, or the software is designed by Studer. А все, что касается цифровой начинки, вообще технологической начинки этой консоли, это разработка компании Studer. And we have a patent technology called Vistonics. Интерфейс построен по запатентованной Штудером технологии, называемой Vistonics. And Vistonics is basically this screen, which is a touch sensitive. Что такое Vistonics? Это тачскрин, то есть чувствительный к касаниям. Try to go on this side. So when you touch an area of the screen, the lower part of that screen becomes its operating area. Экран разделен на две части по вертикали. Когда вы дотрагиваетесь к определенному участку верхнего экрана, то полностью меняется функционал нижней части экрана. On this operating area we got 16 encoders. В нижней части экрана Vistonics находится 16 вращаемых регуляторов. And 16 switches. И 16 кнопок назначаемых, переключателей. And the workflow is basically not copied, but tries to reflect an analog workflow. So you start at the top and work your way down. И вся организация интерфейса не то что повторяет, но по крайней мере старается имитировать организацию интерфейса аналоговой консоли. То есть начиная с верхней части, где обычно находится все, что касается входа, регулятор гейна и так далее. И вся эта логика последуется и до нижней части линейки канала микшера. So we have a real channel strip as we know from the past. So. То есть фактически у нас получается такая цифровая эмуляция, то, что вот называется channel strip, то есть линейки микшера, канала микшера. Let's see if we can sharpen this a bit. It's difficult to read. We can make it sharper just in a few minutes. Okay. Taking another thing. Not a problem. So
And let me just quickly say explain the individual sections of here. Я сейчас опишу функционал отдельных секций. So when you tap the top bit of that screen, like here, this all turns blue, as you can see. Если вы нажимаете на самый верхний сегмент, вот как он показал, то вся нижняя половина экрана окрасится в синий цвет. And we are now in the remote control area for our preamplifiers. И здесь находится зона дистанционного управления предусилителями, то есть преампами, которые находятся в стейджбоксе. So when you in that area, you have a few interesting features there. Let's go for the obvious first. Когда мы находимся в этой зоне, есть несколько интересных функций. Давайте сначала рассмотрим самые очевидные. This one here is gain. Итак, эта функция называется gain. And gain is the analog gain for the analog side of that preamplifier. И это аналоговый gain, который на самом деле регулирует уровень предусиления аналогового предусилителя в стейджбоксе. And this pad switch is a minus 20 dB pad. Кнопочка это pad, то есть который закругляет чувствительность на 20 дБ. And this button actually triggers a relay that is in the box. If you were really quiet, you can hear it go. С электрической точки зрения эта кнопка переключает реле, которое находится внутри стейджбокса. Then right next to the gain, рядом с гейном you have trim. Находится так называемая функция trim. Что это такое? So trim is on the digital side. So it's after the analog conversion. Trim это регулировка уровня сигнала, но уже цифрового, то есть после аналога цифрового преобразования. Одно касание. There we go. Oh well, it probably doesn't focus any better. Doesn't matter. Now the digital gain or the digital trim, and that's important, is A, not automated, and B, serves a very interesting purpose, which I will explain when I get to the different processor types and stuff. But in essence, this console has a lot of headroom. Ну, для чего нужен цифровой вот этот гейн, то есть гейн после аналога цифрового преобразователя, он расскажет позже, как он применяется. В общем, хочется сказать, что у консоли очень большой запас входной чувствительности, то есть headroom, наверное, знаете это слово, да, достаточно высокий. And you can, for example, you can drive a very high analog gain and then trim it down a little bit to be better in the structure. Поэтому аналоговый гейн может быть разогнан до достаточно больших значений, и потом уже цифровым образом его можно регулировать функцией trim. Then you have a little switch here that says low cut. You see it? Маленькие кнопочки находятся, опять же. That low cut is an 80 Hz brick wall. Это high-pass фильтр 80 Гц, то есть он отрезает всю вот эту нижнюю составляющую ниже 80 Гц. Then we have an adjustable low cut here. А также есть low-cut фильтр, то есть срезающий низкочастотную составляющую, которую регулируется. That is on a 18 dB slope. Наклон 18 дБ. So it's nice and mild, soft. So together for vocals, very nice. То есть такой достаточно нерезкий, хорошо звучит на вокале. You don't have to be too careful with it. You can wind it up quite a lot. Then you have a high cut. Также фильтр high cut, то есть срезающий верхнюю частотную составляющую сигнала. It does exactly the same from the other side. So if you have
bass guitar or something that doesn't have any high end in it. Ну, понятно, делать то же самое, только с другой стороны частотного диапазона. Take some of the energy away there. And then we have our usual suspects, 48 volt phantom power. И обычные такие функции, как включение фантомного питания 48. So this one should be channel 26. That would be one of those preamps down there, and it should come on. Поскольку вы сейчас находитесь на 26 канале, то видите, что загорается лампочка, соответствующая входу 26 канала. That red light also comes on if the stage box detects phantom power from somewhere else. So, на самом деле, эта красная лампочка загорается также в том случае, когда она обнаруживает наличие фантомного питания, включенного откуда-то из другого места. It just basically reads the 48 volt, that's all it does. Она просто читает наличие фантомного питания 48 вольт. Then we have the classic ones, phase reverse or polarity switch. Классические переключатели инверсии фазы или полярности, вы что называете. That switches the polarity between pin 2 and 3. Полярность между вторым и третьим разъемами XLR. And then we have a window here that is our patch bay. А также назначение маршрутизации сигнала по HB. Let me press this button. So if I press the button here, нажимаю кнопочку и that screen turns into a patch bay, and I can now. И верхняя часть экрана отображает page bay, то есть назначаем маршрутизацию по входу. I can now patch in any input from this console, which can be. Oops, sorry. Let's start with the local rack. So we got a bunch of inputs here. Итак, откуда можно назначать входы? Ну, начинаем с локального река. То есть есть any of those inputs there, which there is AS and analog inputs. Группа входов разных типов. Есть цифровые AES входы, есть аналоговые входы линейные, есть микрофоны. This could be anything from your insert to CD player, whatever you need right at your desk. То есть на локальном рэке, понятно, он находится на front of house, то есть где звукорежиссер, поэтому туда, ну что можно включать? Либо их можно использовать для инсертов, для аутборного оборудования, либо для каких-то вещей типа мини-диска, CD, проигрывателей и так далее. То, что находится рядом с звукорежиссером. And the next one up there is the stage box, which would be this rack. Следующая закладочка позволяет выбрать входы физические со стейдж-бокса, то есть рэк, который находится справа. It's important to know that every VI hardware is self-detecting. Нужно понимать, что все оборудование работает по принципу plug and play, то есть когда вы включаете туда какое-либо новое оборудование, автоматически распознается системой. Не нужно делать каких-то дополнительных конфигурирований. Then we have another one here that could be my MADI patch. Значит, следующий вход это MADI patch, то есть назначение каналов, передающихся по MADI протоколу. And this afternoon I'm going to run you through a virtual sound check with MADI patch. И сегодня после обеда мы посмотрим, как происходит виртуальный саундчек вот с помощью этого интерфейса MADI. But we can use, on a VI console, we can use a very vast selection of formats. На консоли VI по входу достаточно широкий выбор различных форматов. We have, in the moment, we have RockNet. В настоящий момент совместимым форматом является RockNet, Ether Sound. We have, obviously, MADI, ADAT. MADI. We have Avion. Avion. We're currently working on Blue Link, which is a 256 channel Harman. В настоящее время также ведутся работы по созданию карты Blue Link. Это хармоновский протокол, 256 каналов, который позволяет передавать. And also on an octo-core card as well. И также карта octo-core. So, then the next button here is it says lexicon out, which is obviously my lexicon effect. Следующий источник потенциальных входов на канал это выходы процессора лексикон. But again, that's a subject that we're going to discuss in a little while. И это мы позже уже обсудим, как включаются у нас обработки различных способов. So in the moment, this channel here
which is my fader number 25. В настоящий момент 25 канал. It's patched into a microphone D01. По входу соединен с микрофоном входом. B, C, D, number 1 is this way. Там все помечено на стейджбоксе, как шахматы. It also says 25 on there for the guys who want to stick to a certain number. So when I talk into the microphone, you can see the game down there. 1, 2, 1, 2. Okay. Now, there's a couple more buttons on here. Еще есть пара кнопок They're really здесь, worth mentioning. которые стоит отметить. For starters, we have a delay section. Прежде всего есть секция задержки, сигнал delay. So you can store a delay for each individual input. Поэтому можно здесь записать и сохранить время задержки для каждого отдельного входа. If you've ever done a classical concert or anything with theatre, that becomes very useful. Поэтому если вы работаете на таких площадках, как классическая сцена, классический концерт, то все вещи относительно дилея становятся достаточно полезными. Yes, please. Количество и тип входов-выходов в local rate и stage rate фиксировано или оно может меняться? Там добавляйте карты. Просто в local rate не так много слотов. Вот. В принципе, добавляя, меняя карты, вы, например, можете отказаться вообще от аналоговых входов, поставить там AES, что в телевидении используется часто, да? Ну и так далее. Ну, вы ограничены, соответственно, объемом река самого. Ну, реки можно наращивать, можно... А сколько слотов? Считайте. Подойдите, потом посчитайте. Yeah, you cannot really see it. When you got a minute later, when we do the break, go and have a look in the back. You can see how it's all. So the question was about, is it possible to interchange type of inputs, digital? Yes. So I answer this. So there is a standard configuration, but you don't have to go for that. You can. То есть существуют некие стандартные конфигурации, которые And typically what happens is at Harman I do all the desk configurations for anybody in the world who needs special configurations, so if you write down what you need to do. Вот он, в принципе, в компании Harman как раз отвечает за эти вопросы. То есть он делает специальные конфигурации по каким-то необычным просьбам, если нужно что-то сконфигурировать необычным. You can ask AT&T and they ask me and I'll tell you how much it's going to cost or if we can do it. То есть, в принципе, мы этим занимаемся. Иногда с телевидения поступают запросы о чем-то специальном. So, now that's the delay section is specifically interesting for theatre people. If you mix Секция delay, как мы уже сказали, особо может быть интересна людям, которые работают в театре. If you've ever been to see a play like Phantom of the Opera, Например, если вы видели такой мюзикл, как «Призрак оперы», it's a very, very well done PA system, and the way it works is you don't actually hear it. это очень хорошо построенная и сделанная система звукоусиления, и то, как она работает, даже вы как будто ее не слышите, как будто вы слышите прямой звук со сцены. And the way they do it is quite clever. They have И они это делают довольно хитрым образом. left and right PA, and then they have a center cluster. They have everything times 2. 3 кластера, левый, правый, центральный. So now, with very clever volume, you can decide the position of your singer. Let's say he's here. You adjust the volume, panorama, and the volume in a certain way between left, center, and right, which you can do on a VI. И что делается в системе звукоусиления этого мюзикла? Например, вокалист находится в центре сцены, и панорамирование сигнала внутри вот этой системы звукоусиления происходит относительно физического положения певца на сцене. Audience here. То есть аудитория вот снизу. Stage, yeah, PA is here. Сцена. Система Center cluster, so that's from the front, that's from top. Центральный кластер. The singer is here. Вид сверху. Певец находится в центре. Apply a delay time here. Они добавляют время задержки. So you can go up, down, forwards, backwards, left and right.
То есть певец может двигаться, но относительно источника естественного звука, то есть рта до колонки, применяется задержка, чтобы оба сигнала, живой и усиленный, складывались. And when you do this really well, you can make the PA not hearable. И когда вы сделаете вот все эти задержки с умом расставите, то фактически получается, что система звукоусиления не слышно. Which is very amazing when you sit in a 5,000-seater theater in the last row. Что очень сильно вас может впечатлить, если вы сидите, например, в театре на 5000 мест на последнем ряду. You can hear everything, but you think you hear it from the guy. И вы слышите все, но у вас полная иллюзия, что вы слышите это непосредственно изо рта певца, который стоит на сцене, а не из системы. Very nice. But so that's what you would use delay for. А это вот один из примеров, для чего используется дилей. So then we have a few other buttons here. Также есть еще несколько кнопок во входной секции. So you have a pairing button, so you can make channels do the same thing. Кнопка назначения парных каналов, то есть стереовходов. Есть возможность, так сказать, спаривания каналов либо с соседним, либо с нижним слоем. Видите, он сейчас соседние каналы сделал стереопару, и два фейдера двигаются синхронно. You can also do this over 2 layers. So также можно в двух слоях вертикально, так сказать, соединить. So when you think 1 to 32, this is channel 25. If I go to the next layer, this is channel 57. То есть 25-й канал можно соединить с каналом, находящимся в нижнем слое, с 57-й. 33, 64, yeah, for the next 32 channels. So if I put this up. Question from the audience. Oh yeah, please. Можно ли входной канал сконфигурировать как стерео и одним фейдером управлять парой? Вот только что показал, да. Нет, ну тут вы задействуете два канала. Ты сказал, два фейдера физически. Нет, на один фейдер освоится. На один фейдер стереоканал посадить. Нет, это всегда будут два фейдера. Он либо находится рядом, либо находится в нижнем слое. Okay. You always pair two channels, either Yeah, no stereo channels. No stereo channels. То есть стереоканалов как таковых нет. But you can use one fader for 2 channels. Yes. Да, вы можете использовать, разумеется, один фейдер на два канала, но то есть у вас второй фейдер всегда связан. 8 и 9, но они нам, по-моему, как-то идут нечетно, ну, там автоматически предлагается. Okay, and По-моему, 9 и 10, 7 и 8. Нет. so there is a much easier way. Guys. Vertical pairing. Вертикальное назначение пар. This is only there from past software. We don't actually want anybody to use it anymore. It's only if you have an old show file, because we now have custom layers, which I'm going to explain. В принципе, это старая версия прошивки, вот в консоли сейчас находится. В новой версии прошивки там уже есть возможность задавать, как сказать, пользовательские слои. То есть сейчас даже не существует уже в новых версиях прошивки вертикального назначения пар. It's just to keep it compatible, but it's we don't really. So then you find in here, in the patch bay, you also find input label. А также в этой секции можно производить, присваивать имя каналу, то есть назначить метки. So you have 2 labels on here, long label and short label. Значит, физически на канале есть две метки. Одна из них находится вот снизу этого экрана вестовник, другая на ЖК-индикаторе рядом с фейдером. The long label is here. Длинная метка находится на вестовниксе, And the short label is here. а короткая метка прямо над фейдером. And you can just name it whatever you want. And yes, we have more than 4 letters. И присваивать можно любые имена, да, у нас больше, чем 4 символа. Okay?
And then we have a nice little Question thing. from over there. Oh, sorry. Yeah. Is it color changeable? No. No. Colors. I'll explain colors, what they do in a little bit. Fader glow, which is something we have. When we get to down here, we start. То, что касается цветового кодирования, то оно определяется функционалом каналов и шин, и это будет объяснено позже. Now, what we also have is we have an input 1 and an input 2 per Еще channel. полезная вещь, на каждый канал можно назначить как бы запасной вход, то есть вы можете выбирать вход 1 либо вход 2. So the second input can be used for various things. Для чего нужен второй вход? Ну, для различных полезных вещей, например. It will be, for example, used in virtual soundcheck when you get to see it later on. It's basically you patch on input 1 you have your microphone. Например, для виртуального саундчека, когда на входе 1 данного канала вы включаете микрофон, а на вход 2. And on your second input you have your MIDI return, the tape return. А на вход 2 включается посыл с MIDI рекордера, где уже записана как бы запись коллектива. And all you need to do, there's a little button here И все, что вам нужно, это нажать вот эту маленькую кнопочку, with an F on it that would switch over to the other input. которая перебросит вход на другой. So when I switch all the console over to the B input, I'm back on my tape return. So if I'm, it's a quick way of doing that is you can use the gain function. So I just press this and then press it again. So now the whole console is selected. I press F and now you can see all of them are. So now Есть полезная функция группировки, так называемый ген, то есть не обязательно канал за каналом все переключать, вы можете выбрать все каналы там пару нажатий с помощью кнопочки ген и потом одним нажатием переключить все входы с input 1 на input 2, очень просто. So now the whole console would be back on tape return, on MIDI return, or whatever format you use. The good news is you don't have to use a certain format. Your virtual soundcheck can be done with anything, an ADAT recorder, a laptop, whatever, even a tape machine if you wanted to, but you have to be careful with gain there. Что важно отметить по поводу виртуального саундчека, что вот здесь мы не привязаны к формату. Мы сейчас говорили о MIDI, но это может быть ADAT, например, либо даже магнитная пленка, мультитрек, подключенный по аналогу. What do I need to do now? Okay. Another good way of using the second input. Let's say you have 5 singers. Еще полезная вещь при использовании второго входа. Давайте предположим, что у нас 5 вокалистов. Yeah? So you got channel 10, channel 11, channel Каналы 12, 10, 11, 12, 13, 14. and 14. So, in a theater scenario, for example, and then you have a spare microphone. Например, они все работают в театре, у вас есть запасной микрофон. Channel 15 is your spare. 15 канал это запасной. So on input 1, you patch this. Мы назначаем по входу 1 вот то, как обозначено, с 10 по 14. On input 2, А на вход 2 каждого из каналов 15, 15, прописываем везде 15. 15, 15, 15. So, when then the microphone breaks, И, например, если вдруг выходит из строя какой-либо из микрофонов одного из 5 вокалистов, microphone 3 breaks, you go to microphone 3, press the X button. идете на канал, где включен третий микрофон, нажимаете функциональную клавишу F, и тут же происходит переключение на другой вход на This 15. microphone is repaired, you give him his normal microphone back, press F again. Как только микрофон заменили, починили, вы ему даете вокалисту обратно его обычный микрофон и тут же перекидываете кнопочкой F на место. You can take this function out of the show automation. Вы можете исключить эту функцию из автоматизации шоу, о которой поговорим позже. Yeah? And that means in a theater
You don't have to change EQ compressors, you don't have to have an extra fader for your spare radio. It's just there. Означает, что в театре вам не придется переключать настройки эквализации, компрессии для запасного микрофона. Far more importantly, should you record the show, it will show up on the right track. And if Важно при этом, что если вы, например, записываете шоу, то есть все каналы у вас подключены куда-то к средству мультитрековой записи, либо если вы работаете в эфире с ПТС-кой, то вот при таком способе организации входных ячеек вам не придется перекоммутировать во время шоу ничего. okay, then, well, so you see the opportunities for that are endless. Yeah, so that concludes our input patch section, the И preamplifier section. в заключение рассказа о входной секции микшера. And I can now go down the screen one more bay, and everything goes red. Я нажимаю следующий квадратик в вот этой ячейке канала микшера, и вся нижняя часть вестоники становится красной. Now the very same 16 buttons and encoders are now an equalizer. Те же самые 16 кнопок, 16 вращаемых регуляторов, но теперь они отвечают за функции эквализации. Yeah. So, the interesting thing about this 4-band equalizer, Что здесь хочется отметить по поводу этого четырехполосного параметрического эквалайзера? you can switch individual bands on and off. Можно включать и выключать все отдельные полосы. 4. So to compare stuff, it's quite good. You can switch the entire EQ in and out, Вообще можно одной кнопкой полностью эквалайзер включить. and you have a high shelf and a low shelf. А также меняются типы эквализации крайних левых и правых полос, то есть он становится полочного типа. Okay, I've had an interesting conversation once in Turkey, Как в Турции он стал свидетелем интересного диалога. where a guy asked me, is there a bigger window for the EQ where you could see it in the center section? Да, когда один из людей, работавших с консолью, спросил, можно ли предусмотреть какое-то более окошко большего размера, которое показывает кривую эквализации. I don't know how you do sound, but I mix with ears, not with eyes. Ну, он ему ответил, что не знаю, как ты смотришь визуально, в принципе, музыку слышно ушами. And then this person said to me, yeah, but sometimes engineers get older and they can't hear that well anymore. Ну, на что инженер ответил, что когда звукорежиссер стареет, он уже теряет частично способность слышать. So I asked him if he would like a blind taxi driver. Когда он спросил, хотел бы ты кататься на такси со слепым водителем. And that conversation was then over. На этом диалог закончился. Anyway, yeah, so this is how we do this. We also have a flat all button on there, so you press it. Итак, вот есть еще полезная кнопочка очевидного функционала, то есть сбрасывать все настройки. So that's better, right? So if I go up here. It's a very nice sounding EQ, very good algorithms. Качество звучания эквалайзера, по его оценке, очень хорошо звучит, алгоритмы качественные. So, and then, funny enough, we go one bay lower. И идем вниз еще на одну секцию. And we come to the dynamic section. И попадаем в динамическую обработку. So, now this whole thing down here now is dynamics. Итак, все, что теперь у нас находится в нижней части экрана Vistonex, имеет отношение к динамической обработке. If I press this button, I now have a noise gate on this channel. And can you see that there? Can you see if it's... Can you see it there on the screen? 1, 2, 1, 2. That's how the noise gate is indicated with a 3-bar. Сейчас он включил Noise Gates и как раз вот он продемонстрировал, что отображается на этой части Vistonex работа Noise Gate. So when somebody says to me I can mix quicker on an analog desk, I say, well, I doubt that very much. Have you ever been there? So Tom 3, that's noise gate number 2, the left one.
well, no, we couldn't use that. It was broken, so it was number 8, the right one. Поэтому если сравнить And you go and you look работу now, с цифровой you консолью с back аналоговой, если бы такую же конфигурацию организовали на аналоговой консоли, у нас бы том 3 находился где-то на этой ручке, при этом гейт находился где-то в реке. Obviously not quicker. This indication is very good. Поэтому, разумеется, с аналоговой консолью не так было бы удобно работать вот с этой точки зрения. Should you not want a noise gate or need one, for example, on a vocal channel, you can turn this into a de-esser. Если вам, например, не нужен noise gate, то вы его можете переключить в режим работы de-esser. So when I speak into this, you can see the de-esser action there. Вот там графически отображается работа de-esser, как снижается количество шипящих звуков. So that indication is very good too. But the cool thing about the VI de-esser is, I don't know if you can read it on your screen, but when I take the DS frequency down, I can go all the way down to 20 Hz. Интересная вещь, которая здесь имеется в наличии, например, если частоту de-esser опустить вниз до экстремального значения, до 20 Гц. So you can use it as a one-band dynamic equalizer. То это можно использовать как однополосный динамический эквалайзер. Yes, question? Ширину можно регулировать вот эту полосу? Is it possible to control the width of the bands? Yes. Here. On the de-esser, yes, you can. В de-esser, да, Can you see that there? Видите он. See it? Какая максимальная добротность? What's the maximum Q here? Hang on, I'm out of it. Where am I? Oops, sorry. So we have 0.3 is the widest, самая широкая, and 8.7 is the narrowest. 8.7 самая узкая. Which is 8.7 is, I believe, a third of an octave. 8.7 это где-то треть октава. So I'm now going to turn this off again, this de-esser. So in this window here, В этом окошке вот сейчас you will either indicate noise gate or de-esser. также будет отображаться работа noise gate или de-esser. So when I turn the compressor on, Когда я however, включаю компрессор на секции динамической обработки, it will also show me my threshold тут также эта маленькая пиктограмма отображается визуально порог. in green. And if you look down on the fader, Если вы посмотрите на you see it фейдер, there. Oh, too far. 1, 2, 1, 2. You can see the red one going down. That indicates the gain reduction. в нижней части индикатора уровня канала отображается работа компрессора для снижения гейна, gain reduction. So you can see all values right there. То есть все параметры, необходимые в работе, отображаются визуально на полосе канала. And of course a combination of, so if I say compressor noise gate, I can still see the noise gate here. А также, если вы в комбинации, например, включите на динамической обработке компрессор и noise gate, то вы графически видите отображение всего этого в соответствующей ячейке. So any input information of this channel is immediately available for you, so you can see it with one look. Just look at the strip. То есть входная информация вся тут же отображается у вас на экране, вы одним взглядом можете определить, что у вас там включено и как оно работает. So now the next two of these fellas are our buses. Двигаемся дальше вниз по полосе канала, и следующие две ячейки отвечают за посыл на шины. So the first one is 1 to 16. Первый квадратик посылов на шины — это шины с 1 по 16. And the next one is 17 to 32. И второй квадратик — это с 17 по 32 шину. And depending on how you configure your output buses, which is part of the later section today, this determines how these look like. И в зависимости от того, как вы сконфигурируете свои выходные шины, будет определяться вид вот этих секций. О конфигурации выходных шин мы познакомимся чуть попозже. Okay, so then below this we have this little yellow section. И в самом низу у нас есть желтого цвета секция. And on the yellow section, that's what we would typically call the routing, or as the Americans say, routing.
И в этой желтой секции, ну, как и в аналоговой консоли, находится все, что относится к маршрутизации. So in this section you can do a few things. You can change each channel's panorama left and right. Здесь происходит, здесь есть возможность регулирования панорамы. And then you can route it to the individual master to the left and right А or также the center. маршрутизация на мастер-шину, левый-правый, либо левый-правый центр. Or if you switch this button here, this now is a left, center, right, as we talked about for theater. Также есть возможность переназначить на другой тип шины, либо только лево-право, двухканальная, либо левый центр, правый трехканальная шина. And then this encoder explains how wide the stereo spread is. И этот регулятор вращаемый отвечает за ширину стереопанорамы. So that determines if you have a vocal mic, how much goes into the left and right and then to the top. То есть определяет, насколько далеко, например, данный микрофон вокалиста находится от середины. And the PA is not even on. That's very good. К сожалению, я сейчас не включено. But he actually talked into it to see the user input, so that's okay. So then we have a section here that is our insert. When we say insert, we mean external inserts. В этой секции также есть возможность назначения инсерта. Когда мы говорим инсерт, мы имеем в виду внешние приборы, включение аутбордного оборудования. So you can use any outboard equipment you want to use for DI. And Вы можете использовать любое ваше любимое оборудование обработки. The local rack in and outputs allow you to do about 24 of them if you want to. И количество входов и выходов на локальном рэке позволяет вам скоммутировать сюда где-то 24 инсерта прибора. And it's very simple. You make a little setup here and you determine what your send is. Let's say we use a digital noise gate. И это достаточно просто конфигурируется на мастер-панели. Например, у нас есть цифровой noise gate. So I'm going to go AS1 is my send. Значит, мы посылаем сигнал send AS1. AS1 on the return as well. И AS1 также будет по входу. Which would then be возврат. This fellow here. Where is it? There's number 1 and there's number 1 output. So you look at these two. Это вот все две физические ячейки, вход и выход AS1. And then you can call this insert and call it, let's say we call it DVX. И можно присвоить имя собственное этому инсерту, давайте назовем DVX. So that's now set up. Oops, sorry. И так это уже мы сделали эту установку. And now I select it and switch it on. Сейчас я его выбираю и включаю. Now, cool about this is, of course, that this insert can be in the next song, can be used on another channel. This insert can now be used on another channel. Что интересно, что этот инсерт, как вы только вы его запрограммировали, может использоваться и на другом канале. You can move it around within the automation. То есть его, например, с помощью автоматизации сцен можно перемещать по каналу. You also you can choose where the insert pickup is before or after EQ. А также здесь точка инсерта перемещается по диаграмме либо перед эквалайзером, либо после эквалайзера, до фейдера, после фейдера. And another one that's quite important, you can trim the insert gain. И что еще важно, можно регулировать гейн на этом инсерте. So for argument's sake, if you use a unbalanced old-fashioned on jack cables compressor, например, если вы используете такой старомодный небалансной коммутации компрессор на джеке, that would lose 60 dB of gain. Здесь разделяется 6 дБ. So the signal comes in quieter than it goes out. You can compensate for that. Поэтому сигнал приходит тише, чем он посылался, и вы можете скомпенсировать с помощью гейна, который имеется в наличии. Or if you use a subharmonic synthesizer where the return signal is louder than the outgoing signal. Или если вы используете синтезатор субгармоник, у которого возвращаемый сигнал громче, чем посылаемый.
You can turn that on, of course. то, соответственно, можно тоже скомпенсировать гейн. And then the next section down here is our direct out. А следующая секция, самая нижняя, это директ-выход. And the direct out is essentially exactly what it says. И директ-аут, прямой выход, это, ну, понимаете, что это. То есть здесь можно выбрать, опять же, пэтчинг, то есть маршрутизацию, назначить выход. So in our case, for example, this channel here, 25, I would direct out it on. На MADI 25. So now when I press record, it will play on channel 25. And if I then press play on the computer and change over to MADI with this button here, as we said before, then it plays back through the same channel, so you can make all your adjustments. All the gains will be the right thing. Поэтому, если вы, например, запустите сигнал с компьютера через MADI интерфейс, то 25-й канал будет с компьютера приходить сюда, и в обратную сторону будет тоже уходить на 25-й канал. So you can also decide where you pick up. That's pre-everything. That's just basically after the preamp, which is what you really want to do for recording. А также здесь есть возможность выбрать точку, откуда снимается прямой выход. Вот он снял, например, вот сейчас сразу после микрофонного предусилителя, что самый честный способ. Or you can go post EQ, post fader, everywhere. Ну, либо вы можете после эквалайзера назначить точку посыла прямого сигнала, после фейдера, где вам нравится. So that is the end of the basically the sonic section on the input side. The output side is a slightly. Вот сейчас мы закончили обзор входной секции канала на экране Vestonics. So down here then, when we go further down. Если дальше опускаться по ячейке канала. A bit smaller. You'll have this encoder here on each input. На каждом входе есть вот такой вращаемый регулятор. So this encoder can have 5 different jobs in a moment. Этот регулятор и в настоящий момент с текущей версией прошивки имеет 5 различных функций, которые можно выбирать. So in a moment this one is set to input gain. В настоящий момент он назначен на входной gain. So you can see it is it shows wrong. Yeah. Вот видите, как там графически отображается регулировка гейна. You can also use it as a panorama. Также его можно использовать как панорама. Or gate threshold. Или порог гейта. Or a compressor threshold and порог компрессора. And digital trim. И цифровой трим. So all the main features are available on this encoder. I tend to keep it on gain because that's the button I always put. Ну вот это все возможные варианты работы этого вращаемого регулятора. Он предпочитает, чтобы этот энкодер отвечал за регулировку гейна входного. Then we have the function button. Again, go down, please. Итак, у нас дальше есть кнопочка F, функции, которые мы уже рассматривали сегодня. So now we got the again the switch button between input 1 and 2, and then the next one next to this one is ISO. Кнопочка F, которая сейчас отвечает за переброс входов на канале с первого на второй выход, а также рядом есть кнопка, которая называется ISO. This isolates the channel from everything. So whatever you do next, if you change the scene or anything like that, it will not be affected. При нажатии этой кнопки канал изолируется от автоматизации. То есть какой бы ни была следующая сцена, настройки на данном канале не меняются, то есть изолируются от внешних изменений. An important button, of course. And then we have our LED indicator here. Далее ниже следует светодиодный индикатор уровня. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Am I on the wrong channel now? I guess I am. 1, 2, yep. Right, that's 24, isn't it? No, it's 25. 1, 2. Switch it off. Then we have the little display. Вот этот маленький дисплей дальше идет. On and off. Кнопка on и off. Дисплей с меткой, который вот назначается. And of course we have a fader. И, разумеется, фейдер.
and a solo select button. И кнопка выбора соло. On this side here, you have the indicator that will either be your VCA indicator or a mute group indicator. И рядом с фейдером еще один индикатор находится, который может быть либо индикатором VCA, либо mute group. Okay, let's go shortly away from the mixing desk, and we're gonna go. Давайте нам на некоторое время отвлечемся от микшерной консоли. It's all good and well that you're here. What's going on? But does the audience hear what's going on? Sorry? I said it's all good and well that the front of house engineer hears what's going on, but does the audience hear? So the question now is, where in the venue would you put the desk? Вопрос такой к аудитории. Где бы вы на площадке установили эту консоль? So there's my PA, left. Это моя система звукоусиления лево-право. Со левого портала. 90%. На мониторную линию. Behind the left PA. Behind the left PA. 99% of all people go here. 99% людей выберут вот эту кассу. And a lot of those 99% will stand up or do something. Why? Question: why do you think you are in the auditorium as a front of house engineer? Sorry? The question would be now: why do people think they are in the auditorium as a front of house engineer? Why are they not behind the left PA? И вопрос такой: почему бы вам действительно не находиться за левым порталом, а вот именно стоять в аудитории? Вы можете обосновать? Дистанционная же есть история своя. Because you mix for the audience. The audience is your customer. Ну, ответ очевиден, поскольку то, что результат вашей работы должен быть приемлем для аудитории. Аудитория — это ваш клиент. And for that reason, I'd like you to think about a few things when you put the mixing desk up. И по этой причине он хочет напомнить о некоторых вещах, которые необходимо иметь в виду, когда вы располагаете консоль именно там. So let's say this is the middle, yeah? Straight line. Давайте вот предположим, что консоль находится на вот этой средней линии. Everybody on this line hears what the front of house engineer hears. И все, кто находится на этой линии, слышат ровно то, что слышит звукорежиссер. Yeah? That is a very, very small percentage of the И audience. это на самом деле очень малый процент аудитории, которая находится у вас в зале. If you put the desk here, Если вы расположите консоль где-нибудь рядом, the same applies to this line here. то же самое будет применимо к аудитории, которая находится на вот другой линии, находящейся рядом. But because it's not in the middle, it applies to the mirror, this line as well. Но поскольку это не посередине, то зеркальным образом это также относится к той части нашей аудитории правее от центральной линии. Still not everybody, but twice as many. Ну, все еще не полный охват аудитории, но, по крайней мере, в 2 раза больше. Okay, just a little idea. Go 3 meters to the side. Это маленькая такая идея, то есть отойти на 3 метра от центра. Another thing, Еще одна вещь. in England, in Glasgow, in Scotland, we have a theatre called the Armadillo. В Англии, в Глазго, а также в Шотландии есть театр, который называется Армадило. So from the side, there's the stage, and then there is seats here. Сцена находится, вот как он нарисовал, справа, и дальше идет гребенка с креслами. And then there's a balcony here. И сверху балкон. There's 600 seats down here, 600 кресел в амфитеатре and 2,400 seats up here. и 2400 на балконе. 99 of all engineers put their desk here. 99% звукорежиссеров расположили бы консоль в той точке. Stupid. Это неправильное решение. Звукорежиссеру лучше сидеть на балконе. Right? Then you have a theatre, people on chairs. У вас же театр, люди сидят на креслах. Engineer in the middle stands. Звукорежиссер в центре стоит на ногах. Have you ever felt how different the bass is when you sit on a chair? А вы когда-нибудь замечали разницу в низкочастотной отдаче, когда вы сидите и когда вы стоите?
Okay, so here's the idea. Вот идея как раз в этом состоит. You go where you represent most of the audience. То есть звукорежиссер должен находиться там, где и большая часть аудитории в зале. If the audience sits, you sit. Если аудитория сидит на стуле, вы тоже сядете. If the audience stands, you stand. Аудитория на ногах, находитесь тоже на ногах. And you don't go on a riser. Sorry? And you don't go on a platform. Ну да, и не вставайте на платформу, на площадочку. Just a few thoughts of where to put a mixing desk. You know, I find it very interesting how many people don't think about it. Ну вот это несколько соображений таких абстрактных по поводу размещения микшерной консоли. И он замечал в процессе там, общения с людьми в профессии, что не все думают об этих простых вещах, правилах. Есть нюансы, когда внизу сидит вся администрация страны. There's some thing about VIP listeners, let's say, government of the country. I had a good one, and it's funny that you mentioned that. I was in Ukraine once with Deep Purple. Хорошее замечание, как-то он выступал с Deep Purple в Украине. And we did a corporate show for a band. И это For a был bank. корпоратив одного банка. Right? So we were doing sound check, and the band is on stage. Мы делаем саундчек, музыканты на сцене. And this girl comes running to me. И подбегает некая девушка. And she has a clipboard. And she goes, turn it down. И у нее там какой-то блокнот, и она говорит, выключите все. And the first thing I said to her is, hello, I'm Gert, I didn't catch your name. А он первое, что говорит, привет, я Герт, как тебя зовут, сказали? And the next thing I said to her, see that guy on stage without shoes on, singing in that microphone? Вторая вещь, когда он сказал, видишь парень на сцене босиком с микрофоном? He's my boss, he pays me. Это мой босс, он мне платит. And until he says turn it down, I won't. И пока он не скажет мне выключи, я, к сожалению, не могу. That's the way it goes. I don't care who the president is, I don't care who is anybody. The guy who pays me, that's the guy who tells me what how long. Да, на самом деле его не очень сильно волнует президент или кто-то там еще в зале, платит мне человек, находящийся на сцене. And Ian Gillan likes it now, so we were okay. Ситуация решилась мирно. Yes, so let's go back to the VI. Little excursion. I've got a few more of those coming. Вернемся к VI. Output. Выходы. So on a VI console you see this input data page button section here. Здесь на консоли VI вы видите, где находятся кнопки переключения слоев. When you press the lowest button where it says all buses, brilliant. И есть даже кнопочка, которая называется All Buses, все шины. Your 32 buses show up on these faders. Все ваши 32 шины разлагаются на 32 фейдера. And now you can see the individual colors. И вы видите, что цвета фейдеров меняются в зависимости от... We call that fader glow. We have a patent on that. So if anybody else does it, tell us. We see. Мы называем это цветовым кодированием, и в принципе эта технология тоже запатентована Шудером. So any of these 32 buses can be either an auxiliary. И любая из этих 32 шин могут быть по типу функционала либо ауксами, группами, which is a subgroup, or a matrix. Или матрицей. Yeah. And if it's an aux or a group, they can be mono or stereo. Если это аукс или группа, то они, соответственно, могут быть моно или стерео. That's important when you want to do monitors with maybe in-ears and stuff. You might want to use stereo. Это важно, например, если вы работаете с мониторингом, с персональным мониторингом, иногда даже стерео. We'll get back to that in a minute. So in a moment, мы сюда вернемся через некоторое время. Auxiliaries are always orange. Вы видите, что все ауксы имеют такой оранжевый цвет. And subgroups are always green. Подгруппы всегда зеленые. And then matrices are light blue. А матрица это голубой цвет. And VCAs are dark blue. А VCA темно-синий. Now, these 32
outputs or buses, once you've configured them, they're available to you for editing purpose, just as we did on the inputs. So if I tap on here, Как вы только сконфигурировали свои шины, сигнал на шинах может обрабатываться примерно точно так же, как это происходит по входам. you can see the equalizer again. Опять тот же самый эквалайзер на каждой шине, параметрический четырехполосный. If I had an effect patched here, then you could see it. А если бы я сейчас сюда распределил обработку эффектов, то это бы находилось в следующем квадратике снизу. Then this button here turns it red, and that means now it's a graphic equalizer. При нажатии еще на один сегмент не располагает. So you can switch that on, and then you can also Эти фейдеры change представляют себя графический эквалайзер. filter. So monitor setting like that, and for the also maybe a bit wider. У графического эквалайзера также есть регулировка добротности. And if you move the faders, you can see it shows here, it shows the value. И при смещении фейдера также The frequency is displayed here. частота показывается на маленькой метке, и усиление либо ослабление сигнала также отображается в децибелах. And when you've used the band, you can also switch it back off, like red light comes on. После того, как вы закончили работу с этой полосой, можно ее выключить. So now the way of the eye works, and that's important to know, we have a fixed DSP structure. Очень важно, что у данной консоли фиксированная структура цифровой обработки процесса. So we don't. We have the BSS equalizers, which are on a separate card on every output. На каждой в шине присутствует по графическому эквалайзеру BSS, который физически располагается в одной из карт, вставленных в ядро системы. So you don't have to patch it or anything. If it's an output, it'll have one. То есть вам не нужно думать о назначении маршрутизации эквалайзера. То есть если это выходная шина, то там уже по умолчанию есть этот графический эквалайзер. So then again, the next button here is dynamics again. We have a compressor or a limiter. Идем ниже, и опять здесь встречаем секцию динамической обработки, компрессор либо лимитер. Available as usual. Все те же самые органы управления. And then we have the routing section again, И далее опять секция маршрутизации сигнала с шины. where we can patch our outputs and do our inserts again. Где мы можем назначить выход шины на физические выходы, либо назначить инсерты, To the masters or left or right. или назначить All the stuff we have on the input section too. маршрутизацию на мастере. То есть все то же самое, что у нас было уже на входной секции. Now I'd quickly like you to understand before we go back in the operation of the console. И прежде чем мы вернемся к описанию работы с консолью, я хотел бы отметить одну важную вещь. What the main difference is, why we have, for example, a fixed DSP structure. Какие основные отличия, которые вызваны тем, что структура цифровой обработки здесь фиксирована? And the difference between some consoles, people wonder if mixing desks are made equal and why they're not. То есть в чем отличие от других консолей, где, может быть, имеется плавающая структура гибкого изначально? So the biggest difference is, and funny enough, we don't understand why that it is geographically, that every mixing desk that is made in the UK has a different processor than all the other mixing desks out there. Different processor? Yeah. Еще очень интересная вещь, что каждая цифровая консоль, которая делается в Великобритании, в Соединенном Королевстве, имеет в своей основе разные процессоры DSP. 40-bit floating point processor. Now, Vi6 operates with a processor like this. Что касается внутренней обработки цифрового сигнала вот этой консоли, то это 40-бит плавающая точка. Most of the consoles from Japan, America, and elsewhere in the world will have a fixed point processor. А что касается большей части консолей, которые поступают из Японии либо США, они имеют цифровую обработку с фиксированной точкой. And the difference is a bit mathematical. I'm going to try to make it as simple as possible. Разница, она такая довольно математическая. Он сейчас попытается описать ее простыми бытовыми словами. Let's say that is 8-bit, 8 numbers. Вот представим, что это наши 8 бит. Fixed point, the point
The decimal point is here. Десятичная точка находится после шестого символа. Now with this number, I can do 8 square, 8 square, 8 numbers. So this one could be 1, 2, 0, 1, 2, 0, and all the combinations of. You mean binary system? Yeah. Ну, понятно, что 8 бит, двоичная система и количество слов различных, которые получается, это сколько там? That's a very big, that's a large amount of numbers. То есть достаточно большое количество цифр. And the difference then is, if you can then take this point away. И разница в том, что если вы уберете десятичную точку отсюда and you put it here, и поставите, например, сюда, then you have exactly the same amount of numbers again. То вы получите точно такое же количество общих возможных цифр и здесь. Yeah. So the numbers floating point processor can display or process is bigger. То есть, говоря простыми словами, количество цифр, которые может обработать алгоритм с плавающей точкой, он больше. And it's typically manifests itself in what is commonly known as a higher dynamic range in the computer language. И в реальной жизни это проявляется так тем, что называется больше динамический диапазон. And in practice, that means в практике это означает, if I take every single channel on this console, если я запущу сигнал на каждый отдельный канал этой консоли, you know what, we're going to do it actually. We're going to just the oscillator on. Мы в принципе можем сделать сейчас эти генераторы запустить везде. I'm just going to put some pink noise on. Давайте розовый шум запустим на все каналы. Right. So if I put $64 channels, actually, you know what? Why do I not do that? Давайте на все 64 канала я спущу розовый шум. Yeah. That's now every channel on the desk is now at 0. Сейчас все каналы на консоли в нуле децибел. And now I'll put every fader up to 0. И все фейдеры я подниму до нуля. And let's disconnect that PA before we break anything. If I now turn the master up, И если я сейчас начну поднимать мастер, and put that to 0, я его к нулю поднимаю к нулю. you see what happens? It Видите, что flips. происходит? К перегрузку. That's normal. It's called summing in the buses, yeah? Это нормально, это называется суммирование в шинах. The difference is, on a floating point processor console, which are all the ones that are made in England, if you turn this down to here, it doesn't distort anymore. It's just quieter. Разница в том, что вот при обработке с плавающей точкой вы опустили чуть фейдеры и не происходит больше искажений. If you do that on a fixed point console, Если it's just quieter, it's still distorted. И если то же самое вы сделаете на консоли, внутри которой лежит алгоритм обработки с фиксированной точкой, просто станет тише, но искажения не попадут. Yeah? So, that's the short story of it. In other words, Это просто и коротко я описал, в чем разница и преимущество. so stereo summing, for example, if you put two stereos to mono, all that stuff can affect your internal gain structure. And what all that, oh, sorry. Опять же, если мы рассмотрим стереосуммирование, то есть все стереоканалы мы сделаем моно, это опять же повлияет на структуру гейнов в нашей консоли. So if you, for that argument's sake, on a floating point console, if the signal goes in clean, it must come out clean. В консоли с плавающей точкой, если входные сигналы чистые, без искажений, то выход в любом случае будет чистым. Basically, internally, you cannot overload the bus structure. То есть внутри невозможно перегрузить суммирующие шины.
On a day-to-day basis, that becomes very useful when you do festivals with less experienced engineers. Ну, то, что касается практического применения, это очень полезно, когда вы работаете, например, в условиях фестиваля. But it comes with a price. The price is that currently there is not many software applications, plugins available that do floating point. Но другая сторона этой медали, то что немногие, например, плагины поддерживают такой характер вычисления. But you can still use plugins on a console like this. Но тем не менее плагины все равно можно использовать на консоли такого типа. The way you do it is you use the Waves grid and you interface it via MADI or via AES as you like. Для этого используется Waves Grid, который подключается с помощью MADI интерфейса, имеющегося в этой консоли. And well, what it also means, it means you have one input and one output. You have two digital conversions, which will cause latency. Но с другой стороны, вот при таком включении внешнего обработки с помощью плагинов вы имеете в промежутке сигнала два цифроаналоговых преобразования, что означает задержка latency. But don't be fooled by pretty pictures of some of the mixing desks. Currently, there's only one console out there that runs plugins native, and that's made by the same people who make Pro Tools. So. Ну, вы знаете, наверное, что сейчас существует только одна консоль на рынке, которая работает с плагинами как бы на аппаратном уровне. Это тот же самый производитель, который делал когда-то Pro Tools и делает до сих пор. Everybody else will host it on a separate computer. Все остальные производители, если вам нужно работать с плагинами, они все равно будут располагаться на отдельном компьютере. That computer could be on a little card that lives in the back of the console, but nevertheless it's still an input and an output. Этот компьютер может располагаться даже, например, в рэке, то есть не занимать много места, но тем не менее это всегда будет вход и выход. With all those related problems to it, for example, if the latency goes too high, it's not good for monitors. И отсюда все вытекающие проблемы, например, если latency у нас слишком высокая, долгая задержка, то уже для мониторинга это может, например, не подходить. So, just to get that out of the way, what the different processor types do. I wonder what time you want to do a break? In 40 minutes. 40 minutes? Yeah, 1:30. Okay, cool. Brilliant. Was there any questions? Были какие-то вопросы? If you want a 5-minute break, yeah, we can do that. Before we start a new subject. Ну, если хотите, можно сделать 5-минутный перерыв, но только действительно Smokers here? долго, если кому-то нужно покурить, и мы после этого начнем новую тему. I'd quickly like to add a few things about the console. Еще несколько вещей он хотел бы добавить о консоли. Let's do a bit of copy and paste before we go to. О функциях copy-paste, копирования вставки по параметров канала. There's a USB key here somewhere, wasn't it? Okay, any function on the VI console can be copied and pasted. Любая функция на консоли VI может быть скопирована, а потом позже вставлена. Let me show you this equalizer here. Давайте, например, посмотрим настройки эквалайзера. I'm going to make a really copy this bit, or you copy. Is that what you're talking about of every channel, or does he mean 5? We can do both, really. Смотрите, как-то, чуть вопрос просто я не понимаю. Вы говорите, копировать настройки с каналов в шину. Что имеется в виду? Маршрутизация. Когда копируется канал. Посылы в ауксе тоже копируются. When you copy settings of the channel, even aux sends are also copied. Yes. Да, копируется aux send. Это целиком. Yes. Or, alternatively, let's say he has a drummer, he does the sound check monitors, drummer makes good, and you want to copy it to another one, we can do that too. And you do it here, so have a look here. Can you see that? Например, если у нас мы настроили sound барабан, levels that say on there, it's a bit bright. Put that onto yes. Yeah, there. And now, I copy, oops, sorry, for example,
auxiliary 1, Я копирую AUX 1, copy, and then paste it to here. And if I now, вставляю его на другой AUX. if I'm now going into auxiliary 1, И сейчас, если я перейду к AUX 1, oops, sorry, over there first. If I go into auxiliary 1, and then now I go into 2, you can see it has copied the values. и сейчас перехожу к второму, видите, что все значения скопированы. So you can duplicate a mix and then change it, if that makes your work quicker. То есть вы создаете какой-то микс, а потом можете менять, если... And on the input side, exactly the same thing. If I take channel 1 with this, С точки зрения входов абсолютно та же самая ситуация. Выберем первый канал, copy the whole channel, полностью канал, and I paste it to, let's find an empty one. и вставим его куда-нибудь в пустую. This is empty. Вот он пустой. Now you can see all the auxiliary sends have been copied. Видите, что все AUX посылы скопировались. If you don't want this, you can switch that off. Если вы не хотите, то этого можно избежать, то есть выключить. Either or, but not in the middle. Okay? So, yeah, copy and paste is very cool on this console because you can copy from input to output. Для копирования вставки очень удобно, то есть вы можете копировать, как вы уже поняли, со входов на выход. You can put any copy. You can have your favorite vocal EQ on a USB stick. And Также можно ваши любимые настройки, например, для вокала сохранить на USB накопитель. А внутренний накопитель какой-то сохраняет библиотеку? Разумеется, там стоит диск, этот жесткий диск стоит, может туда Понятно, сохранить. он все время предлагает ставить флешку. Не, я говорю, что можно, есть жесткий диск, он ссорится. Копируйте туда, пожалуйста, дайте флешку. There's a hard disk in the console. So, another thing we haven't talked about yet is effects. Еще одна вещь, о которой не говорили, это эффекты. Each VI6, VI4 and VI2 has 8 effect units, which are lexicon. Каждая из консолей в данном модельном ряду имеет 8 процессоров. Maybe you can film in here in the rack. Maybe we can get to see it. That lexicon card in there. В принципе, в рейке, если вы That синенькая карта лексикон. It's in there somewhere. You can see it. There you go. Now this card is actually made by Lexicon. It's not by Soundcraft Эти Vi. карты изготовлены лексиконом, то есть не Soundcraft. And it is actually 8 proper effect units. И в ней находится 8 отдельных процессоров эффектов. So they're not some sort of simulation or something. They're actually the real chips that you will find in a PCM unit as well. И это не какая-то там симуляция, это те же самые чипы, которые вы найдете, например, внутри PCM процессора. And because it is actually hardware, we have to treat it like this. So we have to patch an output and a return for it. И поскольку это железо, то есть аппаратное обеспечение, поэтому и назначение на него происходит как на внешнюю обработку, хотя оно находится внутри. I'd quickly like to show you how to do that. Хочу вам быстро показать, как это делается. Let's say, for argument's sake, we want auxiliary number 1 to be our effect send number 1. Давай, например, пусть наш AUX номер 1 будет посылом на эффект номер 1. So I solo auxiliary 1 here. Так, я сделаю ему соло, выберу. Then this window will show up. И это вот покажет такое окно. Okay. And then I go into my patch window. Далее я пойду в маршрутизацию page. And there's the bus out. Здесь есть выход шины. And now on my bus out, everything is available, and there is lexicon indices in there. И вот здесь на выходе шины есть входы процессоров лексикон. So I'm choosing lexicon 1. Я выбираю лексикон 1. And because I do a mono send, I send it to both left and right. И поскольку это у меня монопосыл, то я посылаю на оба правый и левый. And when I exit this picture has now changed. И когда я выхожу, то вы видите, что картинка поменялась. You can now see this now says lexicon 1 in there. On there. Вы видите, что теперь здесь в маршрутизации присутствует процессор лексикон. So when I tap on this, my lexicon effect editor becomes available right down here. И если я нажму сейчас вот на эту секцию лексикона, то снизу отображается редактирование эффекта. So on there you can do, you can choose your different reverbs. Go up it up. И здесь уже можно выбрать, например, Delays. дилей. Or miscellaneous stuff, tunes, phaser. Some of those effects are really, really cool. Like the tape echo is really nice because it goes
loses high end every time it comes back. So Ну, например, здесь есть интересные эффекты, как и эмулятор it's very ленточной similar. задержки с потерей в каждом отражении высокочастотных составляющих сигналов. So now I have a send established, and I can also label this. Let's И say вот я посыл уже организовал, сейчас должен его как-то назвать. I'm going to call it Moscow. Опять же, назову Москва. Because I can. Right? So now we need to have this effect obviously come back to somewhere. И, соответственно, нам нужно возвратить куда-то этот эффект. So I'm going to choose channel 31 and channel 32 for this. Выбираю до этого 31 и 32 каналы. So what I'm going to do is I'm going to pair these for starters. So I'm going to make a stereo pair. И для начала я сделаю из этих каналов стереопару. So once I've done this, I can now go into the patch section, input patch. Как только я сделал стереопару, сразу иду в маршрутизацию, входная маршрутизация. And there is now available, has become available lexicon out. И видите, что сразу же у меня появляется возможность на входную маршрутизацию 31-32 канала завести выходы лексиконовского процессора. So now I'll call that left and lexicon right. It's already done. Давайте назовем их лексикон левый, лексикон правый, и вот и все готово. And now you can see next to the EQ window we have again this little editor window. И видите, что на экране Вестроникса рядом с эквализацией появится также отображение, что в этом канале включен лексиконовский процессор. So now you can use this bay to operate your effects. И таким образом, если мы нажмем туда на лексикон, то на нижней части процессора Вестроникс мы можем регулировать параметры обработки сигнала. So that's how you patch effects in and out. You got 8 of those available. I've never used all 8. When you use a VI1, you only Таким образом назначаются процессоры. Напомню, что 8 процессоров по своей практике, например, все 8 никогда не задействовал. But they're exactly the same ones in a VI1. So if you have a show file with 5 effects and you load it into a VI1, it'll only do 1, 2, 4. В VI1 процессоре, например, там поменьше, VI1 консоль поменьше процессоров, их 5, но тем не менее, если вы загружаете шоу-файл с этой консоли на VI1, то все равно работает. And obviously, effect parameters are also part of the copy and paste. So you can say, if this is my favorite snare reverb, I can just go and copy. Just tap on it. Настройки процессора также можно скопировать и вставить. Например, вот мой And I call it Moscow snare. ревербератор на малый барабан. And then I can move it to my USB stick. После этого я могу эти настройки Which is very quick. I recommend to double check because it's very quick. сбросить And now it's on here. USB, и сейчас вот все эти настройки у меня уже на флеше. And if I want to use it on another console, I'll put it in here. Если я хочу эти настройки использовать на другой консоли, просто вставляю в разъем USB. Then I go paste, and then it says paste from library. Вставить из библиотеки. Effects. So I select here. So we have here's FX. There you go. Select this one. And there's my Moscow snare. Вот он мой московский малый барабан. Paste it into the individual effect unit. И вставляю его в эти настройки в какой-либо из процессоров. Okay. So that's how you do copy and paste on the console. Ну вот это обзор того, как делается копирование и вставка значения на консоли. I would now like to show you a few bits. So we are on channel 24. Is that a D7? D5. Should work. Right here. That's weird. Ah, no, where did I put this into? Yeah, this. Two. Oh, it's an insert. Ah, it's an insert on here. That's right. Clever. Там insert был. I didn't check. Yeah, there it is. Не проверил. So I forgot that I put that on earlier. So
Let's try if I can get some noise out of the PA. Давайте сейчас, пусть наш звукоусиление какой-нибудь звук сделает система. Oh, maybe turn the noise gate off first. Выключим noise gate. Turn all of this off. 222. So I'd like to show you a few tricks regarding desk safety. Сейчас некоторые вещи, касающиеся безопасности работы с консолью. And what I'm going to do as a first starter for you to see. Oops, sorry. Oh, we're going to do the cable dance here. That's good. So what I'm going to do is I'm going to switch this board off. I want you to see what happens when Сейчас попробуем you убрать питание. completely lose power and you can still listen to my PA. Выключил консоль, да, выключил питание, голос. So the mix is still on. То есть микшер работает. Because the local rec is still on. Поскольку мозги консоли, то есть локальный рек работает. Now this console has internally has a little chip in there, well, which is basically an SD card. У консоли внутри есть энергонезависимая память, организована на SD Which is located somewhere down here. Где-то вот здесь она в серединке расположена. And that makes a snapshot of the entire console every 15 seconds. И каждые 15 секунд автоматически на эту карту сохраняются все параметры консоли. So you lose maximum 15 seconds of your work. То есть максимум, что вы можете потерять, это 15 секунд вашей работы при выпадении And питания. when it has rebooted, it is very slow, but it's a bit naughty because it hasn't got the newest software. The new software is quicker. Перезагрузка занимает некоторое время, кстати, с новой прошивкой чуть быстрее загрузка. Actually, I might update it in the lunch break. But then again, it's not our console, it's only rented, so they might not like that. Кстати, в принципе, можно было бы сделать апдейт, но это консоль из проката, из Еврошоу, поэтому лучше не трогать. So another thing a lot of people do is they use what is commonly known as a battery backup, a UPS. Многие люди пользуются такой полезной вещью, как UPS, да, для того, чтобы избежать неполадок по питанию. Now there's a few things that are great about UPSs and there's a few things that are not great. По поводу бесперебойников есть полезные вещи, но есть также и вещи, которые минусы, скажем так, работы с ними. One thing, well, I've only ever worked on loud concerts, so I can't, in that sense, not speak for everyone. But typically what happens is when you lose power and the UPS does a little noise, it goes beep, beep. Неприятная вещь это то, что если у вас, например, вы работаете на концерте, происходит выпадение питания, но, как вы знаете, UPS, они имеют свойство пищать. You can't hear that in the middle of a concert. И если вдруг такой звук появится в середине концерта, то это не очень приятно. Right? So what happens is, the battery goes empty and then the desk still goes off. И еще минус, если все-таки батарея у UPS разрядится, она разрядится в какой-то момент, то все равно консоль выключается. So what I do, and that's my little tip on that, and that has two big advantages, or three even. Each component of a VI system has two power supplies. Одна важная вещь, что каждый компонент консоли имеет два блока питания. So I put one power supply on the battery and one direct. То есть что можно сделать? Один блок питания в каждом из компонентов включаете на батарею, а один напрямую. And that's of each unit, yeah? Of the stage box, of the local rack. What happens then is, two things happen. If the battery backup breaks, which it does happen, because typically the batteries are very heavy, and in transport they sometimes break. So I've had more broken battery backups than anything in the past. Yeah? You achieve a few things. First of all, то есть, если вы используете такую схему включения, один блок питания вы включаете в розетку, в сеть, а другой вы заводите на UPS, то здесь преимущество следующее. The battery lasts twice as long. То батарея будет работать в 2 раза больше. So for me that was at some point after Perfect Strangers, I didn't need power anymore, 45 minutes. Например, у него по опыту 45 минут пульт работал на, вот при такой схеме питания на UPS. And the other thing is, if you lose one power supply, this happens on a VI6. See that button there? It's now red. Если вы врубаете один блок питания, то сразу это видно на консоли, видите, кнопочка Power стала красной. So that means, one, your
you are on battery backup. So you get a visual indication. Oh, there's a red light. Да, если вы вдруг увидите вот такой красный огонек при таком схеме питания организации, это будет означать, что вы работаете на UPS. Let's see if I get my arm in here. So if I switch one power supply of the local rack off, Давайте попробуем выключить один из блоков питания на локальном рэке. I get an indication here. Сразу индикация появляется перед глазами режиссера. I can investigate this by looking into system, local I/O. Если я увижу, что возникает ошибка по питанию, сразу могу зайти и обнаружить, And it где это says произошло. power supply 1 has failed. И зайдя в нужный пункт меню, вижу, что блок питания 1 выключен. So on the same thing, of course, I can do with the stage box. То же самое со стейджбоксом. But it's in the corner, now I can't get to it. Okay, so no, that's the stage box here. You got power supply 1. It's failed, and if you go out of it, you can see Опять же this one самая in red now. индикация, которая говорит, что на стейджбоксе блок питания 1 выключен. So that means to me during the show, if that happens during the show and I'm wired up as I explained, every power supply 1 is on battery and every power supply 2 is on. То есть рекомендация, поскольку у каждого компонента есть два блока питания, один из них заведите на UPS, другой из них в розетку. That means I need to do something swiftly. И вот с той индикацией, которая имеется, вы сразу можете обнаружить, что произошел сбой по питанию и принять какие-то меры. So the other thing I'd like to show you is if you have a total power loss. Еще одна вещь, если вообще все питание выключено. What happens? How quickly do you get sound back? Как быстро восстанавливается звуковой тракт при обратном включении питания? So I'm going to switch this local rack off, and this microphone will go off. Попробуем. So now it's off, yeah? Выключаем локальный рэк, микрофон выключился. And I'm going to count till 3, and then I'll flick the switch, and then you can see how quickly it comes back. Считаю до 3 и включаю питание. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23. So it's about 10 seconds. 10 секунд примерно, да? And that is about the same time an analog Midas Heritage will take. Примерно то же самое время восстанавливается, например, аналоговая консоль Midas Heritage. So that's not bad at all. So your concert will always go ahead. В принципе, неплохо, и при возникновении напряжения в сети концерт может продолжать. Yeah. So and as soon as that has happened, you see these windows here. А после выключения питания сразу появится вот такое окошечко красное. Now basically this console has a log file. В консоли есть журнал записи всех событий, которые происходят с консолью. Лог. Now there, and it'll tell me what has happened, at what time. В журнале показывается все, что произошло, время, когда это произошло. And so if you like, let's say you do your sound check at 12 o'clock, you go away for 4 hours and you come back and you got 3 messages. You'll have a look and you go, has anybody unplugged everything? Если вы, например, сделали саундчек 12 часов, потом ушли на несколько часов, а пришли, вернулись и видите сообщение, это означает, что кто-то что-то раскоммутировал. So it's always good to check those things. Поэтому такие вещи всегда неплохо бы проверять. And yeah, so let me put all the power supplies back on so we get rid of those red warnings. Давайте включим все-таки все блоки питания, чтобы убрать красную индикацию. Аварийную индикацию. So when I was in Canada the first time with my VI6, Когда я первый раз поехал с VI6 тур в Канаду, that's how I learned about the power supply, because I didn't know that the power was gone, and I just sat out there, I was mixing away, and 20 minutes after the power was gone, my battery was empty and the show was over for a little while. It's pretty embarrassing. So, это вот первый раз, когда я столкнулся с проблемой по питанию, то есть я сидел, работал, и потом через 20 минут консоль выключился. Я понял, что я уже 20 минут работал без питания. so before I go to matrix and automation, А прежде чем прежде чем я перейду к описанию матрицы и and explain автоматизации, those and what they do, I'd like to ask a question. я хотел задать вам вопрос. Who of you guys mixes shows? Кто из вас работает в качестве звукорежиссера на концертном? And if you do,
what do you think? You mix mono or stereo? На концертах вы работаете в моно или в стерео? Okay. Okay. Why mono? А почему в моно? Потому что в зоне стереоэффекта находится 15, может 10%. Because just 10 or 15% of your audience is in the stereo zone. Okay, that's a valid argument. And why stereo? Anybody of the other ones? Контраргумент, почему стерео работаете? Но если это академический концерт, то как бы сам источник стерео, поэтому можно сделать, может быть, не такое широкое стерео, но все равно разнести, чтобы это была более естественная картина. If you work with the classical music, the source of the sound itself is stereo, so you can use not white stereo, but something like stereo, maybe. Very good point what he brings on, because I think both guys are right. And I'm going to explain something now. Оба аргумента имеют место быть, оба правы. And the guys who were here yesterday for the performance manager training have seen a little bit of it, and I'm going to explain a few things now. Вчера уже на тренинге по поводу перформанс-менеджера мы уже затрагивали эту тему, кто был, наверное, уже в курсе чуть, сейчас еще объяснить еще раз. I would like to call it, I would like to not call it stereo anymore, I would like to call it two-channel. Я бы не называл это больше стерео, я бы называл это двухканальная организация. I do a little bit of drawing now, and you will see what I mean by that. Сейчас я нарисую там кое-что на флипчарте, чтобы объяснить, что имею в виду. I'm going to go through all this paper. So, let's say your classic rock show, right? Представим, что у нас концерт классического рока. Front of house, slightly off the middle. Front of house немножко в сторону от центра. Seats all the way around here. Кресло, аудитория, все вокруг. And you have a PA here. Система звукоусиления. PA here that covers. Зона покрытия. And you have a PA here. Сайд-филы. Covers that way. It covers most of your area, 180 degrees. То есть большая часть зоны зала покрыта. So once you come, when you come to a PA optimization seminar, we'll teach you a few things anyway. And one of the main features is, if you want to do mixed stereo, what you do is you have your PA. This is left, this is right. Давайте обозначим основная фронтовая левый и правый. Then I go right. Left. А сайд-филы наоборот. Сделаем у основного PA лево, там сделаем сайд-фил с правого канала и наоборот. At this point, there's stereo here, stereo here, and stereo there. И обозначаем зоны работы в стерео режиме системы. A couple of areas are difficult, right under the speaker. So I'm going to do the front drawing now. Сразу под громкоговорителем в месте мы не имеем стереосигнала. So there's my PA left. My PA right. Front of house слева, право. That's my stage, and I'm looking at it now. Сцена. Сейчас я смотрю на сцену. There's the other one, right. Left, and here's my subwoofers on the floor. Сайд-филы, сабвуферы, фронтальный вид. So what I do is I put the speaker on here, and that's right. You mean front fill? Yeah. Ставлю front fill. And that's left. One here, one here. И опять наоборот, правый и левый. Yeah? So when you ride at the barrier, right in the front, you get still left and right. Поэтому люди, которые стоят у заграждения перед сценой, они слышат звук с фронтфила. This speaker here, these two, эти два громкоговорителя need to interact in a way. So you imagine you have the little one underneath. This little one needs to go as far to here as it takes until you can hear this. Значит, фронтфил работает до той зоны, откуда начинается слышна основная PA-система. То есть when you do that, then everybody in the audience can hear two channels of music. И это означает, что каждый человек, находящийся в концертном зале, слышит как минимум два канала.
And when you do exactly that, and everybody can hear left and right, И когда вы делаете, вот организуете все таким образом, чтобы все слышали правый и левый канал, and that's how it becomes relevant to mixing. это уже начинает иметь отношение к микшированию. And I'm very grateful for the classic hint. И очень Classic огромная благодарность, что вот нам здесь рассказали о классической музыке. is when you see a classical recording engineer working on an Orbitra, Когда вы видите классического инженера по звукозаписи, который работает в ПТС, he comes in and makes what they call a position sheet. у них есть такая вещь, которая называется лист расположения, position sheet. It starts like this, goes across here in the middle, that's your position. Который выглядит таким образом. Вот здесь в самом центре крест, тик это ваша позиция. And then there's circles. Oops. И Better circles than mine. дальше идут такие полукруги. And each circle can be, depending on the engineer, 2 dB, 3 dB. И каждый вот этот круг, в зависимости от инженера, это может быть 2 дБ, 3 дБ. And he'll then stand in front of the stage and he'll mark everybody's position. И этот человек стоит перед сценой и отмечает позицию каждого музыканта источника звука. By doing that, when you then listen to a stereo mix in headphones, you get an idea of where everybody was sitting in the orchestra. Если все организовано таким образом, то когда вы слышите стереомикс в наушниках, вы имеете представление о позиционировании источника звука на сцене. And by doing that, by mixing this way, you have one more parameter. So, when you mix mono, which is valid, если вы микшируете все таким образом, то у вас есть еще один параметр. Вы you can only define можете либо микшировать by volume, в моно, и все нормально. Единственное, что вам нужно определить баланс по громкости. which is not wrong, but when you have a lot of instruments, it gets difficult. Но если у вас много инструментов, то это может стать затруднительным. So when you do it like this, and your PA is set up like this, then you also have position. Ну, если вы организуете все подобным образом, и ваша система настроена так, как показано на рисунке, то у вас появляется возможность еще позиционировать источник звука. Yeah. So if you just try to think about that in that sense, because it's relevant to mixing and how to use a desk. То есть, если вы пытаетесь как построить свою работу вот, и организовать все таким образом, это имеет отношение к микшированию, к тому, как вы строите звуковую сцену. And the argument, of course, would be that if the guitarist who stands here, здесь можно привести вот такой аргумент. Например, гитарист находится вот там в правой части сцены. should be able to be heard by the person who is here. Он должен быть услышан вот человеком, который находится вот там. That will be the argument. And that's correct. This way he can, because это тоже аргумент, это правильно. Таким образом, он услышит его из фронтфила. But with the benefit, the person who stands here, who decides, I'm not a mad groupie, I don't want to look at the guys or the girls' underwear, I want to actually hear the music. Но если человек, который стоит там, он не безумный фанат, он хочет слушать музыку, а не смотреть там на любимого артиста без майки. That guy here also hears the guitar and he hears it in the right place. То этот человек тоже слышит гитару и слышит ее в правильном балансе. And this person here doesn't have an optical sideline. А человек, который находится, например, там слева, он напрямую не видит этого гитариста. So he hears it, but it's just from the other side. It doesn't, sound-wise, it doesn't make any difference. It just doesn't have an optical reference. Но он слышит какой-то отраженный звук, поскольку он не видит гитариста на прямым взглядом, то для него, в принципе, это не важно. And by doing this, when I took over the Purple gig 7 years ago, the previous engineer was a strict mono guy. И вот предыдущий звукорежиссер, который с ней работал, с Deep Purple, он был такой упертый моно-режиссер. And his show would typically sit at somewhere 109 dB, very loud. А шоу работал на уровне громкости где-то 109 дБ, довольно высокий уровень. And I got it within a year. I got it down to about 103. И где-то через год работы я опустил этот уровень до 103.
It's when you all of a sudden when you realize you don't actually have to go louder to get something heard. You can put it somewhere else. То есть я понял, что не нужно делать что-то громче, чтобы заставить людей это услышать, просто расположить это в другом месте. It all comes back to you. И все это в конечном счете к вам возвращается. So the other benefit you get from doing this thing shows with bands you don't know. Еще одно преимущество при такой системе включения — это работа с группами, с музыкантами, которых вы не знаете, с незнакомыми. They start mixing themselves a little bit because when the guitar is this guy here, and he starts playing a solo, I can hear the whole guitar going like this, and I automatically know, oh, it's him. То есть, когда звукорежиссер, стоящий за пультом, работает при такой системе включения, гитарист начинает играть соло, и вся звуковая картинка немножко смещается в балансе, в панораме. And a few other benefits. I mean, on Deep Purple we had a big Leslie, and if anybody's ever heard a big Leslie rig played very slow, and the whole room with the strobe light goes like this. Еще одна вещь, вот с Deep Purple у них был Лесли динамик вращающийся, и если кто-то его слышал в комнате вот так непозвучный, то звук начинает так колебание. So, anyway, that's a little excursion, and by doing it this way, we automatically get to the next subject, which would be the matrix. И вот когда мы организуем нашу PA-систему таким образом, мы автоматически перемещаемся к следующему рассмотрению, это матрица. I hope so far you've maybe picked up a few little tips and hints. Сейчас такие полезные советы, маленькие хитрости, что называется. I'd like to touch on another few subjects. Затронем еще несколько тем. Не сходу посылы это тоже сделал. Хотя дисплей. Ну хотя бы как логическая цепочка. Работает за ней 2 дня. Для тебя абсолютно логично. И смотреть на мапу через жопу. Как это называется? Панораму преобразуем. So, I'd like to go on one subject I'd like to touch on before we do the next step of the operational training. И прежде чем перейти к следующему шагу, нужно еще один вопрос раскрыть, то, что касалось матрицы, да, было? A classical question. Somebody put reverb on this. There's reverb on this. Кто-то включил реверб. Nice trick. Well, at least it's not a Mickey Mouse voice. So, sharing stage boxes. А что касается работы с одним и тем же стейджбоксом на нескольких консолях. This little fella here. No. Quite regularly the question comes up if we can do stage box sharing. Довольно часто задают подобный вопрос, можно ли пользоваться одним стейджбоксом. And the answer is short, yes. Ответ короткий, да. But we don't like it. Но мы не очень поддерживаем такую инициативу. Obviously, not only because Soundcraft wants to sell more stage boxes, that's one of the reasons, of course. Одна причина, наверное, потому что Soundcraft больше стейджбоксов будет продавать. But there's a couple of things I'd like you to consider when you talk about that. Но есть пару вещей, которые я хотел бы советовать в этом вопросе. So the first thing is, when you have a concert hall, and let's say you got 3,000 people in there,
and the band is playing. Первый вопрос. Вы работаете в концертном зале на 3000 мест, у вас на сцене музыканты. And you have 2 VI6s and 2 local racks and 1 stage box. И у вас 2 VI6, 2 локальных река, но 1 стейджбокс. And that stage box dies. И если этот стейджбокс вдруг умирает. That's it. Finished. You go home. You load the Закончил, truck. можно идти домой. And gig is over. You have no more. That's it. A bit like that cable I just had. Произойдет примерно как с этим кабелем. So, that's obviously just one of the reasons. Одна из причин. Another reason is if you are a big rental company or even a small rental company, and let's say you have in your stock, let's say for argument's sake you have 2 VR6. Вторая причина. Если вы являетесь представителем прокатной компании, у вас на складе есть 2 таких консоли. A PM5D. А также maybe a Digico desk. Производители Digico, Yamaha. Selection of those. Maybe you have 10 mixing desks in your rental stock for everybody. And then Может быть, у вас там 10 консолей на выбор. One of the famous Russian bands phones up and said, hey, we're going on tour. We want to do a 6-month tour around Russia. And our front of house engineer would like to have a VI6. And our monitor engineer would like to have a PM5D. И звонит, например, какая-нибудь группа российская лучшая и говорит, что вот у нас тур, мы собираемся на 6 месяцев, звукорежиссер Front of House хочет VI6, а мониторный хочет PM5D. What happens is that front of house guy takes a stage box, he takes a local rack, and he takes this with him. Что тогда получается, что парень, который работает на Front of House, берет стейджбокс, local rack и консоль. And the other VI6, the other Surface and the other local rack, will be sitting in your warehouse for 6 months waiting for its inputs to come back. А вторая консоль будет ждать 6 месяцев на вашем складе, пока не вернется стейджбокс со всеми входами. So that's from a rental point of view, I always refer to it, you would never buy an analog console without an XLR in the back. С точки зрения аналоговых консолей, вы же никогда не купите консоль, у которой нету XLR входов в задней части. So I don't really see the logic. But another point is То есть логика в этом мало, но еще другое. It's very important. I've managed to get a bunch of my friends from my touring life onto these consoles, and one thing is immediately evident when you work with loud bands, and I've had my fair share of loud music. And one thing I can tell you is that the only monitor engineer in the world who doesn't get fired from a loud band is the guy who runs his gain completely different to a front of house engineer. And most of еще есть один немаловажный момент, что вот есть некоторый опыт работы с громкими группами, и только тот мониторный звукорежиссер не будет, в конце концов, уволен из компании, чей подход к работе в корне отличается от подхода к работе режиссера Front of House. And what all these guys do, all the guys who do the really loud bands I know, like the Slipknots and the like, all the monitor engineers, what they run is they run their input channels with extremely low gain. Мониторные звукорежиссеры чем отличаются от Front of House? Потому что все каналы у них на крайне низких уровнях гейна. So that would be probably the lead singer gain on one of those bands. Приблизительно максимальный уровень вокалиста. Whereby me, as a front of house engineer, I would probably go somewhere there. А что касается Front of House инженера, то у него где-то больше разогнан будет. So now the reason for that is, and that's what they say to me. I have no means to verify that because I don't like going on stages. But one thing they all say to me is, if you run a very low input gain and a very high output, like the fader really high up, it requires two things. It requires a desk that has headroom. Если вы работаете на очень высоких уровнях чувствительности гейна, и выходной фейдер у вас тоже достаточно сильно разогнан, то от консоли, во-первых, должна требоваться хороший headroom, то есть перегрузочная способность. Yes, and B, it requires your own microphone preamp. И во-вторых, это требует наличия собственного микрофонного предусилителя.
Because what happens is when you run a microphone at extremely low gain and you put the fader up, the close proximity effect of your microphone is stronger. Потому что если вы очень сильно разгоняете гейн у микрофона, то эффект близкого поля, proximity эффект становится сильнее, если вы используете преамп родной на консоли. So if you take the microphone that much away from your mouth, it's almost off too. То есть если вы чуть-чуть на 5 сантиметров удалите от рта микрофон, то его уже практически становится не слышно. Yeah, and every singer can work that out. Every rock singer will understand that and automatically go close to the microphone. И каждый исполнитель, вокалист в рок-жанре автоматически будет держать микрофон у самых губ. Whereby if the gain is really high, 1, 2, 1, 2, let's go. If the gain is really high, then that effect is a lot less. So I don't actually change my volume and I can go that far away. Если гейн сильно разогнан, то эффект этот ощущается гораздо меньше. То есть вы убираете микрофон чуть далее от рта, ну, сигнал не так сильно падает. That means, technically, that means that the monitor engineer, by doing that, by running a really low input channel, gets the singer, without actually telling him, because you don't want to talk to singers, get him to sing very close to the microphone. Поэтому если мониторный звукорежиссер тоже сильно разгоняет входные гейны, он таким образом заставляет вокалиста петь в самый микрофон. And that is good for everybody. The only problem with that is if you do that at front of house, you don't get enough gain for your effects. Это может быть ничего, но если вы делаете таким образом на front of house, то у вас недостаточно может быть гейна, например, для эффектов, для обработки. Your noise floor comes up, so it's a lot more hiss and stuff. Общий уровень шума поднимается опять же. And yeah, so the whole gain structure is completely different. You will mix completely different. You fade. Вообще вся структура гейнов полностью меняется. То есть вы подход к микшированию становится другим. So any serious monitor engineer will never ever mix the same gain as a front of house guy. То есть любой серьезный мониторный звукорежиссер никогда не будет микшировать на том же самом уровне гейнов, как front of house режиссер. So the way a VI stage box works is it's a MADI format, and only one person has control of the gain. Что касается этого стейджбокса, то он передает все аудиоданные в формате MADI, и только один человек, который работает за одной консолью, имеет возможность управлять всеми его свойствами, то есть гейнами и так далее. Some guys offer what they call gain tracking. That means that if the other console, for example, the front of house console is touched and the monitor engineer changes the gain, the front of house console will trim down. Некоторые производители, как вы прекрасно знаете, используют систему так называемый gain tracking. То есть если на front of house звукорежиссер крутит аналоговый гейн, то мониторная консоль автоматически его цифровым образом поднимает, чтобы скомпенсировать изменения. Now that is a workable solution, and if money is tight and it's an install, for example, in a church, I could see that as a benefit. However, ну, в принципе, это такое жизнеспособное решение, и если вы ограничены в бюджете, то такие вещи прекрасно работают, опять же, в инсталляциях, например, в церквях. Typically what happens is the gain tracking works numeric. That means if somebody turns 1 dB gain down, the trim goes up 1 dB. Ну, как это происходит, что если, например, на front of house звукорежиссер прибирает аналоговый гейн, то трим, то есть цифровой гейн на микшерной консоли должен быть поднят на тот же самый децибел. But, as we all know, faders are logarithmic. Ну, как мы знаем, фейдер это алгоритмический прибор. So 1 dB more gain on a +5 fader is a lot more than on a 0 dB fader. Поэтому, когда вы ставите на +5 фейдер, это сильно больше, чем
значение 0. So it's not 100% accurate, that's what I'm trying to Поэтому это say. не на 100% точно все эти гейн-компенсации происходят. We do this on the smaller consoles, on the SI consoles we have a similar feature. But on the VIs we haven't got it yet because we're trying to find a way of doing it a little bit better. Soundcraft реализовал этот подход гейн-трекинг на младшей линейке микшеров серии SI, но на VI они решили не делать этого, так как это ухудшает точность работы прибора, ухудшает процесс микширования. So that's my little take on Stagebox sharing. But to me, unless it is like a band who says, "Hey, we're going to buy 2 desks and 1 Stagebox," and it's the same 2 guys with the same band constantly doing it, I don't really see any reason. If you're in the installation business, you might not want to consider it because you obviously want redundancy and backup. And if you're in the touring business and you're in a rental company, you want to always buy a complete system. Ну, возможно, такая конфигурация с одним стейджбоксом и 2 консолями могла бы подойти, например, когда группа покупает себе какой-то аппарат, чтобы ездить с ним, и постоянно те же режиссеры работают на front of house и на мониторе. Но если вы уже не стоит этого делать, то есть пользоваться одним стейджбоксом. Или если вы работаете в прокате, то же самое. То есть покупая один стейджбокс на 2 консоли, при аренде front of house консоли вы лишаете возможности работы и сдачи в аренду другой консоли. Понятно, да? Right then, let's do something new on the desk. Any questions so far about anything today? No? Только какие-то вопросы по ходу возникли. У меня вопрос по поводу того, как реализована система компенсации задержек в консоли. Пример такой, если я, допустим, хочу использовать параллельную компрессию. Я не знаю ни одной цифровой консоли, которая бы мне позволяла это корректно сделать. What about length compensation on the console from the DSP point of view? For example, if you use parallel compression, he doesn't know any console that permits to the parallel compression without compensation of latency. Well, I guess you're referring to if you were to route a channel direct to the master and then the same channel via a subgroup to the master. Is that correct? То есть вопрос в том, что если вы назначаете маршрутизацию одного канала напрямую в мастера, а другой идет через обработку. Это значит вопрос. No, there is a console. This is only a part of the question. Если я использую аналоговые какие-то приборы, If I use analog у меня тоже возникает некая задержка, она как-то компенсируется. Outboard, and there's some latency due to the ADC-DC conversion. Is it compensated somehow? No, it's not compensated for various reasons. Obviously, one main reason is we don't know what the outboard equipment is. So if the outboard equipment itself is digital, then it would have an AD conversion on its input and output side again. So you would go out and in. Нет, это не компенсируется по нескольким причинам. Если вы, например, аутбордное оборудование у вас тоже цифровое, и оно уже априори имеет свою задержку из-за преобразований АЦП в целом. We also don't. If you, for example, use an AES interface, there is no latency there. Поэтому, если вы используете не аналоговый посыл, а AES, там не будет задержек, да? And obviously, if it's just a strictly analog unit, then you'll just have the desk latency, which is 1.19 milliseconds. А если вы подключаете аналоговое отборное оборудование, то здесь только задержка АЦП преобразования на консоли, что составляет 1.19. That would be twice, of course, that because it goes out and then back in. То есть это будет в 2 раза больше, 2 и сколько там, 30. But yes, I'm aware of that. There is some consoles who will do that, or one actually only. Ну, в принципе, знаю, что некоторые консоли, на самом деле, лишь одна реализует подобное выравнивание задержек. The only thing I can tell you is that due to the DSP structure in a VI console, that value is fixed. That will not move. It is the same every time. Единственное, что можно сказать, это поскольку вся цифровая обработка, вся эта схема фиксирована в этой консоли, то вот эти latency, они никогда не меняются, они всегда фиксированы. Right, so because the processing is always exactly the same, the board operates, so it's not like you have more inputs and therefore
more latency. That's not like Поскольку обработка здесь всегда фиксирована, то есть не происходит таким образом, что вы, например, подали больше каналов, подали больше сигнала, и тут у вас увеличится задержка. Такого не случается. So I'm afraid in that case you would have to do it manually, which you can. We have obviously you can adjust the delay. В принципе, если вы хотите, то можете вручную дилей назначить на канал. So if you do that, for example, on the drums for the subgroup, what you do is you just select all the drum channels that don't go through it, and you apply 1.19 milliseconds, and then you're good to go. Если, например, у вас к группе барабанов вы можете применить задержку там 1.19 миллисекунды, таким образом вы выровняете. And if you use any outboard equipment, you probably best just quickly measuring it with a measurement program. Да, если вы используете какое-то внешнее outboard оборудование, есть возможность измерить задержку, которую вносит это оборудование, и скомпенсировать ее дилей. Ну хорошо, а шины-то внутри консоли шины скомпенсированы относительно каналов или нет? What about buses inside the console? Are they self-compensating this latency respect to the channels? Well, as long as they remain inside the console, yes, they are. Если мы остаемся внутри консоли, as soon as I leave the console, все компенсировано. Then it's different. То есть, ну, если вы покидаете сигнал, покидает консоль, уже другая история. Yeah, so if you take, for example, if you take a subgroup and you don't route it to left and right, it'll just stay in the same time domain. То есть, если вы берете сабгруппу и не маршрутизируете на левый и правый мастер, ее все равно в том же времени останется без задержки. А если вы входной канал, предположим, отсылаете на мастер и также одновременно подгруппы, да, тогда сигнал, будет задержка между входным каналом и подгруппой, понимаете? Other case, if you the same input channel you first patch to the master and at the same time you patch it to the group or something, and after that it is patched to the same master, will be a latency, some latency there. No, that's the same. As I said, it only applies when that group is patched outside. Then the latency kicks in. The latency Здесь в таком случае происходит компенсация задержки. То есть не компенсируется задержка, выход за пределы консоли. Потому что все любые. Yeah. Even if you don't use the output, even if he doesn't use the output, it will still create a latency. Right. So what you want to do is in a subgroup you go into your, let's say here, you go into this window here, make sure it's not patched. Например, в подгруппе мы идем в это окно и убедимся, что оно никуда не назначено. And then you take the same subgroup, of course, and you route it to left and right. А потом берем ту же самую подгруппу и назначаем ее на правый или левый мастер. But the latency gets created as soon as there is a physical output assigned to it. That's when it. То есть latency возникает только в тот момент, когда есть выход за пределы консоли. Okay, let's do a little bit of output technology on a VI console. Matrices. Сейчас поговорим о выходах на этой консоли матрицы. So, typical application for a matrix. Тему, то, что если один стейджбокс не используется, лучше использовать два. И как сплитуют это? Не договорили про сплитбокс. What about if we use two stage boxes? How do we do splitting? Analog. Parallel. But very low impedance load. It doesn't you don't lose any gain or anything. Да, то есть надо минимально just passive. Пассивный сплиттер использовать аналоги. А размеры стейджбоксов только датирование меньше. В принципе, и стандартный стейджбокс меньше. Ну, для серии Сайн. Там дело в том, что у него компьютер внутри мозги, поэтому можно по размеру ограничить. Вот этот вот размер уже компьютер. I'll explain a little more about the MADI part in a little bit. Let's just quickly do a bit of matrix. Now, a typical matrix application Типичное применение матрицы would be, for example, we have this here and I'm speaking to a microphone and I want to have another room. Это, например, вот здесь мы говорим микрофон, но у нас еще есть какая-то другая комната. This other room
apply, it needs a different gain and needs a different EQ. И в этой другой комнате там требуется немножко другие гейны, эквализация. And maybe this room here is stereo and the other one is mono. И может быть у нас здесь в этом зале стерео, а в другом зале требуется моно. Typically in the past, mixing consoles have solved this by utilizing their subgroups. В прошлом аналоговые консоли решали такие задачи использованием подгрупп. Let's say we have 4 subgroups. Например, у нас есть 4 подгруппы. And we have 4 matrices. И у нас 4 матрицы. And then each matrix has maybe a left and right as well. И каждая матрица может также быть стерео, левый, правый. And then a master here. И мастер. So you can make any sort of mixes. You could say that room has more vocals than that room. Вы можете микшировать совершенно различным образом. Например, в том зале будет больше вокала, чем в этом. So I like to refer to these type of matrices as push matrices because you take a lot of signals and you push them in. И такой тип матриц он называет обычно push-матрицей, то есть вы берете сигналы и как бы вталкиваете их вот в различные выходы. And on a VI console it's the other way around. You pull stuff into the matrix. А в VI консоли подход немножко другой, то есть вы наоборот эти вытягиваете сигналы в матрице. Он покажет вам это. By looking at one now. There you go. Let's say matrix 25. Смотрите сюда, матрица 25. You'll notice that the screen totally changes if you want to have a. Вот если вы подойдете к консоли, то увидите, что все экраны полностью поменялись. Now you see these windows here. We'll have our classical, usual suspects here. Mix left, mix right, mix center. Вы увидите, что здесь классическое распределение: микс левый, микс правый, микс центр. And we have our groups and auxiliaries that are all available. И все группы и ауксы становятся доступными. So far that's not new. You can just basically switch an individual thing on and move the fader up and create an entirely new mix. И вы можете выбрать нужные каналы, поднять фейдеры и создать полностью новый микс. What you can do here, and that's the new, well, not new bit, but it's the different bit, is you can change any of the sources 32 times. Что нового относительно аналогового микширования? Вы можете выбрать, поменять все источники. And you have access to any point in the console where audio is handed over. И у вас есть доступ к любой точке в консоли, где передается аудиосигнал. So it can be a bus out. Это может быть выход шины. A direct out of any of the 64 channels. Директ выход, либо входы любого из 64 каналов. Anything from the local rec direct. Любые выступления сигнала с локального река. Anything from the stage box. Все что угодно со стейджбокса или. Any of the other cards available, in this case a MADI card. Или любые карты установлены в консоли, как то MADI установлены. And these will also relabel. For example, if you have a direct out, it'll have the channel name on there. So it's quite easy to. И если у вас, например, есть директ-выходы, которые имеют метки, то все эти метки вы увидите в названия. So when you come back to your PA from earlier. Поэтому если мы возвратимся к тому комплексу звукосиления, который мы нарисовали до обеда. And we have, for example, what I used to suffer from with my band. We had a bunch of big bass guitar amplifiers here. И если у нас, например, на сцене есть бэклайн, 3 больших стека бас-гитарных усилителей. Bunch of guitar amplifiers there, which were really гитарные стеки тут же стоят. So I would have a matrix where this box here, this front fill and this front fill, this would have everything in it apart from that guitar amp. И, например, у нас есть фронт-филы, то вот в этом правом фронт-филе у нас будет все, кроме вот этих гитарных стеков. And this one would have everything in it apart from that bass. А в левом фронт-филе будет все, кроме басовых усилителей, басовых усилителей. Yeah, you can do 16 of those matrices individually. We do not do stereo matrices. Можно 16 матричных миксов индивидуальных создать. Здесь нету стерео матрицы. The reason for that is exactly this, because
the texture or the structure of the patching system would allow to create a digital circle. Причина это кроется в том, что если бы у нас было позволено делать стереомиксы, то было бы возможность создать цифровой замкнутый цепь, да, цифровой круг. And that would sound really nasty. It would break a lot of loudspeakers. Ну да, и вот это бы создало фидбэк и в конечном счете привело к выходу строя громкоговорителей. So this is how the matrices work. Apart from that, every matrix, if you look at the center section here first. Это как работает матрица. Кроме того, каждая матрица, если вы посмотрите в центральную мастер-секцию, again, as every output has its EQ, it has its graphic EQ. Любая матрица точно так же, как и любой выход, имеет параметрический эквалайзер, графический эквалайзер, динамическую обработку. And all the usual bus utensils we're become accustomed to. И все обычные вещи, которые происходят в назначении шин. And so this is how you operate the matrix. Very powerful tool, very, very powerful. Это вот вкратце, как происходит работа с матрицей, очень мощная. And now that we got basically the matrices out of the way, I'll quickly talk you through the other two bus types. И сейчас мы посмотрим два других типа шин. Subgroups are very simple. Очень простая вещь. Yes, a subgroup is green. Сабгруппа отображается зеленым цветом на консоли. And the only thing you can do. Подгруппа, как это и должно быть, вы можете ее включить или выключить. Yeah. And then the other thing we have left, and apart from that, it's exactly what it says on the box. It's a subgroup. Then we have auxiliary sense, auxes. Кроме того, у нас есть еще ауксы, это следующий тип шины. And those look quite cool on these boards because you can see them here, 1 to 16. На Висониксе это выглядит, вот вы видите сразу их все с 1 по 16 ауксы. And you can just mix them like you are used to from an analog console. И вы можете микшировать, как это делать привычным образом на аналоговой консоли. But we also have a little thing here that's it's called a faster sign. Но есть еще одна вещь, которая называется быстрое назначение, fast assign. Well, let's say you're a monitor engineer and you want to do the drummer's mix. Например, вы мониторный звукорежиссер, вам нужно сделать микс барабанщика. And the drummer is on auxiliary 1. What you do is you press this button here, fast assign. А барабанщик на AUX 1, что вы делаете? Вы press and hold it and press select. Нажимаете кнопку быстрое назначение, fast assign. And then everyone here. И нажимаете select. Select. Everyone here is the drummer. И все, что здесь, это барабанщик. There you can see it. You have to be obviously in. This has to be unselected, basically. Это можно также отменить выбор. So when you do it now, you see that they're all. This encoder row is now the drummer's mix. И теперь весь этот ряд вращаемых регуляторов это микс барабанщика. And then you can do the bottom one here. Let's say auxiliary 11. No, they're all the same on 11. Нажимаем еще кнопочку снизу, и весь нижний ряд вращаемых регуляторов становится тем же самым, управляет тем же самым. Okay, so that's how you follow that up, and that's how you can get through the mixes. Otherwise, as soon as you tap on this window here, it goes 1 to 16. С другой стороны, когда вы нажимаете вот на этот квадратик, отображающий ауксы, and again 17 to 32, depending on how you configure. Весь нижний ряд энкодеров либо с 1 по 16 аукс посыла начинает отображать, либо с 17 по 32, в зависимости от того, как. So let's make one stereo so you can see. Давайте сделаем один стерео аукс, there, чтобы вы посмотрели, что в этом случае происходит. Okay, so we go out of this. If I'm now selecting this auxiliary send. Выходим, я выбираю этот аукс посыл. And let's say a fast assign that. И давайте сделаем быстрое назначение. Now it will copy the gain, the panorama from the input channel. И сейчас он скопирует панораму с входных каналов. Or you switch it to follow. That means that you have individual panorama. For example, if you use in-ears.
Он переключится в режим следования And I stand here, это the означает, guitarist что is there. у вас есть индивидуальная панорама. Guitar comes out of that ear. Вы I stand over используете there. иные мониторинг, Should be coming out of that ear, so it's individual following. Yeah. то есть это индивидуальное следование. Another cool thing about this is the monitor section. I would like to show you quickly. Еще следующая вещь, которую быстро показываю, это секция мониторинга. When you go onto this page, Когда мы идем на эту страницу, you can see monitor A, which is associated to monitor A output there. вы видите, тут есть такая надпись монитор А, который связан с выходом монитора А на локальном рынке. Monitor B, and when you click onto monitor setup, for example, Монитор Б, а когда вы нажимаете на установку мониторов, монитор сетап, you can say, for example, monitor A is in-ear and monitor B is wedges. вы можете, например, назначить, что монитор А это будет ручной мониторинг, монитор Б это механический монитор. And then you assign your individual buses to the right one. So when you listen to the singer's in-ears, И вы назначаете свои индивидуальные шины в правильные места, то есть чтобы вы могли слышать и то, что слышит каждый из вокалистов, свои иные мониторинги ручные. it goes automatically to your ears. If you listen to it wedge, it's automatically coming to your local wedge. So you can. И когда вы хотите прослушать, что идет в сценический монитор, вы автоматически получаете тот микс, который на сцене идет в эту мониторную линию на своем напольном мониторе. So that's a bunch of little tricks you can do. Это вот такие есть маленькие хитрости, которые здесь возможны. Who of you guys does theatre shows then? Кто работает в театре? Now, automation is something that is often Автоматизация. По ауксу можно еще вопрос? Question regarding AUXes. Есть возможность фейдерами набрать в ауксе, как Is there a possibility to make out sense using faders? yes. Да. This button here. Follow output solo. So let's say let me go in there. Кнопочка follow output solo. Сейчас покажу. So that's my mix number 1. Это микс номер 1. That's number 3. It's the same one though, but so yeah, yes. Fade or flip. Называется переброска фейдер. Oh yeah. So the automation or the snapshot control on this console works very simple. Процесс автоматизации работы консоли с помощью сцены работает довольно просто. Have I stored this show before I start doing that? So when you look at it as a first scene, you can now. It's important to understand how shows are stored or scenes are stored. Важно понимать, как сохраняются сцены и шоу на консоли. VI6 will always store every parameter you have on the console in a snapshot. В сцене, здесь это называется снапшот, VI6 хранит каждый параметр консоли. But it will, you can select what of those you will recall when you recall the scene the next time. Но при вызове сцены вы можете выбирать те параметры, которые будут вызваны. Commonly known as the scope. And I'm going to quickly run you through a scene. Я сейчас быстро покажу, как работает автоматизация по сценам. So I'm gonna do this here with my faders. Сделал некую настройку с помощью фейдеров. I'm going to do new cue. Новый cue создам. So now this snapshot has been stored. И сцена уже сохранена. And now I go update this. Yeah. Now I change everything. Сейчас я меняю настройки фейдеров. And I'll make another new scene. Делаю новую сцену. Right, so that is now that's now been done. So if I go back and recall the other scene, И вот если я возвращаюсь и вызываю предыдущую сцену, you can see the faders have moved back to the position I had before. вы видите, что фейдеры переместились к первоначальным остановкам, которые были сохранены. Oh, that's so far not really that exciting. В принципе, здесь ничего удивительного нету, все это прекрасно знают и привыкли. When I click on this little button where it says hide scope,
когда я нажимаю на эту маленькую кнопочку, которая говорит скрыть цель. So when I now move from, let me call number 1 first. When I now move from number 1 to number 2, I can decide what I want to recall. То я двигаюсь от сцены номер 1 к сцене номер 2, я могу здесь выбрать, какие параметры будут вызываться. So I can store everything, dynamics or nothing. Сохранить все, или динамическую обработку, или вообще ничего. Just EQs. Только эквализацию, например. Depending on what you want to do, really. В зависимости от того, что вам требуется сделать. All faders. Все фейдеры, например. Mixes and everything. So, again, that is so far not special. В принципе, здесь нет ничего необычного, те, кто работал с It does all that. Some other consoles will have a scope on the store side. А некоторые консоли позволяют при сохранении сцены выбирать параметры, которые сохраняются. Whereby you decide what part of the scene you want to save. So if you say, I only want to save my faders. То есть, например, если вы хотите только уровни фейдеров сохранить. That can work really well, and there's one particular console out there that has both. И только одна консоль, которая имеет возможность и при сохранении выбирать параметры, и при вызове выбирать параметры. And I used that board with a colleague of mine, and he was using the recall scope, and I was using the store scope. And between us we forgot everything. Да, ну это может вызывать как бы путаницу, поскольку у него был такой опыт, он работал с своим коллегой, который при сохранении сохранял определенные параметры, а он наоборот при вызове сцены пытался вызывать какие-то свои параметры и не знал, что сохранялось не все, и поэтому возникала путаница в такие моменты. So let's say snapshot is enabled. Let's do a crossfade so you can see that we can do that too. Ну вот сейчас сцена, значит, включена, есть такая функция кроссфейда, то есть время, когда одна сцена сменяется на другую. Смотри, I've done something wrong now. Oh yeah. Taking it all out. My bad, sorry. So let me go. I get that wrong so often. Crossfade time between two scenes. Yeah, you can adjust this. То есть есть, ну, как обычно, возможность задать время перехода между двумя сценами. Here, for example, 4 seconds now. Например, 4,5 секунды сейчас. So this is updated, so I recall this. So now this should possibly take 4 seconds. Потихонечку там в течение 4 секунд меняются параметры. This can be touched to a time code. So if you have a corporate show and somebody is sending a video time code. Вся эта, в принципе, автоматизация может быть привязана к тайм-коду. Если у вас какое-то корпоративное мероприятие, конференция, там идет видеосъемка, все это можно завязать на общий тайм-код. You can have them follow automatically. So you can say you start scene 2. And after 5 seconds, scene 3 comes, and after another 5, scene 4 comes. Все это может быть автоматически задано, например, по времени, там 4 секунды следующая сцена, 10 секунд очередная и так далее. Interesting on this one is also, of course, because we have values that are that are values as such, so, like a fader position that would move, and then we also have switches. So you have a mute button on here. Ну, сохраняются как значение настройки регуляторов, так и положение переключателей. Например, кнопки — это орган управления, который имеет два состояния, да, в отличие от фейдера. If you look at this little window here, you can choose at what point of the fade you want that switch to take place. И если вот вы посмотрите на то окошко, то там задается момент, в какой момент перехода одного состояния в другое переключаются кнопки, например. Либо это в начале, либо в середине, либо в конце. Then when you got yourself a whole list of cues, I'm doing 7 now. And this is the way I used to operate the console. Was I had all my effects stored, and I've had some of my mutes stored. So in my show, when a certain instrument wasn't played, it was muted. And I keep those in a list. I used to keep them in a normal list, and had pretty much nothing else automated. But
I also had a bunch of notes. So, for example, this scene would have like maybe guitar solo in there. Ну, в принципе, вот он рассказывает, как он использовал эту сценическую автоматизацию в своей работе, то есть для определенных моментов концерта, песен, когда какой-то инструмент не играет, то он сохраняет сцену, где этот инструмент мьютирован, или наоборот, какой-то момент, где инструмент исполняет сольную партию, он имеет отличные какие-то параметры эквализации и гейна, может быть. And typically, if somebody would, if I would get my set list for the show, I'll put the songs in the right order. It's very easy. You just grab the song here with this list. Let's say number 5. You say click on move, and then you can move it all the way up, and then you drop it. Ну, то есть, если, как правило, у каждого концерта есть трек-лист, и если вы параллельно этому трек-листу создаете сцены в определенном порядке, то работа становится довольно простой. And when you're in, where is it, settings? When you have enable next fade up panel, then this little panel here, which is Q next, comes up. You basically you work your way through the show. Ну и вот можно задать одну кнопку, и нажимая ее, вы будете пролистывать все шоу в определенном порядке. On this button here. So each scene. Now there's an interesting one where a lot of times you would use a console in a, let's say, a festival scenario, and different people would bring their own show files. Интересная вещь, вот, например, про работе в фестивальном режиме, когда приходят разные звукорежиссеры и приносят свои шоу-файлы на флешку. And that's quite interesting because what happens достаточно интересная ситуация, что при этом происходит. When you have, for example, a famous console that does plugins, когда, например, у вас установлена эта знаменитая консоль, в которой внутри работают плагины, and you load somebody else's show, the console goes off. И вы аудиосигнал не поступает. In this particular case, we can make that go away, that problem. В этом случае мы можем избежать этой проблемы с данной консолью. Because in my setup scenario here, with a little button that says load ISO with show, by default it's on yes. Здесь в этом сценарии есть возможность изолировать какой-либо канал из шоу. I'm going to turn that off now, and I'm going to want it to say no. Я могу также выключить это изолирование, если мне это не нужно. Okay, so now I'm going to press my isolation button on this microphone. И в данном случае я могу просто нажать кнопку ISO на канале микрофона. And on this master, with this patch, the output, everything, you can select all the masters. If you do monitors, 20 of them, doesn't matter. And if I now go and load a show, в принципе, такой изоляции могут подвергаться также и мастеры, все что угодно. There's a cool show on here that says Demo Burger. I don't know what that band is. I'm going to load it. Some random show that's on this console, and if everything goes right, if I've done nothing wrong, this microphone should still work. But he scored it with. He did score it with pink noise on. That's not a good idea to do. That was it's a rental console, that show file was on there. But as you can see, my microphone is still there, the patch is still there. My master is still there. That was funny actually. Let's load another one just so you see it. I should have checked that show before. DJ Basic setup, maybe. I don't know what's on this show, right? So be gentle. What the hell is going on there? That's weird. Maybe I have stored it with that on, to be honest. I don't know. Maybe my fault. What I'm trying to say is basically you can, if you use this console. Pink noise on, great. Amazing. So
what the idea is, so if you say, for example, you're doing a little festival, То есть, например, если вы работаете на небольшом фестивале, and between two bands you have maybe somebody come on stage and talk with a microphone, just like I do, выходом двух групп какой-то конференции выходит на сцену. and you show maybe a video with a sound on. Может быть, показывают какое-то видео со звуком. What you do is you put those onto the end of your console and you isolate that. И вы ставите микрофон ведущего и, например, стереосигнал с видео куда-нибудь на край консоли и изолируете их от изменений. And then your friend comes with a show file and he starts loading his show, Потом, когда the show just goes on. It just следующая группа keeps приходит со своим шоу-файлом, загружает его, happening as such. не пропадает сигнал в микрофоне у конферансье и с видео тоже не пропадает. So, yeah, that's the reason that you can do that is because, as I said before, the DSP configuration is not changed. Never. You can't change it. Почему это происходит? Это опять же причина тому, что DSP конфигурация консоли не меняется, то есть она фиксированная. So if before you go out later, maybe you want to have a quick look in the back of the rack, and you can film it on there. А может быть, когда вы выходили, вы там заглянули на заднюю часть этого река и обратили внимание. No, just go closer. Go in here. Ближе туда. In there. Внутрь. Keep going. See if you can see anything. Now the local rack has a bunch of standard cards. So when you typically there's some light. Look at that. Есть набор стандартных плат. So typically the upper row, that's all your DSP cards and all your network stuff and your lexicon. And then further down here, if you go down a little bit, then you see all the output cards, and we have an interesting array of output or input cards. Тут в нижнем ряду находятся все выходные карты. Здесь есть некоторые интересные особенности относительно выходных карт. So depending on what your needs are, we would configure those consoles for you. So we could, for example, offer you an Avion system. Does anybody know what an Avion system does? В зависимости от того, что требуется клиенту, эта консоль может быть сконфигурирована. Например, если кому-то требуется Avion-система, ну, наверное, знаете, что такое Avion, да? So it's like an in-ear monitor self-mixing thing. You can use that. То есть это система, которая позволяет исполнителям делать собственные миксы, например, для ушного мониторинга. You can typically have a second MADI card in there, so which allows you to, for example, do multi-track recording. Обычно там также имеется вторая MADI-карта, которая позволяет, например, производить многоканальную звукозапись. And an important thing to know, our MADI cards are switchable from 64 to 56 channels. Важная вещь, что наша MADI-карта имеет переключение с 64 на 56 каналов. And we have MADI cards with Cat5 connection and optical connection. Также есть вариант различного физического носителя, это как витая пара, так и оптическая. So typically your recording truck who would maybe multi-track the show and record everything, he would typically come in with a 56-channel MADI stream. Как правило, в ПТС-ки приезжают оборудованные 56-канальными MADI интерфейсами. And so what you do is just a little switch on the back of the card, and you just plug him in, and then he's good to Для того, go. чтобы совпасть с ними по стандарту, единственное, что вам требуется, это переключить маленький выключатель на MADI-карте на локальном рэке. Then he can start recording the show. Or if it's a 64 channel, if it's another Studio or a VI console, then it's a switch to 64. Или если, например, это 64-канальный MADI интерфейс, например, у вас стоит еще какая-нибудь Studio, Vista или другой VI пульт. And we also do, which is, we do a 5.1 surround encoder and decoder card. So также есть еще карта кодирования и раскодирования сигнала в формате 5.1. So if you happen to do a big cinema, big movie thing with surround sound, then you can do that too. Если вам приходится работать в условиях там кинотеатра, например, то это тоже возможно такой звук микшировать. We have ADAT cards, so if you want to use any of your ADAT machinery that's still popular in studios and stuff, you can do То же that. самое касается карты ADAT интерфейса, то есть в принципе это оборудование еще используется в студиях довольно популярно. These cards here, this part of the console can be reconfigured.
А также эта часть консоли может быть изменена конфигурацией ее. So what I typically did on my tour is, because I had a PA with digital inputs on the amplifiers, I would do something quite neat, I thought. I had 2 of these cards taken out and had AS cards in there. So Что digital он out. обычно делал в своем туре, поскольку система звукоусиления, как правило, имела цифровые входы на усилители, то он менял 2 аналоговые карты вот там на цифровые AES. And then I used a feature on the console that is very unique and nobody else has, as far as I'm concerned. It's called tie lines. И он использовал также вещь, которая, в принципе, для этой консоли достаточно уникальная. Называется она линией связи. So a tie line is nothing other than basically a line that goes from one point of the system to another. В принципе, это просто линия коммутации, которая идет из одной части системы в другую, из одной точки в другую. So basically the way I used it in practice was I send a left and right out. То есть на практике как использовал? Он посылал левый и правый выход. Digital there into a mix matrix, like a rack mount thing. Цифровой выход на микширующую матрицу. And then I had 8 outputs coming for that, for like, you know, PA left, PA right, side hang, side right, front fills. Также 8 выходов отсюда он брал, на комплекс звукоусиления. So I had 8 of those outputs, and I would put them back into this local rack, out of the unit, the rack unit, plug them in digital. И все эти выходы на систему звукоусиления он заводил сюда в цифровом формате. And then send them down the digital multi-core, the optical. И посылал их опять в цифровой мультикор. To the stage, and then go digital from here straight into my amplifier. И они в цифровом виде шли отсюда прямо на усилителя. So I only had one AD-DA conversion in the whole system, right after the microphone and just before the speaker. При такой коммутации только одно АЦП преобразование происходило. And I never believed in that, but it's you will definitely hear the difference. То есть, в принципе, он сначала не верил, до того момента, пока не услышал разницу в звуке вот при такой коммутации, когда только одно цифровое преобразование. And for the first 6 weeks we used to run an analog backup signal. И первые 6 недель мы все-таки делали аналоговый бэкап-сигнал на всякий случай. Then we didn't anymore because it never failed. So. Ну а потом отказались от этого, поскольку случаев отказа цифрового оборудования не было. So you can have 24 of these tie lines, up to 24 channels. Вот таких линий связи точка-точка может быть 24. You can use them for all sorts of things. A talk-to-stage microphone that wants to go into the monitor desk, you can just say to the guy, yeah, it's coming out of K1. Например, это можно использовать для того, чтобы звукорежиссер общался с музыкантами. Микрофон напрямую посылается в сценические мониторы. And the monitor guy can just take it from there and plug it into his desk and off we go. So that's very useful. The important thing to know is that these tie lines are totally taken off DSP. They take no DSP resources. Важно понимать, что вот эти вот линии связи точка-точка, они никоим образом не воздействуют на процессинговую мощность DSP, то есть они не отнимают вычислительную мощность. And you're not able to do anything to the sound to them, and so it's just a good way of saving on cable and multi-core. В принципе, там нет возможности повлиять как-то на характер звука, это просто замена кабеля. And if you had, for example, your PA processors in front of house, you could even do that and take them into turn back. You know, had like highs, mid, low, and all that coming through the tie lines. You can use that. В принципе, если у вас спикер-процессор стоит на front of house, то вы можете также его запитывать таким образом. Another thing, of course, on these consoles that's quite good to know is the difference between the optical and the Cat5 MADI. Еще многие задают вопрос по поводу различия между вариантом поставки консоли с MADI в формате витой пары медь и в формате оптического кабеля. So the optical will typically go up to 400 meters. But, оптический кабель, как правило, имеет ограничение в расстоянии 400 метров. And the Cat5 maximum 100, we say. И Cat5 максимум 100. And what you need to remember is when you do a Cat5 connection is every time you do an interconnection it takes 10 meters away from it. Что важно помнить при соединении медной витой пары, что если у вас есть какие-то соединения посередине, то каждое соединение отнимает 10 метров длины.
So if you have a panel, so to speak. Yes? Используют репитеры какие-то сигналы. Is it possible to use any kind of repeaters, Ethernet repeaters? No. Yeah. No. Unfortunately, no. And unfortunately also, if you use Cat6 cable, just because it's more expensive, it's not necessarily better. It's all about the impedance and it's all about the shield. Если вы используете Cat6, то есть 6-й категории кабель, в принципе это не обязательно, у него там есть просто и тренировка, и фиксированный импеданс. In short, we actually we basically say, if somebody asks me about advice, I say, right, if it's a touring console, go optical. If it's an install console, go Cat5. Right? If you know it stays, because Cat5 cable fails too much. It's not reliable enough. So another little thing I'd like to show you. Хочется сказать, что в принципе оптический кабель он надежнее, чем Cat5 кабель. Just trying to look around the console. Okay, another thing we have not talked about is assigning stuff to, for example, VCAs and mute groups. Very simple. Ну еще что осталось неосвещенным, это назначение mute group. So what I do is there's a button here where it says mute and VCA groups, and there's a little setup button there. Вот есть кнопочка, которая позволяет установить все эти вещи, setup. And there's what you need to do on the screen. It tells you. И здесь вот на экране есть подсказка. But essentially, it's very simple. You go into you select a VCA group, this one here, for example. Очень просто. Выбираете VCA группу. And then you put in who you want in that group by just tapping on it. And that's it. And then you go into the next one. You can of course double assign them. То есть вот таким образом происходит назначение VCA группы. You can label it here, say call this drums, for Опять можно example. присвоить имя Well, let's call собственной it Moscow. группы. For this sweet scheme. Oh Jesus, that's badly spelled, isn't it? Let's not do that. Oh, there. So, there you go. That's your VCA then labeled and assigned. And you go out of setup and then it remains that. And if Таким you образом мы назначили VCA и присвоили ему имя. then Таким образом мы вот сейчас, нажимая на эту кнопку, можем проверить, что назначено на этот VCA. same as obviously with the mute groups, you just press a mute group and you say number 1, for example. То же самое происходит с mute-группами. Set up number 1 and then you just go Назначим mute-группу номер 1 all of these. и выбираем все эти каналы на mute-группу. And then as soon as I press number 1, watch these channels. И как только я нажимаю на номер 1, смотрите, что происходит с каналами. Они мьютируются. So mute is different than off. You see, when you turn it off, it goes grey. Мьют отличается от полного выключения канала. То есть если вы выключаете его, то кнопка канала становится серой, да? Okay. А в Now, чем отличие? What's the difference between mute and off? good question. For example, if you have off, Хороший вопрос. Например, если канал у вас выключен, and I mute now, it stays off. если канал выключен, вы нажимаете мьютировать, все равно остается. Rabbi, you will find a use for this, and well, I sometimes have everything in a mute group, and when I sometimes mute it, certain channels of that are not on at that point, and they stay off. Я стараюсь использовать мьюты, то есть создаю нужные мьют-группы, но иногда, если как это неполадка происходит, я просто выключаю канал, он вообще не работает. When you do like a show with multiple vocal mics, and you have like 3 singers off and 2 are on, Например, and если then you mute all singers, and then you can switch the other ones on and unmute, and then they all come on. Does that make sense? It's if you have a show with multiple singers, for example, если у вас 5, в концерте несколько вокалистов, and out of those 5, 2 are singing and 3 are not, но из них двое поют, 3 нет. then you have 3 switched off and 2 are on, and then when you press mute, all the vocals stop. When you press mute again, the vocals who are singing are coming back. И трое у вас поют, двое там не поют. И когда вы нажимаете мьют-группу, все выключаются. Но когда вы снимаете мьют-группу, те, которые не пели, они по-прежнему выключены. But acoustically, you're correct. There is actually not much difference. Но с точки зрения акустики вы, наверное, правы. You won't be able to hear them. Разницы нету, поскольку There is no difference in silence. слышать не будете, то есть в тишине не будет разницы.
shall we say. Okay, now that's how you do this. Of course, you can also now, let's say somebody really important comes and you want to make sure he doesn't ever get muted, either by automation or by anything else. You can do it various ways. We've had a look at the ISO button. Например, здесь также можно применять вот эту функцию изоляции. Если, например, кто-то важный выходит на сцену, вам нужно быть уверенным, что его никто не заимитирует, нажимаете кнопку ISO. But we also have a mute safe. Но также еще одна функция называется mute safe. So when you press that button there, and I press it, you'll see that little red LED coming on there. То есть, если я нажимаю mute safe и назначаю какие-то каналы, то вы видите, что у этих каналов загораются красненькие светодиоды. So when I now press the mute group, for whatever reason, сейчас по какой-либо причине нажму mute группу, stays on. То, что было назначено mute safe, остается включенным. In my humble experience, it is typically the guy who pays the check who gets the mute safe. По моему скромному опыту, обычно это тот человек, который оплачивает шоу, который получает, попадает в эту группу mute safe. So. Возможно, какая-то частичная изоляция от реколов каких-то параметров, или только целиком канал можно. Мы же говорили сегодня об этом подробно. То есть там выбираются параметры, которые вы делаете в рекол при вызове сцены. Но я имею в виду конкретный канал. Если я не хочу, скажем, на каком-то конкретном канале загружать из сцены эквализацию, предположим, на одном. На одном канале, на всех? Нет. So when you recall a snapshot from the memory, is it possible to choose parameters on a single channel that cannot be, will not be touched? Go into scope, you can see the channels. Вот идете, значит, сюда в So you can say none or all of them. For example, you can now select which one. Вы выбираете какие каналы. And then, once you're all of that, you say, okay, in this channel only everything. То есть вы делаете селект на канале, а потом уже конкретно выбираете, что на этот канал загружается. And those 5 channels. Only one at a time. So when you have several things to do, what you do is you make several seeds that auto-follow. So you go like number 1 goes into 2, number 2 goes into 3, number 3 goes into 4. То есть эти вот индивидуальные настройки каждый раз можно только для одного канала, или для одной группы каналов. That way you can say, for example, on channel 1 to 5 I recall the EQ, from 7 to 10 I recall the compressor, and from 10 to 11 I recall the gain, for example. It'll automatically. Таким образом можно организовать, что, например, с 1 по 5 канал вызывается только эквализация, с 7 по 10 компрессор, там и с 11 по 16 гейн, например. Yes. Вопрос. Если у вас один канал в режиме изоляции, да, вы загружаете сцену, да, сцена загрузилась, и в этот момент на этом канале, да, который изолирован, в этой сцене прописаны какие-то экстремальные установки. Вы можете их посмотреть, прежде чем снять его с изоляции. Is it possible to preview some settings? For example, you have one channel isolated and you load a new snapshot. Yeah. And can you see what will happen on yes, the you channel can. to make a preview? So good question, because we have the we have on here little button there, preview mode, and then you see this. Это маленькая кнопочка. This tape. Вы видите, что там появилась такая вот желтые полосочки. And basically, what this does is this tape here, so it's yellow and black. Вот эта желто-черная лента появляется. So when I take this button off, you can see it go away. Yeah? Если видите, я отключаю эту кнопку, то пропадает эта полоска. And what it basically does is it takes the whole DSP offline. So the audio just keeps playing, whatever the setting is. То есть он просто вызывается все параметры из следующей сцены, которая готовится к загрузке. Но в принципе DSP не меняет свои настройки. And then you can go between the scenes. For example, acoustic guitar.
Например, акустическая гитара. It's played in song number 3 играет песню номер 3 and played in song number 10. и Not in the 10-й middle. песни также. Оно в середине нет. So you are in song number 3, the acoustic guitar breaks, И string or whatever. в третьей песне, например, акустическая гитара сломается. So he gets the spare guitar. И он достает спасную гитару. So you adjust the equalizer and the gain and you get it all working. You say, cool. И в этот момент вы регулируете эквалайзеры гейна на 10-й песне. What I would do then is I would press copy here, И что я бы сделал? Я бы, например, нажал здесь копи, copy the whole channel, скопировал бы целый канал and then press preview mode, и потом бы пошел в режим превью, go to song number 10, пошел бы в 10-ю песню, recall that, вызвал ее, paste the channel into the acoustic, вставил бы все настройки в канал акустической гитары, and save it, and that's good. And then when I press preview again, сохранил, опять нажал бы превью. I'm back in song number 3, mixing away, and when I then later on, И опять 7 songs later, в третьей песне, и я знаю, что у меня через 7 песен все эти настройки опять вызвались. yeah, so that was quite tricky to do actually as a software. That took a while because you basically you take the console offline. То есть получается, что у вас консоль начинает работать в офлайн режиме, да, не управляете этими процессами. You can also individually select changes and copy them. So if you say, for example, Также, например, можно индивидуально выбрать изменения, которые будут происходить, и скопировать их. Например, let's say that set acoustic guitar is on channel 5, например, на 5-м канале акустическая гитара. I select channel 5. Я выбираю Let me clear everything before. 5-й канал. No, and I select channel 5. Yeah, and I go out of this, and then I say, okay, we have changed the gain and we have changed the EQ on that guitar. И выбираю, что мы здесь будем менять гейн и эквализацию на гитаре. Okay, and then I go to this button here where it says apply changes И вот to scope parameters in selected cues. кнопки, которая гласит, что применить изменения на параметрические эквалайзеры. So now you select the ones and press apply, so you select this and this. And then you select the scene, Потом я выбираю сцену, like this. And then you press apply. нажимаю применить. Are you sure? Вы уверены? And it copies it straight into there. И копирует все в следующую сцену. So you can move any content, any parameter from one scene to another without actually calling it up. То There's есть two вы different ways можете of doing it. перевести все необходимые параметры из одной сцены в другую, не вызывая ее в реальности, не загружая ее. Yeah. So was that clear? No? Okay, cool. It's multiple ways, but yes, we can do it. Да, есть несколько способов, но это можно сделать. You know what? I'm gonna do something here. That's better. Yeah. Sounds better now. Звучит лучше. Yeah, that pretty much is everything you need to know about a VI console. В принципе, наверное, и все, что в общем нужно знать о консоли. The only other thing I can say is I go back to my thing I said yesterday. И единственная вещь, которую я хотел бы добавить, это вернуться к вчерашнему предмету. When I was a very bad musician, we had in our practice room, we had a sign. Когда я был очень плохим музыкантом, в репетиционной комнате у нас было на стене написано. That's all you need to do. And when I you might be interested in actually why I'm using a VI console or I used to use it. Вы, может быть, спросите, почему я выбрал эту And консоль. why I now actually work for Harman is quite a long story. И почему я сейчас работаю в компании Harman, это довольно длинная история. Now the way it started, I used to be a system engineer. I used to work for a very large company in England called SSE Audio. Началось это все с того, что я работал системным инженером в большой прокатной компании в Великобритании, называется SSE Audio. And we used to do a lot of big stadium tours and stuff like that. И мы работали на крупных площадках типа стадионов. And one year that
one time, it was probably 7 years ago, I get this phone call, and the guy said, can you do PA for a band called Deep Purple? I said, yeah, of course I can. И где-то лет 7 назад у меня раздался телефонный звонок, и голос в трубке спросил, не хотел бы ты поработать с группой, которая называется Deep Purple? Он сказал, конечно. So I went and started the tour. That was somewhat in February or something, can't even remember, 2005 or 2006. И мы поехали в тур, это был 2005 год, по-моему, не 2006 it was actually. Может, да, 6-й год был. And so I started doing PA for them. We did a whole European tour. И я стал работать front of house звукорежиссером, мы объехали Европу в туре. The engineer at the time then was a guy called Doug Hall. И инженер в то время работавший с группой, это был Даг Холл, человек, которого так звали. He's also Iron Maiden from the Voice engineer. Он также в группе Iron Maiden работал в качестве фронта. When he had to go on tour with them again, he asked me if I wanted to start doing front of house with Deep Purple, which was only after a short run in 2006. And I said, yes, why not? So I took the job over, and yeah, maybe you want to translate that one. Ну да, то есть он пришел работать в качестве системного инженера в Deep Purple, и потом где-то через короткий промежуток времени его пригласили на Front of House Deep Purple. And then my first assignment, my first tour was South America, 6 weeks. И его первый тур с Deep Purple это Южная Америка, 6 недель. And I went to everywhere from Bolivia to Ecuador, all these places. И мы посетили такие места, все, что начиналось в Боливии, заканчивалось в Эквадоре. All with local equipment. И все работало на местном оборудовании. Mexican Tagalog, exactly. And it was a challenge, let's say. И в принципе это достаточно серьезная задача. And I didn't enjoy that much, to be honest. But the band liked it. Честно говоря, мне это не очень понравилось, но группа была в восторге. So they wanted to keep me for the job, and I said, yeah, why not? И они оставили меня у себя на работе после этого тура, и я согласился. And I had a 4-week break between that tour and a US tour, a North American tour. И у нас был 4-недельный перерыв между южноамериканским туром и североамериканским. And I said, there is no way I'm going to go to America and use local equipment. И он сказал, что to give me a slot on the container for a mixing desk. И они согласились выделить для меня место в контейнере для микшерной консоли. So I went to my friends at SSE at the time and I said, right, I need to do some testing. I have this kit now and I need to find out a mixing desk I can carry. И он пришел к своему другу в компанию SSE и сказал, я бы хотел тут попробовать некоторые консоли на тест, можно мне дать? And we had a few criteria that was very important to us, apart from sound, of course. Помимо звука у нас было несколько важных критериев, которые повлияли на выбор. So if anybody has ever toured in America, he knows that American stagehands are not just lazy; they're just like not even there. Те, кто ездил в тур по Америке, может быть, обратили внимание, что работники сцены в Америке, они не то что винил, их иногда просто нет. So one of the major criteria was that we must be able to set the desk up with 2 people. И один из главных критериев была возможность установить консоль 2 человека на это. That was me and the monitor engineer. То есть это я и мониторный режиссер. And you'll be surprised how many desks were already at that point fired, so to speak. И вы удивитесь, сколько консолей по этому критерию мы исключили из поля внимания. So we're in this big room, in this big testing room at SSE, and I don't know if anybody knows about that company. It's a company that has the biggest stock of digital consoles I have ever seen in my life. И мы находились в этой комнате в компании SSE, не знаю, знакомы ли вы с ней. В принципе, у них был самый большой арсенал цифровых микшерных консолей, какой я когда-либо видел в жизни. They have in excess of, I think, 100 desks. Возможно, там было сотни больших консолей. And basically, the vibe is, if they don't have it, you don't want it. И на самом деле у них склад построен таким образом, что если у них этого нет, значит вы этого не хотите.
So we had all these desks set up, all these really expensive ones, И big там ones, small были ones. все эти большие, дорогие консоли. And we were testing them with a multi-track recorder. Мы их тестировали с помощью мультитрек рекордера. And we kept coming back to the VI6, me and the monitor engineer. И мы в конце концов вернулись к VR6, я и мой мониторный режиссер. It's important to understand that the monitor engineer at that point, Rob, who is with Deep Purple for 18 years now, И важно понимать, что который работал с Deep Purple в качестве мониторного уже где-то 18 лет. he has never mixed on anything else other than an XL3. Он никогда не работал за чем-либо другим, кроме XL3 матрицы. So it was important for us that the console had enough faders so he doesn't have to go and flip between pages. То есть для него было важно, чтобы у консоли было множество фейдеров, чтобы не нужно было много переключаться между слоями. And I was quite impressed with him because I mean he's well in his 50s, he's quite an old guy, and he had he learned the desk in 2 hours. He was fine. И в тот момент ему уже было там порядка 50 лет, то есть для меня он был такой достаточно возрастным человеком, но он быстро изучил консоль там в течение нескольких часов. There was just one problem with the VI6 at the time. Nobody's ever used one. Но в тот момент была одна проблема с VI6. Эта проблема в том, что никто не имел опыта ее использования. So I went to the office at SSE and I said to Pete, the guy who looks after the equipment, I said, so if I want to take 2 VI6s to America, can you give me somebody's number I can talk to who's used them? He said, no. И он подошел к парню, который работал в прокатной компании, и сказал, я сейчас хочу ехать в Северную Америку в тур, можешь мне дать чей телефон для экстренной помощи? Он говорит, к сожалению, нет такого человека. And I said, that's a problem. So he said, I give you the number of Andy Brown, who is the designer of the console. Тогда он сказал, я тебе дам телефон Энди Брауна, который является разработчиком этой консоли. So I found Andy up. He's in Potter's Bar, which is not, it's maybe a 2-hour drive from where I live. And I said, I explained to him, I said, hi Andy, blah blah blah, this is what I want to do. And he said, his original words were something like, oh shit. И значит, он позвонил Энди, объяснил свою задачу, и первыми словами были вот эти самые. And then he said, I call you back in an hour. Сказал, через час перезвоним. Okay, cool. So it took about 40 minutes or so, he called me back. Где-то минут через 40 он перезвонил. And he said, I've looked on Polestar that your spare console is on the way to Atlanta. Ну и он сказал, что я посмотрел там на график нашей логистики, и запасная консоль уже едет к тебе в Атланту. So we needed 2 desks and we had 3, and we said, well, that's okay, we can do that. Ну и в принципе нам нужно было 2 консоли, но мы получили 3, и при таких условиях мы согласились работать. So, but I was quite happy with it. 6 weeks that tour went on, and we had trucks, airplanes, boats, everything. And nothing ever happened. The desk just worked. В течение этих 6 недель были все средства транспортировки, самолеты, автобусы, грузовики, корабли, и с консолью ничего не случилось. So when the last day of the tour came, Rob and myself, the monitor engineer and myself, we can't really do that. We have at least to open the case once, because the case was still sealed. And we opened the case up, took the desk out, stole the USB key and the T-shirt, and then put it back together. Ну и в конце тура, когда они все отработали, они решили все-таки открыть ту запасную третью консоль, которая пришла с Soundcraft, увидели там прикольную USB-флешку, а также какие-то майки, запаковали все обратно, взяли себе майки с флешками и отправили. And then I went back to England and waited. And about 6 weeks later, the sea container came back with the desk from America, and they landed at SSE's warehouse. And then Simon from Soundcraft came, and we took the desk completely apart. We checked if anything was loose, anything was missing. We found one screw that was missing, but we never knew whether it was in there in the first place. И он приехал, вернулся в Англию, через 6 недель морем пришел этот контейнер с консолями, обратно в компанию SSE. Пришел человек, технический специалист из Soundcraft, они разобрали полностью консоль, чтобы проверить, как она там, в каком состоянии. Нашли
что не хватает одного болта, но в принципе так и не поняли, был ли он когда-либо закручен там на своем месте. Так что в принципе там все было хорошо. So, and by that point I've had a good relationship obviously with everybody at Soundcraft. И ну, на тот момент понятно, что у него образовались такие неплохие отношения с компанией Soundcraft. And I've been using the desk for that particular band ever since. И с тех пор он для работы группы Deep Purple использовал эту консоль. And Soundcraft then occasionally would hire me to do work. So, for example, in Frankfurt there's a big music show, the Messe. И с тех пор Soundcraft его время от времени вызывал в качестве фрилансера для каких-то презентаций. Например, во Франкфурте он работал на выставке Music Messe. And obviously, because I am German and I speak German, they hired me to do that. И поскольку я происхожу родом из Германии, я говорю по-немецки, и они меня для Music Messe привлекают. And after 2 years of doing that, my friend Paul Baumann showed up at Frankfurt, who is the designer of the latest JBL loudspeakers. И в тот момент, как я работал во Франкфурте, на стенде компании Harman появился Пол Барман, в принципе они были друзьями. Это разработчик из JBL последних моделей громкоговорителей. And I've known him for many years, from the days when loudspeakers were brown. И я его много лет знаю, еще с тех самых пор, когда он выпускал громкоговорители по своим собственным именем. And so we one night we went to the hotel bar and we got really drunk and we made jokes and he said, hey, wouldn't it be great if you could work for us? И они вернулись в гостиницу, поскольку они друзья очень провели хорошо вечер, выпили. И в качестве шутки ему было предложено, не хочешь ли ты на нас поработать? And I said, absolutely no chance. Сказал, ну, шансов нету. And then obviously you wait and then you talk. And then with the Purple it developed in a way that they're not very young, so they're going to stop in the next 2-3 years. Ну и тем не менее контакты наши с ним продолжались. Что касается группы Deep Purple, вы понимаете, они уже не молодые ребята, и 2-3 года, и в общем-то они не будут уже работать на сцене. My last tour with them was this year, February. А мой последний тур с ними был в этом году в феврале. And I did a very big tour with them just before that, before Christmas, with a big orchestra. И у нас был такой большой тур перед Рождеством с симфоническим оркестром. And that was sort of, if you like, a highlight of my working life. I really enjoyed it, and it sounded amazing. And it was a great tour. И в принципе для себя он, наверное, считает, что это была такая высшая точка его карьеры в качестве звукорежиссера, вот подобный тур. Everybody always says you should stop when it's the most fun, and that's what I did. И как многие мудрые люди говорят, нужно останавливаться в тот момент, когда вот работе приносит наибольшее удовольствие. И, видимо, это как раз он последовал этому совету. So now I'm based in Potter's Bar, and I do for Harman. I do anything related to touring songs. So. Сейчас он работает в компании Harman в Potter's Bar, там находится штаб-квартира европейского отделения Harman, это там же находится фабрика Soundcraft и студия. И Герт отвечает за все, что касается турового звука. And I'm trying to do 2 things. One, of course, is do trainings like this, or with loudspeakers, or like last night, the performance manager. But also, I try to get everybody's opinion about products and things and trends and what people think. В компании, в общем-то, 2 задачи. Первая, это вот как раз делать такие тренинги или тренинги относительно других продуктов, как у нас был вчера, например. И другая задача – это общение с рынком и собирать мнения, пожелания людей, которые работают в поле, в прокате, на площадках. So I'm always hoping that when you guys go out and you use any of our stuff and you like it, you tell me if you don't like it. If you don't like it, tell me why you don't like it. Пожалуйста, если вы там используете оборудование, он с удовольствием примет от вас любые пожелания, любую информацию. Нравится вам, если вы используете его. Если вы его не используете, то может оно вам почему-то не нравится, поэтому тоже. Question also, first one.
Мы не поговорили по поводу дистанционного управления консолью. So we didn't see any wireless remote control of the console. On here, no, we didn't, because the little wireless there doesn't do that. It's only the 7000 series will do it. But yes, we do that. How soon? No, but it's working. You can have it, but you need, very important, AKG DMS 700. Вы имеете в виду вот это iPad? Да, история. He means VISI. Oh, Visi remote, yes. Remote. Yeah, this console is not updated, and I don't have an iPad. Мы два раза пытались его подружить, он не дружится. But it does work, yes. You can. It's very simple. Sorry for not showing it. Я ничего нет с собой. Yeah. No, you're right. Perfectly right. Back here in the back of the console is a socket, a network socket. Там есть RJ45 разъем. Два раза пытались его подружить. После перепрошивки, после обновлений в визе. Они не дружатся почему? Вы позвоните, что же вы не позвонили? It's very easy to use. You plug in. Sorry. Мы, в принципе, включали без всяких проблем, то есть телефон есть, там Барынин, почему не позвонил? What was the question? So they just bought a console and they were trying to attach a wireless point, they didn't manage. Oh, so I say, very interesting. Просто надо общаться, ребят, звоните и все. Ну, по инструкции все делалось. The question is, first of all, надо было по интуиции. The first thing to do is you need to update the software of the console. Ну да, там прошивку надо. Прошивка новая. And it should all be pretty much described in the manual. But the way it basically works is you plug into the back of the console where it says High QNAT. That's the socket you want to use. And you use maybe an Apple Airport Express, the little one. That's what I always used when I... Можно использовать Airport Express, вот этот Apple. Он должен быть как точка доступа или как DHCP сервер. The important thing is all the ports need to be open. Все порты должны быть открыты, это важно. Wi-Fi router. All the ports need to be open. Все порты, ничего не заблокировано, потому что обычно там еще блокируются какие-то. And then it should. So far, I've heard about this, that it happens. Слышал, что такие вещи случаются. Most of the times it was not the right Visi version, but the right desk version. If you update your Visi and you update your console, and you have all the ports open, it should work. Зачастую причина этому то, что неправильная версия. If you have a VC that's 0.1 version out, it won't work. Hopefully, try again. If not, call. Okay. Please, I'm serious. So. Имеет своем составе роутер. Okay. You can connect with it. Yeah, okay. Good to know. I don't, to be honest, I don't keep that much track of all the updates. I typically have the latest version somewhere. But unfortunately, well, not unfortunately, but one of the things is because I'm also looking after Vertec and VTX and Chrome. I'm sometimes not 100% aware of all the details. What I was trying to say earlier is, when you guys get in touch with me, and please do, email, my email address would be, is quite simple, I just write it down here. В принципе, если есть какие-то дополнительные вопросы, вот, пожалуйста, email адрес, он простой, можете задавать напрямую. It's Gert dot, and then it's an S, A, N, N, E-R, and then it's ed harman.com. Okay? And what I was trying to say earlier is basically, sometimes, or quite often, I will not know the answer myself. Иногда он может не знать сам ответ на вопрос. But unlike you guys, I know the guy who does know the answer.
Ну, он знает человека, который знает нас. So if you send me an email with a question, I might not get back immediately. If I can answer it myself, I will. If I cannot, I will find the person who can answer. Если вы пошлете имейл, может быть, он не сразу ответит, но он перенаправит нужному человеку, который найдет все ответы на вопрос. And if you have suggestions, we will always take those suggestions. Если у вас есть какие-то рекомендации, наблюдения, там критические или не критические замечания, пожалуйста, тоже посылайте. And one of the big things I'm doing is I keep a database of everything. Он держит базу данных всех обращений. One guy who asks for a new feature is not enough, but 50 people asking. То есть, если один человек просит о какой-то новой функциональной возможности, этого недостаточно. Но если 50 человек просят об одном и том же, то это уже... Yeah. Кстати, вопрос, да. Yes, please. По поводу назначаемых клавиш, есть возможность какие-то кастом создавать? What about assignable keys? Macros. Oh, is there any possibility to assign a kind of, macros and micro? There's a couple. You have a very good point. There's two things we haven't actually talked about, and let's quickly do that before we forget. One of them is your macros, GPIOs, and the other thing is custom layers. Значит, одна вещь это макросы и GPIO, то есть эти релейные входы-выходы для внешнего оборудования, и другая вещь это custom layers, то есть это наборные слои. Let's start with the custom layers. Давайте начнем со слоев. On this bay here, you can see 1, 2, 3 layers. Здесь вы видите 1, 2, 3 слои. And then you see user 1, user 2, user 3. А также кнопки user 1, user 2, user 3. Now, if you press setup, this will happen to your screen. Давайте нажмем установку setup и с экрана случится следующее. So, what it is now, it shows you user layer 1, 2, and 3 in a row. Это ваши 3 слоя. And you can now put any input fader into any position. И вы можете любой входной фейдер установить в любую позицию. Or you can take a VCA. Или вы можете VCA туда набрать. And another channel. And if you then go out of this and go into user layer 1, the screen would look like this. И после того, как вы сделали свой наборный слой, идете в пользовательский слой, и экран будет выглядеть следующим образом. So you can have 3 of these layers. Basically, you can have your entire show layout different. То есть можно 3 таких слоя пользовательских сделать, и все, что вам нужно для работы. This is very, very useful for example, if you do a festival and you have a 40-channel festival patch. Это полезно, например, когда вы работаете с фестивалями, и у вас 40-канальная маршрутизация на фестивале. You keep to the 40-channel patch with your fixed layers, and then every band engineer gets his list as it is on his piece of paper. И вы назначаете на отдельные слои все эти 40 каналов, и у звукорежиссера каждой группы будет свой слой. So then the next question was macros and stuff. We can do a limited amount of custom keys. Второй вопрос был по поводу макрос и так далее. Есть возможность ограниченного количества назначаемых клавиш организовать. So the main few ones that are commonly known as general purpose in and output. GPIOs. Это то, что обычно называется GPIO, то есть входы-выходы общего назначения. So if you look at this two here, that's one of them is a GPIO input and one is an output. A GPIO is typically used in broadcast. Ну, вот эти многоконтактные разъемы, это как раз вот эти релейные выходы-входы, которые используются, например, для цели вещания, театра. And originally in the old days, it would be, for example, a 9-volt electricity impulse that would start a tape machine. И в прежние времена это, например, был 9-вольтовый импульс, который включал магнитофон на запись. Or vice versa, you start the tape machine and it sends a 9-volt, and the desk would then choose a scene. Или наоборот, что с магнитофона посылается импульс 9 вольт, и консоль переключается в соответствующую сцену. So on here you see this button GPIO. Вот, видите, здесь есть кнопка GPIO. And then you see a bunch of
these buttons, you can assign different, for example, tap delay. Ну, здесь есть много различных кнопок. Например, можно назначить tap delay. So the blue thing, the blue light here, GPI, would be your indicator. It shows you what you're doing, and the red one would actually do the switching. So if I go to effects tab 2, button number 2 is now assigned, as you can see here. And Вот снизу красная, мы видим, что вторая кнопка уже назначена. You can change this one. For example, you could say I move this to number 4. Number 4 what? Function button number 4. We got 6 of those buttons. Значит, у нас есть 6 функциональных кнопок, и я назначаю этот GPIO на шестую кнопку. Or you can do all sorts of parameters on GPI. You can have channel mutes, talkback inputs, dim, next queue, last queue, queue down, queue up. So you can have all sorts of external triggers, or these buttons do those triggers, where it would then call the next scene or do things like that. Ну, также здесь можно установить функционал, который, например, при вызове разных сцен будет подавать различные импульсы вот на триггер вот этого выхода GPI. It's a bit complicated to use at first. If you've never used it, it's a bit hard to understand. Да, если вы никогда этим не пользуетесь, то это займет некоторое время, пока вы поймете, как это работает. But for example, one of the main things, and that's where I've actually used it once to its full extent, is on a Formula 1 race, a car race, yeah? Пример из жизни, как он использовал на гонках Формулы-1. So imagine you'll have a camera that is in one corner of the racetrack, in one curve. Предположим, что у нас есть камера, которая находится в углу трека, по которому ездит машина. So the video director would say, camera 14 now. Видеорежиссер расскажет, что это камера номер 40. So camera 14, the lamp comes on the top and he starts filming. То есть эта камера, она включается, у нее загорается красная лампочка. The guy who does the audio in the broadcast truck doesn't necessarily know that. Режиссер, который занимается звуком в ПТС, не обязательно может знать о том, что включилась эта камера. So he would switch on maybe channel 12. И, может быть, он на канал переключится, но это не та камера. And I'm sure you've all seen it, so the car drives past and you hear nothing. И он увидит, что машина проехала, а звука не было. On the next scene you see nothing and you hear a car go by. А на следующей сцене мы ничего не видим, но вдруг слышим звук проносящийся автомобиля. That would be a classical scenario. So what you do in that case is you use the GPIOs. В таком случае, если мы использовали вот эти входы GPIO, and you can do 16 of them in this console, and здесь есть 16 входов-выходов. And if you, so you can say 16 microphones. When that camera comes on, it unmutes that channel. То есть, если, например, включается определенная камера номер 40, то она разблокируется определенный канал, соответствующий ей. Yeah. So that will be the most sensible way of using it. Вот пример использования этого функционала. Эта функция называется audio follow video. Ну, вообще, вот в данной ситуации это да. Ну, вообще это как бы общее. Там просто реле стоит, который автоматизирует. The possibilities are endless with us. You can have something start a new scene, возможности использования a tape machine, it can be a sampler, you can do that with MIDI as well. Запускать, например, там MIDI или какие-то сэмплеры или магнитофоны с помощью этой автоматизации. So you can have a MIDI assigned to that channel, so you can say, when I call this scene, на этот канал назначается MIDI, и при вызове этой сцены play an A sharp, я играю ля диез, and then the A sharp is connected to a sampler, and the sampler will play a sound effect. И, например, ля диез присоединяется к сэмплеру, и сэмплер изображает какой-то звуковой эффект. So in theater or in TV work, it will be a very typical thing to use. В принципе, в театральной среде или на телевидении вот это довольно типичный способ использования данной автоматизации. It's not quite as straightforward as it should be. В принципе, работа этой системы не настолько прямолинейна, чтобы ее вот мгновенно понять.
there's a question. При посыле в ауксы энкодеры, которые находятся в пульсе, очень чувствительны. Увеличить сигнал с минус 90 до плюс 16 можно за один оборот. Да, то есть поднять сигнал на 15 дБ, просто элементарно. Можно ли как-то откалибровать, чтобы они были менее чувствительны? So when we do our sense, the encoders here are very sensitive. So we need to move just a little angle to increase the level by 15 dB or greater. So is it possible to calibrate somehow the sensitivity of the encoder? No, that is currently not possible. I'm not saying it's not never going to be. Это пока не предусмотрено, не говорит, что такого никогда не будет. But maybe he wants to start using a lower master setting. Может быть, стоит использовать настройки мастера. Turn this down a bit. And if you then remember because it is a floating point console, this has no effect to your headroom. You can still be just as loud. Консоль, она с плавающей точкой, поэтому никак не влияет это на перегрузочную способность. Ну понятно, но оглушить вокалиста от минус 15 до плюс 6, это же, It's one thing. This is very sensitive when you move it just on a small angle. The increase can be big. Ну не так, что вот он чувствительный. Прям вращать надо. Ну, в живой работе это очень чувствительно. Ну, может быть, я не знаю, может это я один такой с трясущимися руками. Да, может быть. Ведите здоровый образ жизни. Maybe you can take his gloves off. Виртуальный чек что-то может полезно. What about virtual sound check? Oh, okay. Well, I thought we touched a bit on it. No, okay. Virtual sound check. Basically, as I said earlier this morning, you can use any digital recording facility you want to use. So which would be your program you want to use? Logic, whatever it is. Как говоря, здесь с этой консолью можете использовать любое цифровое средство звукозаписи. Это может быть там Logic и так далее. So, I personally use Logic. Okay, Tascam recorder with ADAT. 48 channels. Что? 48 каналов? X48. Tascam X48. What's the output format? Is it ADAT? Формат какой? SPT? TDIF. Oh, we don't have a card for that. It's possibly the one you can't use then. There's an optional card, he says. Is there? TDIF. Not that I know of. Не слышал. I'm not saying it's absolutely impossible, but I've not heard about that card. Okay, let's say another kind of. Let's say MADI. Okay? Let's say MADI with optical. Now, what you do? Оптический MADI. Как происходит? What you do is before you can use it, you use the direct outputs, as we talked about. Прежде чем используется, назначаем директ выходы. And you patch to the MADI output. Назначаем директ выхода на MADI выход. And then on the same input, let's stick with what is that, channel 1? Yeah. And then on the output, on the return, you take the input 2 patch here. И назначаем input 2. Yeah, and you take the same MADI channel. На тот же MADI канал. Okay. So that's your setup. So now you record. Program is running. You press record. Соответственно, программа бежит, вы нажимаете. So for example, MADI, you would use maybe a MADI face, the interface, come out optical out of your second MADI card. MADI у вас со второй MADI карты выходит в оптическом формате. Короче, все сводится к To your laptop. Что сводится? Все сводится к кольцу элементарному. So we have basically a ring. Yes, we go out and back in. The output from your MADI goes in, and the input from your MADI goes out, so to speak. So you use that both. You use input and output on the optical. Plug that into your laptop. Assign all the tracks, and then when you finish recording, after the show, and you want to play. Когда вы закончили запись после концерта и хотите воспроизвести,
you press this button, the gang button. Нажимаете кнопочку gang. I think we might not have discussed gang. Sorry, forgot. No. And you press this button here and hold it. Oh no, you press that one and hold it. Nажимаете и удерживаете. Now all of your channels are selected, every single one of them. Выбираются все каналы при этом. Специальный You press the F button. Нажимаете кнопочку F. And you take this off. Now your whole console is on the second input. И вся консоль у вас переходит на каждом канале во второй вход. If you now press play on your machine, that stuff will come back exactly in the same channel as you И played. потом вы нажимаете воспроизведение на своей станции звукозаписи и получаете все, что вы записали. Okay. And if you want to do adjustments, noise gate and stuff, all the D21 cards, all the Soundcraft cards are all, the gain is always corrected. For example, on ADOT the output is always 3 dB quieter for whatever reason, I don't know why. But it's all compensated for, so the gain is exactly how you recorded it. Ну и гейны все будут теми же самыми. Например, если вы используете ADAT, там на 3 дБ всегда ниже, но там при использовании ADAT карты есть компенсация. And when you're finished with it, you press the, when you had a listen, you press gang again, it's still selected, and you press that button. После того, как закончили, опять нажимаете gang. And now the whole console is back on input 1, which is your stage box. Выбираете все каналы, переключаетесь на первый, и ваша консоль будет принимать сигналы со сцены опять. If this would be an ADOT recorder, that could work. We can do ADOT cards, or if you use a RockNet, that would work. То есть это будет работать и с ADAT рекордом, и с RockNet'ом. ASEVU would work if that's enough tracks. Если у вас достаточно входов. Actually, if we haven't talked about the gang function, I should really quickly elaborate on this. Да, вот он должен еще рассказать о полезной функции gang. Вот мы деталях не касались. Basically, it's a very simple feature. You press the button, gang. Простая вещь, нажимаем кнопку gang. And then you can select any amount of channels. И выбираем любое количество каналов. And you can, whatever you do to one channel will be happening to all of them. И все изменения, все настройки, которые просто с одним каналом, будут происходить во всех остальных. Okay, that's that simple. That's all it does. Все, что она делает, это просто. There's a couple of tricks for this. So if you don't want to clear it like this, есть пара трюков. Например, если вы не хотите канал за каналом отключать. You can also select a group by pressing the first button and the last button. Есть возможность выбрать группу, нажав на первую кнопку и на последнюю кнопку данной группы. And it does all the ones in the middle. If you want to release it, и она выбирает все, что посередине. Если хотите снять выделение, press and hold. Нажмите и удержите. And if you want to select all, you just press this and then press again and hold. Если вы хотите выбрать все, нажмите один раз коротко, а потом нажмите с удерживанием и выберется все каналы. Это относится к слою, который сейчас загружен, или ко всем слоям? So when you select all, is it just for the current layer or just all of it? Hold on. It's a good point because there's a little danger. Хороший вопрос, поскольку есть всегда опасность. And I'll show you. For example, if I'm in layer 2, если я во втором слое нахожусь, and I select this channel here, и я выбрал эти каналы здесь, yeah, and I go out of select and go back to layer 1, я возвращаюсь, снимаю выбор и возвращаюсь на первый слой. Now press gang again, it's still selected on the second layer. И опять gang нажимаю, то so if I do this one now, они по-прежнему выбраны. You'll notice it'll still. See that? А там абсолютные или относительные изменения? No. Here's the best trick for this. And this is what I do. Every time I want to use gang, каждый раз, когда я хочу whatever I do, I press 2 buttons. Я нажимаю 2 кнопки. And then I press 1 and wait until that's clear. И нажимаю одну из них и жду, пока очистится. That means now the whole desk is cleared. Это означает, что нету вся консоль очищена. Something because if you have one in the other layer and you just adjust something. Да, поэтому если у вас вдруг что-то выбрано на другом слое, вы не видите и начнете что-то регулировать и нежелательные эффекты. Press gang, clear and then select. Вот в объединенных таким образом каналах там изменения происходят относительные или абсолютные? Если там были разные значения, то So about changes, about relative.
if you select multiple channels and they have different settings, so you apply some changes, and these changes will be applied relatively. Yes. Спасибо. What they don't do, and that's important because I know what he also is asking, is if you don't do relative between scenes. You don't. Между сценами нельзя делать относительные изменения. So if you say song number 1, песня номер 1, I want to have the guitar 1 dB louder. Хочу сделать гитару на децибел громче. Whatever that value is, if you copy it through to the other scenes, it will be exactly that value. It will not be just plus. Какое бы значение не было в канале, куда вы копируете, то есть абсолютно значение копируется, а не There's only one console that does that. I'm not going to say which one it is. It's not ours. Вопрос, можно ее залочить целиком, если там человек прошел, ушел, ну, чтобы... Is it possible to lock the console completely if, for example, you've made sound check and you don't want anyone to change any parameters? There's a button here, it's called lock, but it's no password lock. Вот есть блокировка, no password lock, но это не парольная блокировка. Не надо пароль. I can explain why that is. Могу объяснить почему. Because the keyboard on the VI is the touch screen. Потому что VI это тачскрин, да? When you lock the console, the touch screen is switched off. И когда вы блокируете консоль, тачскрин тоже выключается. So you can't enter password. Password вы ввести не можете. You can lock it and never open it again. Поэтому вы заблокируете, никогда больше не откроете. Может быть, по каким-то клавишам общим пройти, ну, которые мы с цифровой секции, еще раз так, общее значение. Вот какие-то фишки, которые... An overview of keys in the master section, generally used keys. Как насчет exchange? In the master section. Вот сейчас вот гэм, buttons. Buttons, yeah. An overview. Alright, give us a camera. Okay, so let's start here. Mute and DCA groups. So, mute группы и VCA группы. There's a setup button. Кнопку установки. Shows you what to do. Показывает вам, что делать, подсказка. In that not being pressed. If you press this one mute, it'll indicate all the mute groups on here. Если вы нажмете вот этот mute, то все mute группы будут отображаться. This will now refer to this strip as VCA 1 to 8. Это значит, при нажатии этой клавиши индикация канала будет относиться к VCA 9 to 16. VCA 9 до 16. Okay. So then down here, input fader pages. Ниже это страницы слои. So number 1 is channel 1 to 32. Первый слой с 1 по 32 канал. Channel 33 to 64. С 33 по And if enough DSP is fitted, this will be 65 to 96. И если установлено достаточно количество DSP-карт, то здесь будет до... Then it's all buses, which is all our output buses. 1 to 32. Кнопочка All Buses, она дает управление на все шины, раскладывает его по 32 фейдерам. Then you have the setup button, which brings us to the custom layer. Кнопочка Setup, установка позволяет установить пользовательские слои. Here you select the custom layers, number 1, выбираете number 2, number 3. Номер 2, номер 3. Эквализацию на все шины вывести на фейдера можно, кроме как вот тыкнув в экран, выбрав шину, тыкнув в экран? Ну так, чтобы вот переписался эквалайзер, он устанавливается на фейдера. Этот такой графический, да. На фейдера, конечно. Да. Ну, вызвать его, то есть, например, мастер эквалайзер, мне надо вызвать, то есть мне надо выбрать мастер, нажать в экране, и тогда он только выйдет. Так? Как-то кнопкой быстрее можно? Горячая клавиша. Сейчас имеется в виду для мастера или для шины? Ну, вообще для любой шины. Ну, то есть как-то только через экран. Possibility to recall a graphical EQ on a bus, not through the screen, but with some key. You have the option. This is under settings, is it? Yep. There's graphic EQ small and large. Маленький, большой. Let's go to small. Идем на маленький. And if I select here this button now,
This comes up and there's my these 8 faders. Здесь, но все равно в экран надо, да? То есть все через экран, и тогда мы по секциям выдаем. But just to recall the graphic, you need to use the screen, the standard screen. Well, you use the one in the middle, that's enough. You can, for example, То есть можно пользоваться вот этим мастер-секцией экрана. you have solo on each of these. So if you tap here, and you sort of, let's say, this auxiliary send, press it, this comes up, tap. Yeah, that's how you call it. And you can have any, so you can go out of this and you group, same. And then you have 5 pages of different bands. 5 страниц, but just as we know it. Еще вопрос такой, при использовании книги, когда записывается шоу из нескольких сцен, там, да, в которые последовательно друг друга меняют, этих сцен количество ограничено? Мы можем их остановить, в любой момент паузу нажать. Well, when the hard disk is full, then больше могут переключаться, могут быть заданы, то есть они сопоставимы. Если паузу, то можно задать паузу. Snapshots can be. The console has this 20 gigabyte flash ROM drive. То есть там 20 гигабайт диск, поэтому сколько влезет у вас снапшот? Five of that is system, and then 15 is for you. Значит, 5 там 15 watts. 15 gigabyte. Значит, 5 гигабайт занимает система, 15 гигабайт пользуется. And a typical large show, my personal show file for the purple again was 15 megabytes. It was over 300. Вот всего, например, для Purple персональный шоу файл это 15 мегабайт, это где-то 300 сцен. 300 сцен, да. Not that, very small. Маленькие такие сцены. Ну скажите, если, допустим, прописали переходы между сценами, там, да, секунды, там, 3-4 секунды, вот у нас пошла программа, можем паузу ставить? Когда используем тайм-код, да? If we use a time-code. Либо тайм-код, либо, я так понял, просто можно прописать 3 секунды переход, там, что он говорит. Нет, 3 секунды, когда вы нажимаете вот клавишу, и у вас между двумя соседними сценами происходит 3-секундный переход. А заранее, они заранее записываются, и он идет последовательно и меняет эту сцену автоматически уже, я так понимаю. So they asking about the automatic mode of work with snapshots. I suppose there are 2 possibilities. Or you use the time code from the external. Yeah, there is. Or you use a button to switch between scenes. Yes, either yes, you can do both. Or is there a possibility to not use a time code but to make a kind of program between scenes? Yes. Yes. That's what I showed you that. You do it basically. Let's make a bunch of views. And let's go back. So. В принципе, конечно, в мануале. У нас крутейший мануал в мире здесь перед нами, а мы его прокатили. Мы экзамен делаем. Let me load an empty party, an empty show. Come on. I want to see the defaults, not the defaults. Посмотрим, где я пошел. So, let's go into here. New queue. So, should actually. So, I'll do another few. Sorry, my bad. So, if I have all this done. Вот он сделал множество сцен. Yeah, so I can now do crossfades between each scene. Я задаю кроссфейды между каждой сценой.
let's just do some random ones. That's going to take me a little while. It's not that easy. Займет некоторое время программировать. Так один кроссфейт просто пускай делает. Sorry for that. Just do 3 scenes, okay? Ну, 3 сцены у нас. So, if I go back to the first one, so you can now see that it moves, but I can also it's under miscellaneous. So if I go on to miscellaneous, hang on, where is it gone? That's something I don't use very often, so Не то, что он очень часто. yeah, for look, where is it gone? No, there is a button where you can automatically do it. Oh man, you busted me now. Oh yeah, go to Q, so it's on the first one here. Right, so I go click on this. Нажимаю на кнопочку. Go to that scene. After one. Ну, то есть задается время там задержки между переходом сцен. Okay, so I'm going to update. And I'm going to recall the next one. That wants to go to the 175. After 5 seconds, I'm going to update. So that's how you can have it looping so it goes all the way. So if I go, and I recall number 1 now, you'll see, can you see that on the screen there? So if I haven't forgotten anything, it should automatically move up to the next scene in a second. There it is. Ну вот он задал режим автоматического перехода между сценами, задал время удержания сцены и перехода. Вот видите, что сейчас работает. So basically you program each step and then you decide how long it wants to be at that step and then how long it takes to finish. Просто требует программирования каждого шага. Нигде обратный отчет не идет этой программы, нет? Is there any countdown of this program? Ну что заканчивается эта программа? Не знаю, обратный отчет. Yeah, you can go. I can now go from here. I can go back to cue number 1 after 4 seconds. Okay, so if I now Еще в детали ударимся туда. It's a program timeline. Ну вот то, что он говорит, это как бы время исполнения программы где-нибудь отображается в трек такой. Is there any so you no, it doesn't create a time code. Progress bar. It doesn't. Well, progress bar. No, it shows here. No, it doesn't. No. Прогресс бар нет. No, and it doesn't. And it doesn't generate a time code either. Yes, please. Скажите, пожалуйста, вот не совсем к консоли относится и там, к тонкостям работы. Ваши предпочтения по микрофонам для различных инструментов, вокалов, гитар, барабанов, ваши предпочтения по PA, да, и монитор. Question not about console, your personal, but your personal taste in microphone choose for different instruments like drums, guitars, basses, then for PA systems as well, your personal choice. I'm going to quickly write you the list of. Okay, it's between us. No, you can have that. It's no secret. Everybody knows. So on a Deep Purple gig, I had 2 kick drum channels. No, go. 52, 21. I had 2 snare channels. One was outside was a 604 little cheap Sennheiser, and inside I had a microphone inside it. Внешний на малый барабан и внутренний на малый барабан. No, inside it. Inside. Ah, interesting. Because if that's a snare drum from the side, there's a guy called Randall May in America who modifies microphones. Есть такой человек в Америке, and he has a shock mount. Он создал специальный такой подвес. So I had one snare mic here on a clip.
Здесь у меня вот один микрофон. And then one inside, same angle. И один внутри под тем же углом. Там у тебя была вся альты вшита внутрь. А зачем это делается? That's what they were. Поставить? Then I didn't have any overheads. Overheads didn't work, the band was too loud. Оверхеды они не используют, поскольку группа слишком громко играет. So I had five, so I had a cymbal, stage left, center, stage right. Поэтому организация микрофонов на установке следующая. And these were 519 AKGs, little clip mics. Используют маленькие престижные микрофоны 519 AKG. They were under the cymbals. Под тарелкой. So I could get a bit of cymbal sound. Not an ideal sound, as I like to say, but on a loud stage, it's the only way you can make cymbals hearable. Звук не идеальный, но вот для громкой сцены это единственная возможность получить детальность в тарелках. Then I had 5 tom channels. Потом у меня 5 каналов томов. And so forth. They all had D112 inside, not modified D112. В каждом D112 модифицирован немножко этим человеком, Рэндалл. And they were cut in half D112s, and then put inside. То есть они такие распиленные напополам D112 и встроенные внутрь. Then the next 2 channels were bass. And what about 10-inch tom? Doesn't have a 10-inch tom. Нет у них. 12. Yeah, we'll put one in the 12. Поставил вот такую штуку 12-дюймовую. So yeah, it fits. Pretty deep. Ian Pace's toms are a bit deeper. You know, a lot of guys say that it looks very easy for him to play, and it is. And the way he gets the volume is from the depth of the shell. So there's a lot of room. The 12 inches, and then it's probably 12-inch deep as well. It's quite a large. And what it also does is every year he changes his drum kit twice. Он рассказывает про барабанщика Deep Purple, что он 2 раза в год меняет свою ударную установку. The biggest challenge with Deep Purple is that we have everything 3 times. Everything they have 3 times. So we have one system, one backline going to South America. So И у них комплекты оборудования идентичные комплекты 3 штуки для того, чтобы организовывать туры, то есть с логистикой. One would be in Europe and one is in Asia. То есть один находится в Европе, другой в Азии, третий где-то в дороге. And depending on where they play, that one gets called in. So every time we say, I want a new microphone, I have to buy 3. То есть каждый раз, когда ему нужен новый микрофон, ему приходится покупать 3. So it's always a bit of a challenge. So but the rest of the lineup, that's quite interesting. The bass is a direct load. Бас директ выход. And MD421, a really old Sennheiser. I like it for the tight sound because Roger Glover plays a lot of distortion. У него такой плотный звук, потому что Гловер играет с большим количеством искажений. And then on the guitar rig on Deep Purple, you'll see 3 stacks. На гитаре 3 стека организованы на сцене. Of 2 boxes, so 6 boxes. 6 and кабинетов. These 2 would be a dry signal. Сухой сигнал. These 2 will be effects. Сигнал. And these 2 will be dry. И перегрузка. And so the way and this one here also is switched sometimes for guest musicians. If somebody comes on and plays with them. И правый стек иногда используется для джем-сессионов, когда какие-то гости на сцене. So I need 3 microphones on this for that purpose. So I have that was a 40-50, that was a 40-50, and that was a 56. 50-60, 50-60 и 57 шур. Yeah? 40-50 аудиотехника? 40-50 аудиотехника? 40-50, да. Large diaphragm. So that was the guitar rig, but the most interesting one is, and the traditional Deep Purple sound is obviously the Hammond. И самая традиционная вещь звуки Deep Purple — Hammond орган. And the Hammond setup at Deep Purple was 2 channels of the Leslie left and right high. Hammond орган — это 2 канала Leslie, правый левый. And then you have the low. Правый левый. So these were 6 or 4.
Sennheiser, little 604s. Sennheiser 604. And then the low was a 421 again. 421 на низком. The low frequency. But the typical sound actually comes from a guitar amplifier. Но, как правило, звук идет из гитарного усилителя. And the way it was in the past is when they were recording, that was many years ago, but before there was multi-track, some of the songs had second guitar parts written. And because they only had one guitar player, and they had to record it all at once, they a lot of times John Lord would play some of the parts on the organ. Да, ну раньше записи они использовали такие фишки, поскольку у них только один гитарист в группе, и некоторые гитарные партии при записи в старые времена, в 70-е годы, дублировались на органе Джона Лорда. And so what he did is you take the B3 organ, you take the line output and plug it into a Marshall amp. И он брал свой Hammond B3, линейный выход включал в Marshall усилитель. And that has then evolved into a pedal, so sometimes it's a little bit distortion, sometimes it's none. And then the distortion goes through a spring reverb. Иногда он побольше искажений, иногда поменьше. Также используется для органа. So we have the fourth organ channel was commonly known as HK, because it's typically a huge Ketner guitar amp. And that was a 604 again. And the most interesting thing is a lot of guys don't know, when you look at a Leslie, let's say you look at it from the top, you know the rotating loudspeaker? Значит, обычная вещь, которую немногие знают, когда вы посмотрите, как устроен Лесли, это вращающийся громкоговоритель. So you see one of these, you see these two horns? Видите, два таких раструба. Yeah? Most guys think that both horns make noise. It's not true. Многие думают, что оба трубы раздаются. Only one. Только один из них звучит. The only reason that is on there is that there's no hole in here. The only reason that is on there is so it doesn't break off. Вот эта вещь нужна просто для баланса, там даже дырки нет. So when you know this, then putting the microphone on is a very interesting thing. So if you put the microphone into sort of 90 degrees, then it plays really low, or really slow, rather. It goes like this. You can hear that in the PA going like this. That's a great effect. It's very Когда вы знаете так, что вот Лесли устроен, вы ставите микрофон по 90 градусов и панорамирование звука в аудиосистеме. Yeah, so it's quite amazing how many people don't know about this. Интересно, что многие не знают об устройстве Лесли. But obviously, if you want to learn anything about Hammond organs, I guess Deep Purple is the band to work for. Если вы хотите лучше изучить все, что связано с Hammond-органом, то группа Deep Purple это к кому нужно обращаться. Yeah, we were still touring the original Hammond that was recorded overseas. It's over 45. It's older than me. И они по-прежнему работают в турах с тем же самым оригинальным Hammond-органом, который старше его по возрасту и который участвовал в записи всех главных. But she got paid less. So then we had, then Don also had keyboards, a lot of them. He's got like 3 keyboards. И потом еще есть различные другие типы клавишных инструментов. And then a bunch of rack stuff, piano stuff. And that was typically mixed down with a little compact, SI compact. Really? 5 channels keyboard. We had vocal mics, we had KSM9, вокальные микрофоны, the Shure ones. The reason we used those was because Ian, the singer, is amazing. He's got the best microphone technique of any singer I've ever met. And he has, the KSM9 has a switch inside, you can switch it to really, really narrow. Really. Почему он использует KSM9? Ну, вот вокалист Deep Purple, он обладает, наверное, лучшей техникой из всех, кому он знает. А штука в том, что вот эти шурские микрофоны имеют переключатель, который позволяет so if you have any singer who is сузить направленность очень хорошо. So you have to be really on it, otherwise it don't work. But he's the only guy. Him and another girl I used to work for, Alison Moyer. She was the other singer I've ever seen successfully using a narrow pattern mic. Everybody else, as soon as they start playing guitar and have it on a stand, it don't work. Поэтому вот они используют эти, на сцене громко, поэтому им нужна узкая направленность. Также и Хелен, вторая вокалистка. But the great thing is when it works,
you can have 110 dB of band behind you and you still hear the vocal loud and clear and there's no noise on it. И на сцене 110 дБ, но вот с узкой диаграммной направленности вы хорошо разбираете вокал, слышите, и нет там постороннего шума практически. And then I used, so that was what I used for the vocals, and in total it was 26 inputs. И в общем, in total for all bands. For the whole band, including spare, was 26. Для всей группы плюс запасный канал 26 входов. That was it. We never. The reason we always had our own microphones is I can explain that. It's quite a cool story, actually. Да, они всегда имеют свои собственные микрофоны. Там есть определенная причина, интересная история, кстати. They don't normally do sound check. Only very, very rarely when things are very different. But normally people will never do sound check. Они обычно не делают саундчеков, очень редко у них происходит. So they rely on the fact that you have to. So you must rely on the same equipment. So you must know that microphone does this and this. So I knew exactly. I could dial that whole thing in, the whole show on an analog desk. I could dial it in without any noise. And I just do a quick line check and I'll be good to go. При такой практике, когда они не делают саундчеков, они должны быть уверены, что вот они знают это оборудование, что оно звучит так, как они привыкли. Иногда можно практически вслепую, не слушая, набрать нужные параметры на всех устройствах и получить требуемый звук. The story with the soundcheck is quite funny. I once asked when I first started, I said, so what about you guys in soundcheck? And Ian Pace, who is the boss of the band, he said, what do you mean soundcheck? The ticket is for 90 minutes, we play 2 hours, there's your soundcheck. Когда пришел в группу и спросил Иена, который является, в принципе, директором команды, что по поводу саундчека, он говорит, зачем вам саундчек? Вот у тебя 2 часа на концерт, вот это вот наш саундчек для тебя. So that was that story then sorted. Yeah, and so by the time we had all this in the right place, and I had my show file for VI, I could do a show very much. We would typically show up on festivals. In the morning, we would set up, put our stuff on risers, and then we would do a 5-minute changeover. Just go quickly, boop, 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 boop. Yeah, all there, done. Start. And then start playing. То есть на фестивалях там после следующей группы, если они приходится играть 5 минут на переключение и все, они готовы играть. С шоу-файлом, который у них есть вот здесь в пульсе. Another thing, of course, due to the nature of the way we worked, I had to have, of everything I had to have on my rider, I had to have 3. That was kind of, so we wouldn't exclude anybody from supplying for us when we go to South America and stuff. You can ask for a VI6 as much as you like. If they don't have one, you won't get it. Right? So if you go to China and there isn't one, there is now. But then when I first started, there wasn't. So I had to allow a few other desks in. Which is also good in a way because you can get to compare them. Вот он рассказывает, почему им приходится иметь 3 комплекта аппаратуры, чтобы всегда работать на своем аппарате. Из-за логистики вот им они могут гибко организовать все это и следовать расписанию своего тура, поскольку если вы приезжаете в какую-то страну, типа Южной Америки или Китай, не всегда можно найти то, что вам требуется. Вот именно поэтому у них каждая единица оборудования ровно в 3 раза больше, чем требуется. So my favorite PA systems when I was touring were, of course, at the time, All Acoustics, all of that. I, as a German, also liked my V&B. Что касается предпочтений в акустических системах, ну и Acoustics, да, в туре, поскольку он сам по себе немецкого происхождения, то разумеется, D&B ему близко. But I also always, when it's done right, always liked Vertec. Ну, когда все правильно сделано и настроено, он всегда также любил. The only time I wouldn't accept Vertec was when I went to places where I knew that the guys didn't know what they were doing. But here in Russia, there's a couple of companies where they do a very good job with it. But often it's not so, because people were not sticking to the right presets and things like that. So, but I always liked it. В принципе, здесь в России они тоже, когда работали, они работали с компанией, которая ставит JBL, и, к сожалению, не всегда у ребят были свежие прошивки на тот момент. I had very not so good experiences with anything Meyer Sound. Нет никакого опыта работы с Meyer Sound. And my experience with that was based often on the fact that because they're very heavy, it's a very heavy system, that a lot of times people don't have enough
So when you do 60,000 people in a football stadium, 12 boxes is not enough. 24 is more like it. Сама по себе такая весомая система, тяжелая. Поэтому зачастую, когда вы работаете на стадионе и 12 кабинетов майорсаунда, это объективно недостаточно, но тем не менее они весят очень ощутимо. So yeah, weight becomes an issue there. Often the guys then at the time weren't well trained on it, so I relied on systems where I knew that the training was pretty good. And yeah, again, some of the PA systems, and I always refer to the Maya boxes as always as the McDonald's of the sound world. It'll feed you, but it's never great. Поскольку вот приходится возить весь аппарат с собой, то вопрос веса очень остро встает всегда. И Майер Саунд это такой, в мире звука это такой Макдональдс, который вроде тебя, ты никогда не остаешься сытым после этого, но набираешь вес. But I'm not allowed to say that anymore now, so I get in trouble for that. So cut the camera off. Yeah, so that's pretty much what we used to do on stuff like that. When we did the orchestra, if anybody was interested. Our orchestra was a 48-piece orchestra we carried around. 48 музыкантов в оркестре. And when we started doing it, we went to America and we had a different orchestra every day. И когда мы приехали в Соединенные Штаты, там каждый раз были новые музыканты, новый оркестр. That was a bit of a challenge. So how did we do it? Было непросто, и как мы справились с этим? We used 3 consoles. Использовали 3 консоли. We used one in front of ours, that was mine. And we used one for monitors for the band, and then we used one for the orchestra. Консоль одна была front of house, вторая мониторы, третья для оркестра своя. And the orchestra console had a Aviom system. Консоль оркестра была оборудована системой Aviom. So all the individual musicians had all little Aviom mixers and could make their own mix. Каждый музыкант имел в ушах свой собственный микс, который наставил. And the guy who did the orchestra mix sent groups to me, so he would send to me violin 1, violin 2. Человек, который микшировал оркестр, присылал мне уже группами, то есть он группа скрипок 1, группа скрипок 2 и так далее. So it was 16 stereo groups. Это было 16 стереогрупп. He would send to me. And the big advantage of that was I could still do all the sound stuff, but if any of you ever worked with an orchestra, there's a lot of guys who don't want to be mic'd up. They think it's wrong. And there's a lot of things going on, so they drop a microphone on the floor, and you're out there, there's a rock band playing, there's 20,000 people, and you kind of go, which one is it? Ну и когда вы работаете с оркестром, есть свои тонкости. Например, не все классические музыканты любят, когда их подзвучивают к микрофону, потому что кто-то там иногда может мимо нот играть, кто-то может уронить какой-нибудь микрофон. Вот, тяжело работать с классическим музыкантом в этом плане. So our system was great in the way because the orchestra engineer would sit on stage right next to the orchestra, and he could not only see everything, he could also hear it, of course, with his headphones on, and he would constantly listen to all the, while 2 is off, switch muter, go up there and have a look, okay, drop the microphone, put the microphone back on, have a check and then put it back into the mix. Именно поэтому и требуется отдельный звукорежиссер для оркестра, поскольку если он слышит, что что-то не так, он тут же может организовать какие-то мьюты и не посылать это на основной front of house. And it has never affected how I handle the orchestra out front, and that was a very, very successful system. I can only highly recommend to do it that way. И вот эта схема работы показала себя очень успешной. Если случится у вас подобная практика, вот рекомендую такую схему. And if you try to mix everything from the last 48 orchestras, that was, some of them had like more than one channel. So it would have been just about 100 channels, it would have been 100 inputs. There's no chance you can get that proper. Вот этот тур с оркестром, там было порядка 100 с чем-то каналов в общем входов. Especially when you have a different orchestra every day as well. Somebody plays louder, another guy plays quieter, and you just sit there and you just go, Jesus, which one? Есть своя особенность, конечно, когда каждый день новый оркестр, кто-то играет тише, кто-то громче, у всех свои привычки. The microphones we used for the orchestra were mainly DPA. Микрофоны, которые используют для оркестра, это, как правило, DPA. And a lot of pickups.
также звукосниматель. And yeah, what else did we do? Monitor-wise on the purple, we had just big side fills. That was it. С точки зрения мониторинга, у Тёпла это большие сайдфилы. So if you look at their stage layout, прострелы. So you'll have the keyboard player here, Don. На сцене здесь drummer here, клавишник, барабаны, guitar boxes here, and bass boxes here. кабинеты и басовые. Singer comes through the middle, and all they have here in the front is a pair of side fills here. Вокалист выходит в центр и имеем пару прострелов слева и справа. And then there's a little drum fill here, and there's a keyboard mix here. И для барабанщика свой монитор и для клавишника также. That is very loud though. It's not very. Прострелы очень громко включены. And the attitude is on. So it's no wedges or anything. Ian once said, напольных мониторов нет. I don't need wedges, they're not loud enough. Потому что Иэн говорит, что мне эти напольные не нужны, они недостаточно громкие. And he always goes. And the two guitarists, they always say, if I want to hear more guitar, which Roger would say it's very unlikely that I want to, but if I want to hear more guitar, I go over there. Гитаристы, когда говорят, если мне нужно больше гитары, я просто иду на стек и делаю громче себя. А тяжело ли организовать вот концерт классического оркестра с громкой группой? Хотелось ли просить музыкантов играть тише? What are the difficulties of organizing the concert of both classical musicians and rock musicians? Was the issue to ask rock guys to play softer? Yes, I did. And they did. Да, попросили. Как слушается? It was difficult. There was a lot of crying and there was a lot of mommy, all that shit going on, but yes, it did happen. Приходилось ли применять экраны, чтобы экранировать музыкантов? Now the way to do that is, again, if you ever come into that situation, the only way to deal with that sort of thing is find the guy who spends the money. Ну, основная проблема, конечно, в организации таких вещей — это найти спонсора. And then tell him, you know those musicians you pay there and who eat your food and sleep in your hotel room, yeah? Can't hear them. Why not? Well, the others are too loud. And then the guy with the, as soon as the guy with the checkbook speaks, things happen. That's the way it works. Когда появляется человек, который платит деньги, в общем, все начинает происходить проще. So what about screening of musicians on stage? I mean, yes, we have. Yeah, we have used some. Использовали иногда экраны для изоляции. When I did Alison Moyer, that was a nice project I did a few years ago. Alison Moyer тут. That was all classic, no electric instruments. Все классические инструменты, нет без электрогитары. And string section and all that. And we had a drummer who was quite loud. И секция струнных инструментов, при этом барабанщик был достаточно громким. And she would do a set of 1920 jazz standards and 1920 jazz standards. You know, jazz? Да, то есть они исполняли такие джаз-стандарты. And then she would do also a few pop songs. А также несколько поп-песен таких. And so what we did with Bob the drummer, or Bob the animal as they called him, we put him in a big cage of glass. И барабанщика мы спрятали в такую большую клетку из стекла. Which is not ideal sound-wise. I don't like it that much. Звука это не теряет какой-то свой сустейн при этом барабан. But with him we had to. He was too loud. So, but what worked really well on that one was because he played a lot of brushes and. Но при этом, в общем, они организовали так, что при всей своей громкой манере игры он все-таки играл отсчет. So I just had 4 channels. I had the kick drum, snare, and 2 overheads. И он снимался 4 каналами, бочка, малый и главный. And I compressed the overheads a lot, and I did everything with that, and it sounded quite nice, especially with the brushes. И оверхеды были сильно скомпрессированы, они брали все, там и щетки хорошо отрабатывали. That worked really well. Indirect microphones, I think, on concerts don't really work that well, so it's difficult. Sometimes it's nice to get a bit of room. If anybody of you has a look around on the internet, there is it's called The Voice, Alison Moyer.
If you find some footage on YouTube, it's quite good. We did a whole DVD of it. Можно на YouTube, кстати, посмотреть этот тур Элисон Мойтс. Там хорошая съемка была, был выпущен DVD. And there's also a DVD out from the Deep Purple show when we played Montreux last year with the orchestra. Также есть на YouTube прошлогодний сделанный DVD шоу в Монтрео. So that's all, so you can see how the orchestra looked like and how it sounded. Можно посмотреть, как выглядел оркестр и как все это звучало. But my career, apart from Alice Moy, my career was always based on very loud bands. Но да, работа с Элисон Мойт, мой опыт всегда был это работа с громкими музыкантами. Brings all more challenges, and it's not always easy. Громкие музыканты это всегда как бы сложнее. I remember doing the Olympiski, and it's quite a challenging place. But когда работали в Олимпийском, это было непростое место. We did all right, I think. Yes, there was a question there. Вопрос по озвучке. Если громкая сцена, предположим, рок-музыканты, да, и оркестр, он использует только прищепки или он все-таки ставит какие-то обзорные микрофоны на пульт? Вот про DP он говорил. Это имелись в виду прищепки или это имелись в виду? Для классических музыкантов, да? Для оркестрантов. So, case of working with classical musicians close to the loud rock bands, did you use a kind of clip-on mics on string instruments? Yes. Обзорные он использует? Did you use any like general microphones for the whole scene for classical musicians? No point. Нет, а если бы не было рок-музыкантов, если был бы только оркестр? In case if there were no loud rock bands playing. Then I would, yeah. Тогда бы да. Yeah, of course, yeah. Do you use any other effects, processor for like reverb or lexicon effects is enough for you? Well, I personally don't think you should use a digital desk if you need an external rack. В принципе, если вам нужны какие-то внешние обработки, не стоит вообще пользоваться цифровой консолью. It's the object. The only output I had was an iPod to play the intro. Единственное внешнее оборудование это iPod, с которым он вступительную часть там воспроизводил плейбэк. That was all. No, и мастеринговых никаких штук не динамических. And do you use any mastering processors after the mixing console? I like very little stuff on my mix, and I think really there's and something maybe we should all as sound engineers maybe start to come back onto is. We have two things going on at once. One thing is iTunes, iPods and stuff. The audio quality is degrading. It's getting less and less, and that's not really good. And I don't really like it. But however, artists who also not sell any albums make no money with it. So concerts is the way to go now. And most loudspeaker systems, and if they're done proper. You can achieve something you cannot do at home anymore. And you want to start. Такие общие соображения о состоянии индустрии, поскольку все вы знаете, что общее качество потребительских приборов с точки зрения звука снижается, компрессия, да, iPod, портативные инструменты, недорогие системы для домашнего звука, поэтому единственный способ зачастую услышать качественный звук – это сходить на концерт. Вот, и системы, если они хорошо сделаны и качественно, хороших производителей, они такого уровня, который в домашних условиях воспроизвести невозможно. And the coolest thing and the thing that I like most on live music nowadays, if it's done good, is the dynamic and the impact. Самая впечатляющая вещь, вот, которая может произвести живой концерт, это, во-первых, динамический диапазон, недоступный для домашних систем, а также импакт, ну, вот, то, что понимаете, да, то, что бьет в грудь, например. It's something YouTube and iPods cannot do. Это то, что вы не сможете поймать такое впечатление от просмотра на YouTube или от прослушивания на iPod.
So the last thing I want to do is compress my music. Последняя вещь, которую он хотел бы сделать, это компрессировать свою музыку. Это вот к вопросу о мастеринг процессе. And if you've ever seen Rammstein live or anything like that, you know what I mean. It's amazing. It's just very quiet, very loud, that quick. Если вы когда-нибудь видели группу Rammstein, например, в живом исполнении, то вы понимаете, о чем говорится, что диапазон динамический от самого пиано до форта. And so that's. And I think that's our chance as sound engineers and as people who provide sound equipment. That's something we need to make sure we keep going. We need to make sure we do something in the concert halls and the theaters, wherever we do our work. We need to do something people cannot do at home. Поэтому как в качестве звукорежиссера его персональный такой профессиональный подход делать что-то, то что люди не смогут получить в домашних условиях. And if we can achieve that by making better equipment, using it better, learning more about it, then do it. И все это достигается с помощью использования более качественного оборудования, с помощью приобретения новых качественных глубоких знаний и так далее. When I started in the 80s, when I started doing sound in the 80s, people said I wanted to sound like the CD. В 80-х был другой подход, люди говорили, когда он начинал, я хочу звучать как компакт-диск. Now, nowadays I would say that's actually not good enough. Сейчас же я сказал бы, что это недостаточно хорошо. That makes any sense. Yeah. Any more questions? Есть еще какие-то вопросы? Any more questions to be asked? Yes, please. Есть ли у вас опыт создания звука 5.1? Do you have any 5.1 mixing experience? No. Нет. No, I haven't. No. And I have in my house. I've only recently bought myself a 3D TV, and now as being a staff member at Harman, I can now get a 5.1 surround sound system for my house. And I'll put it in and I switch it on and then I go, I didn't know what it was and I switched it off and went back to stereo. Он недавно купил себе 3D телевизор и в Harman, поскольку он там работает, он организовал себе Harman систему 5.1, попробовал, не понял, как это работает. And 5.1 on concerts doesn't really work because of the big distances we have to cover. В условиях концерта эта система 5.1 не работает, там большое расстояние. So you never really get exposed to it live. So I guess, and I've never been a studio guy. It's not. Я в общем в студийных условиях не работал, он живой звукорежиссер. I like the chase of the night. It's a bit like hunting. So if you get it right, it's great, and if you don't, then it's over. But in the studio, you have to keep trying and trying and trying until it's right. В студии вообще другой подход к работе. Вы экспериментируете в живых условиях. В общем-то, это или ты сделал, или ты не сделал. So, yeah, that was my 5.1. My PlayStation maybe does it. Возможно, его PlayStation подключит 5.1. Сейчас просто 5.1 очень распространена в спорте. This very common for sports shows for the moment. Sports. Is it? Oh, yeah. 5.1. Yeah, no, I don't. We have our big sister Studer is more into the broadcast. They have all the joysticks on the desk. У нас старший брат Штудер, который является прародителем вот этого модельного ряда, там есть возможность микширования в формате 3.1. Кстати, большая разница между Vista 5 и Vista 6. Is there a big difference between Vista 5 and this console? Yes, there is. The Vista console, to make it short, is fully configurable. And the only thing that will determine your limit on the Vista console, on any Vista console, is your credit card. И единственная вещь, которая тебя ограничивает в Vista консоли, это кредитная карточка. If you want 1,200 inputs, they say yes, that will cost you that much. Если тебе нужно 128 входов, тебе ответят да, это будет стоить столько. And so it's a very flexible structure, and you can configure the console different. Have a few very cool features. Vista это другой подход, это гибкая структура, узко конфигурируемая.
And but the actual audio components are the same pretty much. С точки зрения аппаратной части похоже, то же самое. Yeah, it's just you can make a really big Vista 5. Vista 5 можно сделать very big. достаточно, на самом деле, большой. It'll just about fit into the truck if you want to make it really big. Цифра полностью вошла в жизнь или остались какие-то любимые аналоги? So, are you completely switched on digital, or you still have some favorite analog also? Yes and no. I mean, if I would have to, I have an attitude about mixing desks, and to me, a mixing desk is a tool. Right? У меня такой подход к консолям. Для меня это инструмент. So if I go and let's say I go on tour with my band Deep Purple and I have a big analog desk. Предположим, что я еду в тур со своей группой Deep Purple, у меня большая аналоговая консоль. Big XL4 or whatever, and I come to a venue that's not good. Прихожу в зал, который не идеальный. Or I play on a festival and the PA is not great. Или играю на фестивале, и не идеальная саунд-система там установлена. I still have to try to get the best sound possible for the day. Might not be great, but я пытаюсь сделать лучший звук, ну, насколько это возможно. You will always try. So what happens is you start dialing in things and you start changing everything on your desk. И что будет происходить, если на аналоговой консоли вы будете все это вручную пытаться настроить? Then you pack the desk away at the end of the night, and next day you unpack it, and your nice mix from 2 days ago is no longer there. То есть вы после шоу, когда вы все это нарулите, запакуете консоль, приходите на следующую площадку через день, и вашего лучшего микса уже нет на этой консоли. So on a digital desk, on a VI, and that's my attitude to desks, is I think even a bad digital desk that is dialed in correct and has the right, everything is dialed in perfect and everything's exactly how it should be, will definitely sound better than a very badly dialed in, really good analog console. Мой подход такой, что даже плохая аналоговая консоль, но когда в ней содержатся правильные настройки, которые вы уже отработали, это будет все равно лучше, чем если вы работаете с дорогой, хорошей аналоговой консолью, но не все идеально проработано, поскольку у вас просто нет на это времени. So when you come to a festival, for example, and they have a nice XL4 desk there that was $100,000 once, and they have racks and racks of really good compressors, and the guy has 15 minutes to set it up, it won't sound great. Когда вы приходите, например, на фестивале, там стоит XL4 консоли, замечательные компрессоры, все дорого и качественно, и у вас 15 минут на настройку, ничего хорошего все равно не будет. And then the guy with the little USB key who comes into one of these says, load. С другой стороны, если у вас есть все ваши настройки на USB, втыкаетесь, все загрузит. And if I have a really bad PA, a really bad room, I just don't save it. I just delete at the end of the night. I go delete, see ya, bye bye. И если концерт был не очень удачным, там аудиосистема была не идеальной, я вот это свои настройки с этого концерта просто удалю, не буду держать их у себя в истории. Не надо. А часто удается создать, превзойти самого себя, там, более лучший микс, и что является отправной точкой для создания, ну вот какого-то. Есть какой-то общий микс или микс предыдущего концерта? То есть, ну, So is it a common thing for you that you manage to create a better mix for yourself than your previous one? So you overstep yourself. Yeah, I always I build I build my show file. What I don't do is I don't go like, okay, I'm in Moscow Olympiski, I store a Moscow Olympiski, and when I come back next year, I load that show. I don't do that. Nobody does. What I do is I make a show. I have it sounds better than before. I keep it, and if it doesn't sound better than before, I don't keep it. Ну, у него есть уже некоторые шоу, которые он уже обкатал 5 лет, какие-то общие настройки. И если он, отработав концерт, понял, что вот сейчас звучало лучше, то он сохраняет его и держит его. Если не звучало, значит, удовлетворительно или... Часто бывает, часто удается превзойти себя. Is it happens frequently to you that you find some better settings than your usual settings? Yeah, that happens all the time. Каждый раз.
It's all the time, and yeah, and little things like sometimes you go, like the other day we changed the microphone position on one of the guitar cabinets, only by mistake, because we lost one of our clips to put it on. Вот случаются иногда такие вещи непредсказуемые. Например, они случайно поменяли позиционирование одной из микрофонов на гитарном кабинете только потому, что сломался защелка. So I put it onto another position, and it was really good that night. And I thought, Поставил его в другое место и отлично звучал. but then you go, maybe the guitarist was better today. Потом подумал, что может быть гитарист просто лучше себя So чувствует. you have to try a few days. Вот такой вопрос. Хороший звук, насколько соотношение хорошей игры и хорошего звукорежиссера? So what's the ratio between the good musician and good sound engineer in the overall result? If the band is not good, you got no chance. Если музыканты не тянут, то шансы вытянуть тоже. Если будет концерт хороший, значит музыканты молодцы, а если плохой, то кажется, So if the gig is great, it means that musicians are great. If the gig is bad, it means that sound engineer is bad. No, I don't see that. No, yeah, well, that's I know what you mean, but when I used to do like festivals and I was and I used to mix bands, I don't know. And the first song I go like, you just turn it on and then leave it. And then sometimes you go, oh, this is good. This could go somewhere. But no, a good band, and I don't know how to describe it, but we used to say on Deep Purple, we used to say out of 10 shows, we'll do 7 good ones. We do 1 not so good one. We do 1 really shit one, and we do 1 amazing one. Ну, бывает, вот особенно в фестивальной работе, когда он стоит и незнакомый музыкант играет, послушает 5 минут. Оставим. Иногда бывает, что хорошие музыканты, и он включается в работу и работает вместе с музыкантами. Как говорит группа Deep Purple, на 10 концертов 7 из них нормальные, хорошие концерты, 1 концерт так себе, 1 полная ерунда и 1 вообще замечательный и прекрасный. Фаза Луны не было. And Depends on moon phase. Yeah, and we used to, and the way I judge a good show is a good concert feels like 20 minutes, a shit concert feels like 4 hours. Хороший концерт длится по ощущениям 20 минут, а плохой концерт длится 4 часа. Самые экстремальные условия, когда приходилось работать. What's the most difficult circumstances where you had to work? Oh yeah, this is quite a good funny one. This is quite a good story. We were in Quito, that's in Ecuador. No, it's not. Well, we were in Quito, South America. Peru it is actually, that's right. Это Перу, and basically the day didn't start very well. So there's this place we used to do the show in, which was a swimming pool. День не очень хорошо начался. Место, где мы выступали, это был бассейн плавательный. Without water in it. Без воды. I'm not joking. Не шучу. So and the local company has not read anything. I didn't take any notice of any rider, of any equipment. Местные прокатчики вообще не читали райдер. So I walk into this place, and the first thing I see is a South American loudspeaker system called DAS. И первое, что я вижу, это южноамериканские системы, которые Which is называются the only speaker DAS. system in my entire life, in 25 years, who has made it onto the absolutely no chance list. И это единственная аудиосистема за 25-летний опыт, которую я поставил в список, абсолютно черный список. Okay, so Как называется система? What's the name of this? DAS, yeah. Spanish or something. Spanish. Yeah. Anyway, that wasn't a major problem. So I go to front of the house, and there was no BI, there was no PM5D, there was nothing I recognized. There was an old, very old, beaten up PM4000 Yamaha.
И приходит на пульт звукорежиссера, там ни PM5D, ничего, там M4P старый Mac. And a rack full of good old-fashioned silver compressors and reverbs. И в рэке полно старомодных компрессоров и ревербераторов серебряного цвета. And only half of it was working, right? И только половина из них работала. So anyway, we set all up and we do a line check and I go, oh shit, this is going to be bad. Anyway. Мы вроде настроились, сделали чек и звучало плохо. So I go to the production office and to the manager and I said, yeah, this is the deal, and he says, you know what, this is not the part of the world where you don't want to play a show. Just get over it. Okay. So basically they were saying, if you don't play, we're going to come and shoot you. Ну и они пошли к менеджеру своей группы, своего, называется, промоутеров, сказали, что в этой части мира мы предпочитали не играть. So then the support band goes on and it's pretty horrible. And I come out there and it's about 15 minutes before the show. And I always get a little, me and the lighting guy, Louis, who's been there for a long time, we always had a little box with cool drinks in it to get to the, to the mixing desk. So that box showed up in front of the house. And there's the guy, the PA company owner who owned all the equipment. He stands right there and he's very excited. He's doing the purple and it's all the big thing. And I come in there and I go, yeah, whatever. So support band takes away, our stuff comes on stage, the guys start, run the drums through, boom, boom. I'm on headphones and say, yeah, okay, well, it's all there. I can hear it all, let's go. Right? So eventually I get the call and then the guy goes, fire up the intro, I press play on my iPod and the intro starts playing. And I look on stage and I can see the guys coming up the stairs. It's way back, it's a big place, right? And I can see them come up the stairs. Ian Pay's always in his white jogging pants, I can see Mark. And I look and I just have a brief look over the console and I see channel 1, bass drum channel. Big red light, big full signal on the front. And I go, oh. So I press PFL, my headphones almost exploded. And I go, ooh. And I go to the guy, the PA company guy, owner, and I go, oi, have a look. The band's coming on and I'm trying to unmute the desk. And he just didn't react at all. He didn't do anything. So I actually ran around the console and took channel 1 and put it into channel 24, which was free at the time, plugged it into there, and copied it over quickly. And then at that point the band starts playing and I just go away and then dial the bass drum in quickly. It wasn't great, but it kind of worked. Ну, случилась такая история, то есть за 15 минут до начала концерта он пришел с ящиком холодных напитков к себе на фронт. Вот. Концерт начинается с фонограммы, которую он запускает с iPod, включает iPod, видит, что музыканты уже поднимаются, Ян Пейс выходит, и вдруг видит, что на первом канале, где его вокальный микрофон, перегрузка какая-то мощная идет. Включает PFL, чуть наушник не сгорает, он говорит местному технику, смотри, здесь что-то не то происходит, пожимает плечами. В результате ему приходится выдвигать консоль, делать перекоммутацию с первого канала на свободный 24-й, быстро копировать все настройки, и в момент, когда кончается фонограмма и начинает вокалист, ну вроде бы получилось уже, пошел вокал. And then, yeah, well, but that's not the end of the story. So the concert goes on, and it doesn't sound good. I'm not happy. I'm not. Oh, shit. Не конец истории, концерт начинается, но звук все равно какой-то, ему не нравится. So the next thing I see is, so I've got in the afternoon, I set up my laptop and stuff to, do some recording. And the next thing I see, we're like 4 songs in. I look to the left, and there's this guy, the PA company owner, who hasn't washed for a week. He smelled pretty bad. And he drinks my beer. Значит, он работает дальше. Концерт, там происходят какие-то мелкие неприятности, и вдруг смотрит, что рядом с ним стоит хозяин прокатной компании, который, в принципе, перед концертом такой чувствовал гордость, у них работает Deep Purple, и смотрю, он пьет, он говорит, такой парень немытый, говорит, несколько недель от него исходит запах, и при этом он, говорит, пьет мое пиво из этого ящика с холодными напитками. So I thought, oh well, there's 2 in there, it's okay, I'll be fine. I'm too busy to drink anyway, I don't think. Next thing I know, I look over and I see him put the half-empty beer and put it onto my laptop.
он сначала не обратил внимания, ладно, там еще есть пиво, я пока слишком занят, что работать, чтобы там пить пиво. Следующая вещь, которую видит, ставит полупустую банку, там еще есть наполовину на мой лэптоп. So I went in, I said, okay, right, this needs to be dealt with. So I went to the security guy at the area, and I said, oi, this guy doesn't have a ticket. В этот момент я подхожу там к охраннику, говорю, слушай, вот этого парня нет билета. So the security guy comes and throws the guy out. Приходит охранник и выкидывает. I thought, great, excellent. I got rid of him, so mix away, do the show. And it was absolutely horrible. I hated every minute of it. So the show is over, and I go pack up my stuff, and I go on stage, collect the microphones, put them all in a box. And the guys were, how was it? And I said, oh, fuck, crap. Anyway, and I go into the production office, and in the production office is a chair standing opposite the manager's desk. And I didn't look at it proper, and it had only 3 legs. Right? So I sit down on it, and I fall flat on my ass. Right? И, значит, ну, шоу они отработали, звук был, конечно, ужасный, это худшее воспоминание из его концертной практики. После этого он пошел, упаковал, помог все на сцене, поднимается в продакшн-комнату, стоит большой стол начальника, главного продюсера, и напротив него кресло. И не заметил, что у этого стула, точнее, было всего 3 ножки. Он садится на стул и падает на пол. So I fell, and all my credit cards broke through in the middle. У него в заднем кармане были кредитные карточки, которые при падении все пополам поломались. And it actually really hurt, and I was not actually happy. So. И в результате они еще там нанесли ему увечья. So and I was so unhappy and so pissed off that I took the chair and I threw it out the office. Just like that. Но он такой, в общем, был достаточно в приподнятом эмоциональном состоянии, взял этот стул и запустил куда-то в блок офиса. But I didn't quite pay attention, so it flew out the door, like there, goes through the door, over the hallway, into another door on the other side. And in there is the catering room, with a big table full of food, and the chair flies and takes all the legs away from the table, and the catering falls over. Такая достаточно кинематографичная ситуация, то есть стул вылетел в дверь, в двери был накрыт такой длинный стол с какими-то фуршетными закусками, стул пролетел, снес все эти блюда. That's when the manager grabbed me and said, right, Gert, we're leaving. And he grabbed me and he said, take the car, В этот момент подошел менеджер группы и говорит, хорошо, Герт, мы уходим. That was it. That was my most difficult gig I've ever done. Это вот был один из... It sounds funny now, but it wasn't then. I can tell. Звучит смешно, но на самом деле не было весело. Насколько часто приходится с собой в туры возить свою консоль? Всегда же они будут консоль. Ну вот тут о том, что стояло. So now you say you take all equipment with you and you have 3 consoles. No. We take with us, or when I used to work for them, I do not anymore. We used to take all the instruments, all the microphones, all the cables, and everything we need, other than mixing desks and PA. Нет, значит, они действительно берут консоли и аудиосистемы в прокат, все, что касается бэклайна и вот инструментов, кабелей, коммутации, там, усилителей, это все возится с собой в трехкомплектах. So we would show up, and on where the monitor desk is, that's where somebody would come and say, here's our inputs, 28 inches. And then we would locally ask for either one of these, any VI console. We would ask for a PM5D, or at some point I did ask for a DigiDesign. I've taken that off after a while. Ну, то есть у них в райдере вот либо VI, любой модели, там, PM5D, в какой-то момент он перестал пользоваться дизайном. So if we were going somewhere, we would have a passive split with my microphones and my show file. I know it would work. The gain is fixed. Когда они куда-то едут, у него всегда есть пассивный сплиттер. Какие у вас такие случаи, что вы вставляете флешку, смотрите иксы, а флешка умерла? Did you have any problems with USB memory key when you want to upload your show file and the flash doesn't work? Flash memory? No, not really. However, there's a little trick as well when you use a digital desk, and it's not just a VI, any digital desk.
quite often when somebody goes and sends you a file by email or something, you don't actually quite know where to put it on a USB stick, so the desk finds it. For example, the VI console, the folder is called shows, and inside the shoulder folds is the shows folder is another folder that will have the show file in it, and that will then consist of the various parts. Now, you don't know that, so when somebody sends you a file and you put it on a USB stick, you put it in there, the desk will not know it's there. So the easiest way I find to get around this problem is two little things you want to do. First of all, when you get a new USB stick it into your laptop and format it. So all the drivers that are on there, which try to install on your Windows in this desk or in any of the others, could cause the desk to crash. Which is, the VI has no known issues there currently, but there's not to say that that ever changes. So when somebody comes up with a new USB stick, that could always happen. And then what you do is, after that, you go to any of those consoles you want to be using, and you just put the stick in and install it, and save a blank file. Doesn't have to be anything on it. Just call it test or whatever you want to call it, and then when you take the USB stick out and you put it into your laptop, you can see the whole file structure. You can see exactly where the desk puts stuff, and that's where you then drag your show file in, and then you're good to go. Разные типы цифровых консолей, они имеют разную файловую структуру для сохранения своих настроек. Например, вот здесь в Soundcraft там не в корень все пишется, а в определенной папочке с определенными именами. И зачастую, когда вы приходите с новой флешкой, и консоли для того, чтобы опознать флешку, нужно подгрузить какие-то драйверы. Если вы иногда при живой работе это может также подвесить консоль, вот эту загрузку вот этих драйверов, поскольку, ну, в принципе, это обычный Windows компьютер, по идее. Вот, поэтому вот такая рекомендация практическая. Перед тем, как вы приходите и, например, вы получили какие-то настройки по электронной почте, отформатировали флешку, приходите на консоль, вставляете ее и сохраняете любой файл, например, тест. И после этого вам записывается вся файловая структура, то есть вы уже откроете на компьютере и увидите всю файловую структуру и можете записать ваш шоу-файл в нужное место. И второе преимущество — это то, что воткнув эту флешку, уже прописаны все драйвера, то есть вы когда второй раз ставите, не будет происходить процесс опознавания нового устройства. Another little thing maybe that's quite good for a VI console, if you work in a venue, let's say for argument's sake a rock club, and you have different bands, and you want to have a sort of startup file, so where you have like, okay, there's my 48 inputs, there's my effects, it's all set up, this is how we do it, this is how my PA is patched, and it's all in there, and you then want to make sure nobody overwrites this file. What you do is you put it on you save it on a USB stick, and then when you put it into a laptop, and then when you see it on the laptop, you right click on it, and you make it write protect. So you can't save on it. When you then put it back into the console, it'll show up in the automatically in the show defaults folder, and then it'll look like this. So show defaults is write protected. Yeah, show defaults are all write protected, and this hard disk is very full. So, and it looks like it's italic as well. So. You cannot overwrite it. So if you work in a nightclub or something and you want to make sure you have a good starting point every day, you make it like this, and then nobody can do it. Одна хитрость при работе вот с конкретно этой консолью, если вы не хотите, чтобы кто-то мог внести изменения в ваш личный шоу-файл, поступайте таким образом. После как вы его создали на консоли, запишите на флешку, потом воткните в Windows компьютер, например, по правой кнопке мыши, свойства файла, защита от записи. То есть, чтобы файл был read-only, да? Потом записывайте его сюда, на консоль обратно, уже с атрибутом read-only. Он здесь попадает, внутри здесь есть файлы по умолчанию, дефолтные сцены, вот он среди них там расположится, то есть в него нельзя записать. Таким образом можно себя обезопасить от чего-то постороннего вмешательства, например, в ночном клубе, когда вы работаете. It's not so easy to delete though. Его потом не так легко удалить, конечно, оттуда. You have to then call me and I'll tell you the password. Нужно будет позвонить ему, он скажет вам пароль. Можно пару слов о вашем образовании? О образовании. A couple of words about your background in terms of education.
Okay, yeah, that's interesting. So, I'm originally German. I went to German high school. Я закончил немецкую школу. After that, I did a degree in printing. После этого я обучался полиграфикс. Полиграфическим технологиям обучался. I did my national service for the Red Cross. Потом у меня была срочная служба для Красного Креста. I used to be a hippie, so to speak. Я в то время носил длинные волосы, хиппи. And that's it really. And then I started in my music stuff started really with a bunch of friends who had a band. Моя музыкальная карьера началась просто с пары друзей, у которых была группа. So I got the job as bass player. Я там был басистом. It's not good. So they got somebody else. Поскольку не самым хорошим музыкантом, они кого-то другого взяли на мое место. And so I was doing to do sound, and it's very simple, but very basic. И после этого я стал у них работать в качестве звукорежиссера. Было достаточно просто, несложная группа. And then I started working for a cover band who would play every weekend, and they would, play in discos and nightclubs. Потом работал в некой кавер-группе, которая выступала каждые выходные в ночных клубах. And one of the guys in that band was a guy called, his name was Gert Sanner. He was a programmer and he was working for Yamaha at the time. И один из людей в этой группе, его также звали, как меня, мой тезка, он работал на компании Yamaha в то время. And he did all the software for the Yamaha DX7 keyboard. И он работал в качестве разработчика программного обеспечения для синтезатора Yamaha DX7. So when that went big and went to trade shows, he always asked me if I would go with him and help him set up and do sound, so to speak, to show a keyboard. And that's what I did for a while. And then from there, our equipment we always used, our speakers and stuff, were from a rental company in Hamburg called M-Town. И однажды меня позвал на выставку, я с ним некоторое время проработал на выставках, организуя демонстрации, звуковую часть демонстрации этой Ямахи. И оборудование мы всегда брали у прокатной компании из Гамбурга. And they then gave me some jobs, and I started doing theater work, musicals. И потом я уже поступил на работу в эту компанию, мы работали в театральной среде. And done that for quite a while until maybe 1999. И в этой компании работал где-то 99-го года. And then I moved out to other companies, and I was freelance then in full swing, and I started working in England. После этого я стал уже в качестве фрилансера работать в Англии. And I worked in England as a VDOS engineer for a long time. В Англии я работал в качестве системного инженера VDOS. And that's how I ended up working for SSE at the time, and they then used me for various tours. И в конце концов я пришел в компанию SSE из Англии, они использовали меня для работы в различных турах. And from there I ended up doing Deep Purple, and then when оттуда я уже пришел в Deep Purple. And from there, as I told you, that's how I got to the VI6. И дальше дорога меня привела сюда к VI6 консоли. And then in the meantime, Paul Baumann went from L Acoustics to JBL. И в то время Пол Бауман ушел из компании L Acoustics, перешел в JBL. So we met each other again. So he was my first VDOS teacher in 1999 or so. И мы опять встретились. Он был моим первым учителем по системе VDOS в 99 году. And then he got me this job. Basically, he got me into this. And now I'm here for Harman. So and I don't know where I'm going from here. Maybe I win the lottery and go to a small island. Возможно, он выиграет лото и купит себе маленький остров. I dream of a world without blackberries. Without loud music. Я мечтаю о мире, в котором не будет громкой музыки. Yeah, that's basically it. Now, I don't know if that's of any relevance. I live in England now as a German. I live in Birmingham, which is right in the middle of England. It is great for me to get everywhere
it's very low-paced. Сейчас живу в городе Бирмингем в Англии, оставаясь немцем. Это место где-то в середине Соединенного Королевства, поэтому с точки зрения логистики удобно ездить. Spend my free time with cooking in my garden, and I'll play in a tournament paintball team, and that's what I spend my free time with when I'm not working for Harman. Среди хобби кулинария, а также там paintball. Играет в различные игры в своем саду. That's basically it. That's the whole background. I have no children. I've got no family. Детей или семьи нету. And I always say I'm not going to get married or find a woman I don't like and buy her a house. Да, не буду жениться, поскольку I'm not going to get married. I find a girl I don't like and buy her a house. Я не буду жениться, я найду девушку, которая мне не нравится, и куплю ей дом. Yeah, no, that's part of the obviously the touring life. Unfortunately, it's touring life, as glamorous as it seems and as great as many people think it is very bad for your social life. Ну, с точки зрения личной жизни, вот такая жизнь в туре, она накладывает свои отпечатки. Многим кажется, что это некий гламур, на самом деле, с социальной точки зрения, это не самый лучший образ жизни. So yeah, it's very important to get out quick when you can. Вот, да, важно состариться. Уже мы на самом деле... Yeah, I think we need to stop now, right? Да, уже в принципе можно переместиться, как у нас вот продолжить общение в неформальной обстановке. На втором этаже, да, у нас?